சரி வெளில போ. வெளில சரி, போகணும். அங்க எங்கேயோ போனோம்னியாவா? எங்க? உன் பாஸ். அந்த இது அவரு நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன் எத்தனை மணி வரைக்கும் இருப்பாங்கன்ட்டு, அதை பொறுத்து நான் பார்த்தேன். ஒமேகா ப்ரோ சொல்றா. எத்தனை மணி வரைக்கும் இருப்பீங்க? நைட்டு பூரா. எத்தனை மணி? நைட்டு பூரா இருப்பேன்டா. நாளைக்கு அப்படியா ஆஃப் தானே. ஓகே ப்ரோ, அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இவனுக்கு கொஞ்ச நேரத்துல முடிச்சிருவாங்க போல, நான் வந்துடுறேன் அப்படியே. ஓகேயா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஏதோ சிங்சோ அண்ட் அவங்க நைட் ஃபுல்லா ஆட போறாங்களாம். சரி, அதனால என்ன இங்க கொஞ்ச நேரம் ஆயிட்டாங்க பேர். ஓகே, பக்காவா இருக்கும். இங்க அந்த புது பாஸ் ஒன்னு அடிச்சு. ஏய், எனக்கு என்னன்னு தெரியலடா, இந்த கேம் வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு மென்டலி என்ன டிப்ரெஸ் பண்றதுதான் பிளான்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கென்ஷின் எல்லா 5 ஸ்டார் எனக்கு வந்து ஹார்ட் பீட்ல போயிட்டு இருக்கு. என்னடா பண்ண? ஆர்லெச்சினோ எவ்வளவு போயிருக்கு? ஆர்லெச்சினோ எவ்வளவுடா போயிருக்கு? எவ்வளவு போயிருக்குன்னா பிட்டியா? கேரண்டி 60க்கு மேல போயிருக்கும். இப்போ கேரண்டின்னு சொல்ல மாட்டேன், 60 போயிருக்கும். ஆனா கடைசியில பாரு இதுவும் தர மாட்டான். எனக்கு இப்ப அதான்டா காண்டாக்ட். நான் ஹார்ட் பீட்ல போய் தோக்குறதுக்கு எனக்கு சாஃப்ட் பீட் 50-50 தோத்தா கூட சந்தோஷமா இருக்கும்டா. ஆமாடா. கம்பேக். அது பேரு பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ. நீ வந்து பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ சொல்லிட்டு அது எனக்கு பரவாயில்லையா? ஒன்னும் இல்லடா, இங்க பேர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஜிடி வந்து அக்கறையா கேக்குறான். வாட் தி ஃபக் எவ்வளவு அடிக்க போகுது? அது ஒண்ணும் இல்லடா, ப்ளூ ஸ்கிரீன் டெத் இருக்குல்ல, அது வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் லைக் லிட்டரலி எதுவுமே ஓடல. வேலரண்ட் ஒரு மாதிரி கிராஷ் ஆயிடுச்சு, டக்குன்னு ப்ளூ ஸ்கிரீன் டெத் வந்துருச்சு. அவ்வளோ. ஸோ அதனால ஸ்ட்ரீம் கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அந்த லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், டெலீட் பண்ணல. எரிச்சல்ரா ப்ளூ ஸ்கிரீன் டெத்து. நீ இந்த வார்த்தை புதுசா இருக்குடா. இது ஆக்சுவலி சொல்லுவாங்கடா, அது ப்ளூ ஸ்கிரீன் டெத்துங்கிறது காமன் வேர்டு. என்ன வார்த்தை? எனக்கு கவனிக்கல. காமன் வேர்டுரா. என்ன வேர்டா காமன் வேர்டு? ப்ளூ ஸ்கிரீன் டெத். ப்ளூ ஸ்கிரீன் எனக்கு தெரியுது, ஆனா ப்ளூ ஸ்கிரீன் டெத் எனக்கு தெரியும். அதுனா எப்படின்னா லேப்டாப் கம்ப்ளீட்டா இது செட் டவுன் ஆயிடும். ஒரு ஸ்மைலி போட்டோ வந்து யுவர் சிஸ்டம் ஹேஸ் என்னமோ ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எரர் ஆகும். அதேதான். எனக்கு இடையில கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்துச்சு. இல்ல, விண்டோஸ் 11 நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு, நிறைய பேருக்கு வந்துச்சு. சரி, ஓகே. வேலை வாடா. நான் எனக்கு அக்செப்ட் பண்றேன் இன்வைட். சரி, நீ என்ன சென்ட் பண்ணு. இங்க வச்சு வெளில போனா அடிப்பான். தேவா, நான் லீவ் போட்டுறேன். வேஸ்ட்ரா போறது. வேஸ்ட்னு இல்லடா, நான் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல அவனும் கூட இருந்ததுனால என்னமோ வான்னு கேட்டுட்டே இருக்கும். பேர்லாம் போட்டானுங்கடா. எனக்கு அடுத்த நாள் போயிட்டு இவனோட நான் வந்து டியூஸ்டே லீவ் போட்டுலான்னு இருக்கிறேன். எல்லாரும் லீவ் போடுறாங்க, அது தெரியுமா? கேம் அப்படியே மினிமைஸ் பண்ணி தள்ளிட்டியா? ஆமா, சைக்கோ தாய்லி. நீ அப்படியே மினிமைஸ் பண்ணி தள்ளிடு. யோ, நான் டெய்லி கிளைம் பண்ணலையா? நீ இப்ப திருப்பி உன் கனெக்ஷன் டைம் அவுட் ஆனாதான் உன்னை வெளில இதுல நீ கிளிக் பண்ணிடு. சொல்ல முடியாது, ஏன் வராது? முடியாதுடா. நீ வந்து நெட்டு இதாவல, கனெக்ஷன் டைம் அவுட் ஆகி உன்னை வந்து அதுவா சர்வர் வெளில தோத்தனக்கு அப்புறம் தான் வேலை போகும். எதுவும் பண்ண முடியாது. சும்மா 2 பேர் ஆல்ட் ஆஃப் அடிக்கணும், அவ்வளவுதான். நான் இன்னும் டெய்லி கிளைம் பண்ணலடா. நானே டெய்லி முடியல, ஏன்டா கவலைப்படுறேன்? இன்வைட் கொடுத்துட்டோம். என்ன பொறுப்பே இல்லாம இருக்க? யாரு பொறுப்பு இல்லாம? பிரீச் வாங்குனேன், கெக்கோ வாங்குனேன். எதுக்கு? ஏன்னா அந்த கிங்டம் கிரெடிட் வந்து பிரீச் ஆடு. பிரீச்லாம் அபியூஸ், லிட்டரலி ரேங்க் அபியூஸ். அப்ப பிரீச் இறங்கட்டா? ஆனா நீ பிரீச் மேன் ஆல்ரெடி இருக்கான், கெக்கோ தான் யாரும். ஆமா, நான் இப்ப சும்மா நான் வந்து வெயிட் பண்றேன். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மேப். ஐஸ் பாக்ஸ் நான் ஜெட் வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணேன். இன்னும் ஒன்னு வெளில தரத்தலடா. அது இன்னமும் வந்து டெம்பரரிலி அனேபிள் டு எண்ட் கோஆப் போட்டு பைத்தியக்காரா. வேற லெவல்ரா நியோ ஃப்ரண்டர் ஓடு. டாப் நாட்ச் தான் ரெடில. அததான் வந்திருக்கு. ஐயோ வந்து போடல. எது எல்லாம் டாப் நாட்சா வச்சிருக்கான்டா, வெப்பன் ஸ்கின் எல்லாம்.
குறையே சொல்ல முடியாது. in one day. எங்க சின் கிளான்லயே நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச அக்கௌண்ட்ல இது ஒண்ணு. எல்லாம் டாப் டியர் வெப்பன்ஸ். வெளில துரத்த மாட்டேதியா செட்டப் பயல. திருப்பி உள்ள வரணும். இல்ல வராத ஏன்? அதான் டைம் அவுட் ஆகும். அது டேவிட் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? போன்ல தானே அது தனியா அது பாட்டு. நான் ரொம்ப நேரம் ஆகும் டைம் அவுட் ஆகுதுக்கு. 2 பேரே ஆல்ட் அப் பண்ணீங்க. நான் இதுடா போன்றா நானு. ஓகே சோ ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மேட்ச் பண்ணவே ஆல்டக்கு எடுக்கறியா ப்ரோ? எடுத்துட்டியா ப்ரோ நீ? அப்பா வெளில தோத்திச்சறாரு. இது போய்ட்டோம். இது தோத்திச்ச நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் லாகின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் போயிட்டு நான் ஏதோ ஒன்று எடுக்கலாம் பேட்டில் பாஸ்ல அந்த ரெசின் மொத்தமா தீர்த்தியான்னு கேட்டு அது கிளைம் பண்ண மாட்டேன். Satchel out. Satchel out. Satchel out. Satchel out. Satchel out. இங்கெல்லாம் சேச்சல் நல்லா தான்டா போடுறேன். ரேங்க்கு போனா மட்டும் ஏதாவது Satchel ஆயிடுது. out. Satchel out. கில்லிஷு Satchel out. சார் அப்படியே சேச்சல் போடுங்க பாப்போம். இந்த வார்த்தை ஆமாடா போட்டு விளையாண்டு இருந்தேன்டா கேவலமா ஆடிட்டு இருந்தேன்டா. Satchel out. ஓகே மேல மாட்டிக்கிட்டேன். அட்டிய ஒரு Satchel out. Satchel out. டெட் இல்லையாண்டா ineligible for இது. ஏன்னா நீ இருக்காரா ineligible இருக்கும். ஓ எல்லாரும் Satchel out. Satchel out. நான் ஷார்ட் முன்னாடி பழகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ ஆடிட்டேன். இப்போ ரைஃபிள் எதுவுமே ஆட வர மாட்டேங்குது. Satchel out. Satchel out. அதுவும் நான் நியாயமா நல்ல ஷாட் ஆடினா கூட பரவாயில்ல. பக்கி ஆடி வச்சு பழக்கிறான்டா. அதான்டா பிரச்சனை. கில் இது எப்பா வார்த்தை நான் கத்துக்கிட்டேன். ஸ்பாம் பண்ணி பண்ணுவேன். Satchel out. Satchel out. ஆமா எஸ்ஆர் ப்ரோ வராங்க வீட்டுக்கு. ஜாங்கிலின் ஆமா கடைசி எஸ்ஆர் இது ப்ரோ போட்டா. இது சயனரா. ஏய் உள்ளாடா கோடக்ஸ். ரெடில் ஓபி ரேடியன் கார்டு. ரெடி நல்லா இருக்குடா. சரி நான் இது பில்ட் வாய்ஸ் கட் பண்றேன். இதுல பேசு. இங்கேயே வா. இல்ல வேணாம் இதுலயே இரு. ஏன் அது எரர் ஏதாவது பக் வரும். அதெல்லாம் வராது எனக்கு வருதுடா. அவன் டபுள் தான்டா கேக்குது ரெடில. என்ன ஆஃப் பண்ணிக்கோ. அல்ல வாடா. எனக்கு எரர் வராது. அது ஒரே ஒரு நாள் வந்ததுடா. வெயிட் பண்ணியா முடிச்சிட்டியா ஆல்ரெடி பில்ட்? How you got this account? Extreme GTA please நியாயமா பேசுங்க. ரெட்டில் டேஞ்சர் மேனா. ஏண்டா இது செல்ஃப் அப் பண்றதாடா எனக்கு காமெடியா இருக்கு. கேக்குதுடா ஏன்டா? ஏன் கேக்கலையா உனக்கு? Satchel out. Satchel out. ப்ரோ அதுல காட்டல. அதுல யோய்மியா தான் காட்டுது. ஃபாதர் காட்டல. Satchel out. Satchel out. ஃபாதர் காட்டல. யோய்மியா மட்டும் தான் காட்டுது. ஏய் என்னடா கேக்குதா? கேக்குதாடா? ஏய் இன் கேம்ல பேசுங்களாடா? ஏய் இது ரெக்ரூட் பண்ணனும்னா Satchel out. என்னடா Satchel out. அப்படியே ரெக்ரூட் பண்ணலாமா? 5th இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 5th கிங்டம் கிரெடிட்ஸ் கேக்குது. ஃப்ரீயாலாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதா? அந்த அன்லாக் ஏஜென்ட்ஸ் ஃப்ரீ வெல்கம். ஐயா பாக்குறேன் ப்ரோ. 5th 1 2 3 ஆமா இருக்கு. ஏன்டா குட் நாட். ஓ ஷிட். இங்கேமா? லெவல் 80. ஏய் ரேஞ்ச் ஓ ஓ என்னடா? இது ரேஞ்ச் விட்டு இல்ல. ரேஞ்ச் இல்ல அது பிரச்சனை இல்ல. ஏன் எல்லாரும் போனீங்க இது டிஸ்கார்ட் விட்டு? இந்த பைய தான். எதுக்கு என்னாச்சாம்? டிஸ்கார்ட் அவருக்கு பிரச்சனை பண்ணுதா? வேறல லூசு பைய அவன் நான் தொலைச்சல கேட்காம போயிட்டான். ஏன்டா? ஹலோ தேவா ஏன் டிஸ்கார்ட் பிரச்சனை? அடே கேக்குதா? ஆல்ரெக்கினோ ப்ரோ நான் கண்டிப்பா உன்ட்ட அபியூஸ் பண்ணணும் ப்ரோ. ஆல்ரெச்சினோவை 71-237 ஒஸ்டியா ஐயோ. இது இந்த புது பீஸாடா? ஆ புது பீஸா கிளாடா? கிளாட் வச்சு
கிளாட் வச்சு ப்ளஸ் ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஆமா கொடுத்துருக்காங்க. HP 19K அட்டாக் 2000 டிஃபென்ஸ். எப்பா ப்ரோ 111 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ப்ரோ. அதுவே இட்ஸ் லைக் டேம் குட் அவளுக்கு. ER என்னடா ER தேவையே இல்லடா. இல்லடா 111ங்கிறது லிட்டரலி எப்படி சொல்ல எப்படி சொல்ல 111ங்கிறது கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட்ரா. அவளுக்கு ER தேவையில்லாட்டியும் உனக்கு அல்ட் கான்ஸ்டன்டா நின்றுட்டே இருக்கும்டா. அது ஒரு டிபிஎஸ் கேரக்டர் வந்து கான்ஸ்டன்டா எடுத்துட்டே இருக்கும். அந்த அல்ட்டுக்கு உனக்கு இதுவே தேவையில்ல. அவ அல்ட் வந்துல பாதி நேரம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணாமலே இருக்கேன். ஆமா அல்ட் யூஸே பண்ணாத. அப்பதான் ஹீல் பண்ண முடியல பிச்சை. இல்ல அது இல்ல அது ஃபுல் வாண்ட் ஆஃப் லைஃபையும் கிளியர் பண்ணி விட்டுருதா. திருப்பி சைக்கிள் ரொட்டேஷன் போக வேண்டியதா இருக்கு. காம்ப்ல போட்டு தள்ளுறாங்களா? காம்படாது காம்படிட்டிவ் அப்பனா போட்டு தள்ளுவாங்க. என்னையே போட்டு தள்ளுனாங்க. விளையாட தெரியல அபியூஸ் பண்ணிக்கோ ஸ்கில் இஷ்யூ ஃப்ரம் மை சைடு. இல்ல ப்ரோ டெஃபினெட்லி நான் இதில் ட்ரை பண்ணுவேன். இன்னைக்கு நான் வந்து அபியூஸ் ட்ரை பண்ணாம விட மாட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி நான் ஆடணும்னு தோணுது. அந்த வெறி கேன்சல் ஆயிடுச்சாடா. நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் ப்ரோ அவளை புல் பண்ணுறதுக்கு. இன்ன வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கல. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிட்டி ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ என் பிட்டி வந்து 60 இருக்கு. நம்பர் கேலக்ஸி எனக்கு வந்து ஹார்ட் பிட்டி போய் தோக்குறது தான் எனக்கு மனசு வலி. உன்னோட டிபிஐ ஏத்திட்டேன்டா நான் கோடெக்ஸ். நான் குறைச்சிட்டேன். Maybe if we kick their asses hard enough, they'll stop by right here. இதுதான்டா. Reloading. Reloading. இந்த மேப் பேர் என்ன? I'm just completely flabbergasted by the fact that I'm going hard pity bro. அது இவளுக்காக எனக்கு அதான் இப்ப பிரச்சனை. இவளுக்காக நான் ஹார்ட் பீட்டி போறதா எனக்கு பிரச்சனை. என்னடா மேப் இது? இது நம்ம ஆடி இருக்கோமா? நாளைக்கு வருவியாடா தேவா? நாளைக்கு வருவியா? எங்க? லாடருக்கு தான். வேற எங்க? நான் காலேஜ் போறணுமேடா. போயிட்டு வருவியான்னு கேக்குறேன். லாடருக்கு போயிட்டா இல்ல போயிட்டு 9 ஆ இருப்பாரு. டியூஸ்டே சீடா. வராங்க வரேன். வந்தோடனே ஃபோன் பண்ணுவாங்க. என்ன மேப்டா இது? கான்செப்ட் one suppressed. Fragment. Enemy spotted mid. I'll join. Okay bro, okay. Cooling down. Reloading. செத்தாலும் பரவாயில்லை. Spike planted. ஏடா பி தான் Flash. Enemy spotted. Obstacle there. Reloading. One enemy remaining. One suppressed. வால் போட்டு எடுக்கலாம். Reloading. கிளாசிக் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. Try again. நர்ஃப் பண்ணிட்டாங்கடா. அட்மோஸ்ட் நர்ஃப் ஆகுது. என்னடா சொல்றீங்க? இல்ல நீ முன்னாடி உள்ள கிளாசிக்லாம் ஆடி பார்க்கல. அது பார்த்து தான் தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஸ்ட்ரீமை நான் மறுபடி போட்டிருக்கேன். நான் இதெல்லாம் அந்த எரர் வந்து அந்த பாட்டை மறுபடியும் எடுத்துட்டு இது எப்படி தரமா இருக்கு? எனக்கு எச்சத்தரமா இருக்கு. அந்த அடி வாங்கின பாட்டு எடுத்து அடி கொடுக்குற பாட்டு போடுறேன். அந்த மாதிரி இருக்கு. அதையும் நான் எடுத்து தான் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது சேவ் ஆச்சு பண்ணி வச்சிருக்கோம். தப்பான்ட்டேன் அந்த கிளிப்பை. Shutting them down. Four suppressed. Throwing charge. நான் என்ன பண்றேன் எனக்கே புரியல. என்ன இல்லடா ஸ்மோக் இது. சே நண்பன் என்ன சொந்தம் என்ன தோழன் வந்தா. Multiple enemies B. Kill. தேவா நில்லு. நான் போஸ்டே பல வருஷம் ஆகுது. மனசாட்சி இல்லாதது. Blocking sight. Flashbang. Cancel. One enemy remaining. 3 kills. காதா இருக்கான். Enemy spotted. No suppressed. Flash. ரைட்ல. லெஃப்ட்ல ரைட். ரைட்டா.
And we're clear. இவனுக்கு லெவல் அப் பண்ணி கொடுக்கணும், சீக்கிரமா லெவல் அப் பண்ணிட்டேன். ஏய் ஆமா What தேவேந்திரன் this time? எஸ் Have any patterns emerged? சின் கிளான்ல உன்னை வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்றாங்க. படி வாங்க. நீ வந்து டைமண்ட், நீ வந்து அன்ரேங்க் போறதுக்கு வேற அக்கவுண்ட் எடுத்து டைமண்ட் வந்து ரேங்க் அப்படின்னு டீ மாதிரி விளையாடுறேன் நானு. அது தெரியும். பரவாயில்ல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏம்லாம் தேவையில்ல, கேம் சென்ஸ் இருந்தா போதுங்கிறாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. ரொம்ப ஹைப் பண்ணி விட்டுறாத, ஒண்ணும் தெரியாது. நான் ஹைப் பண்ணலாம் உள்ள ப்ரோ, அவன் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கான்னு. இல்ல பரவாயில்ல. கேஷுவல்ரா என்னலாம் Knife deployed. சும்மா அடிடா ரேங்க் ரெண்ட் அடி அப்பப்ப ஜாலியா இருக்கும். Spike down A. இவன் கிராஸர் டபிள்யூடா, பெஸ்ட் கிராஸர் உங்களுக்கு. நானும் எடுத்து வைக்கணும்னு நினைக்க வைக்க முடியாது. போட்டு இது பண்ணோம். Refreshing. One enemy remaining. Flashbang. Flawless. Cooling down. Were they born yesterday or something? எல்லாம் ஸ்பெக்டர் தானடா தரையில. காரணம் Continue on our ஒரு path. ஃபேண்டம் இருக்கு. It is righteous. இவன்ட்ட ஃபேண்டம், நல்ல ஃபேண்டமே இருக்கு. பரவாயில்ல, 2 கில் எடுத்துட்டேன். ஏன் சப்போர்ட்ரா? அவன் நீ இல்லனா காலி நானு. நான் அடி ட்ரேட் ஆயிடு வெயிட் அதாயி ட்ரேட் போயிருக்கும். அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும். அதனால பரவாயில்லையே, 3 முட்டை நல்லா இருக்கே. தேவேந்திர 3 ரவுண்ட் ஆயி சாவல. மிச்ச 2 பேரும் பக்கி பசங்கடா. டபிள்யூடாலாம் Suppressing. One of these. Two suppressed. என்ன ஸ்மோக் இது? Grenade. டிபி பண்றியா? மாமாடா. ஐயோ தேவா கொஞ்சம் ரைட் வா. டேய் இருக்கான்டா. ஏய் எங்க டிபி எடுத்தான்? ஒரு மெண்டல் மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தான்டா. இப்போ எஸ்ஆர் ப்ரோ ஃபோன் அடிப்பாங்க உங்க நேரத்துல. நான் போயிட்டு சாப்பாடு கொடுத்துறேன். Spike planted. நீதானடா? ஸ்கோர் சாட்டிட்டாங்க. நீ அப்படியே வரியா? ஐயோ ஏதோ ஒன்னு திருப்பி எடுத்தான். இரு ஓடிரு. Last player standing. லச்சடி ப்ரோ. Opponent killed. அப்பா பசங்க காப்பாத்துறான்டா அவன். போட்டு போ. ஐயோ கிவ் அப் பண்ணிட்டான். டெமாலிஷ்ட் தேவா. டெமாலிஷ்ட் தேவாவா? நல்லா இருக்கே அந்த பேரு. Dragon rights if you get first. டெமாலிஷ்ட் தேவா. ஓகே ஃபைனலா கன் வாங்க போறோம் फ्रेंड्स. ஏன்டா கேளு. பக்கி எடுடா. உன் இஷ்டம். நான் பக்கி ஆடுறேன். ஏதோ ஒரு இதுல பக்கி ஆடுறேன்டா. நான் டிடிஎம்ல தான். நல்லா இது இப்ப நல்லா தான் இருக்கும். ரேக்ல ட்ரை பண்ண கஷ்டமா இருக்கு. இந்த ஆனா இந்த மேப் எனக்கு என்னன்னே தெரியல. சன்செட் அது புது மேப். பேர் என்ன? சன்செட். Suppressing. ஹை கிராபிக்ஸ் வச்சு போற அப்பதான் தெரியும் சன்செட் Four ஆனது. suppressed. இதுதானடா? ஆரோன் வர. அல்ட் போடுவானோ? If this guy is ult, I am ulting. Enemy spotted B. லைன் ரஷ் அடிடா. No peeking. தேவா டாஷ் இட். Spike planted. Flashbang. One enemy remaining. நைஸ்டா. ஜெதா ஸ்பைடிக்கணும் தான். எங்கடா நான் போறேன்? இதான் ஸ்மோக். கேவலமான அந்த ஓமன கேவலமா அடிச்சா நான் ரேஸ பார்க்க ஓமன் 120. அத பத்தன Was செத்துடா. that important? Reloading. bro what you அதுக்குறா கரையா நான் வந்து ஏதோ வித்தியாசமா நல்லா பண்ணிருக்கேன். எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட். எப்படி 140 அடிச்சாரா அந்த ரேஞ்சில? பா ஓ சைனர் பண்ணிட்டாங்க. ஏய் நான் ஏஎஃப்கே நினைக்கேன்டா. வெயிட் பண்றேன் வந்துறேன்.
எங்க சும்மா மிட்ல இருக்க வீல ரஷ்டா ஐயோ இதுல மாட்டிக்கணும்டா எனக்கு இந்த இவனுங்க இத பத்திலாம் சொல்லுவாங்க Spike planted. Enemy spotted B. Jets grounded. Last player standing. ஓடுறான்டா This place is nice, is ready. But not nice enough to die in. Let's win and get out of here. We will be hosting a cross-departmental mixer next week for நீதான் all on-site லூசு teams. ஆகுறான். RSVP for your direct manager. Could I have a job? Hey, glow. Nowhere to run! Spike planted. Okay. Enemy spotted A. Enemy spotted A. என்னடா இது ஆனா உடா அது One dead. Enemy spotted A. You want to play? Let's play. Target down. Fire in the hole! ஹாய் அடடா டர்டா One அடடா enemy remaining. Well. See you in a minute. எங்கடா அவன் எங்கடா Player standing. Clutch. எங்க போனா வருவானா Drop in a smoke. வீட்டுக்கு யாரோ வந்துட்டாங்க Nobody's a hero when they're crying for air. இது வாங்க மறந்துட்டேன்டா அல்ட் இருக்கு ஆனா My ultimate is ready. ஏன் என்னடா இதுல இருந்து Get on தூக்கிச்சானா ஆமாண்டா ரொம்ப ஏஎஃப்கே 2 ரவுண்ட் மேல போனேன் தூக்கிட்டேன் Drop in a நான் smoke. போனேனே நல்லா வர சாத்து Spike down mid. Spike spotted mid. ஸ்பைக் ஹோல்ட் பண்றேன்டா Enemy spotted red. Last player standing. நினைச்சேன் Spike planted. ஏ பைத்தியக்காரன் அவன் 140 டா ஷார்ட் கன் அடிக்க தெரியாதடா ஆனா அது எப்படி கூலர் நான் கொஞ்ச நேரம் கேம் ஆட குப்பை ப்ரோ இது வரமாட்டியாடா நீ உள்ள நான் வச்சிருக்கேன் அதுவும் ஒண்ணுமே இல்லடா டைம் ஆகும்டா இதுதான் உண்மையான கூலர் இது நமக்கு கூலர் அதுக்கு இல்ல இதுதான் உண்மையான கூலர் இதுல அதுக்கு இல்ல ஒரு இது போடுறான்டா டார்ட் அழகா காட்டி கொடுத்துருது அது அழகா அது கழிச்சு. பிரச்சனை இல்ல அது ஹீட்டா தான் ஓடும் bro. எனக்கு வந்து எனக்கு ஹீட் ஆகுது நான் ஓடுது நம்ம நிச்சயனால விளையாடும்போது வாடா Many enemies B. பேக் போறேன் ஹோல்ட் மட்டும் பண்றேன் No peeking.
Get out of my way. Spike planted. Like I never left. Last player standing. பாத்துட்டான் பாத்துட்டான்டா அவன் பாடி தெரியும்டா அவ்வளவு க்ளோஸ் பண்ணி Let's go. லைட்டா வெளில எட்டி பார்த்தேன் அவன் பார்ட்டி சாட்ல மட்டும் வரானா இது வர மாட்டான் இது என்ன ரேசரா வந்துட்டான்டா என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து பின்னு சொல்லுது பாப்போம் என்னடா சோ பேடா ஃபால் ஆஃப் ஆகும்னு நான் எதிர்பார்க்கலடா பீடா சப்போர்ட் இருக்குல்ல மிடில் ஒருத்தன்டா நீ பாக்குற இடத்துல தான்டா ரைட்ல Spike planted. சேம்பர் அழகா எய்ம் பண்றான் இல்ல தேர்ட் ரைட் ஸ்பீட்ல போட்டாங்க ஒரு நிமிஷம் தான் Omen killed. For you. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ நான் ஏஎஃப்கே போக வாய்ப்பு இருக்கு Cool. ஏய் என்ன யாரா காப்பாத்தி விட்டது Last player standing. துப்பாக்கி இல்லன்டா I will fulfill my purpose. ஏவா என் கூட வா ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ஹலோமா Let's get this done. நான் சாப்பிட்டு நானும் ஸ்கிப் பாப்பாவும் ஸ்கிப் பசிக்கலமா அவ வந்து வெளியில சாப்பிட்டு வந்துட்டா நான் வந்து நான் சரியான ஹெவியான ஃபுட் Spike planted. நான் காலேஜ் போனோம் இங்க ஒரு நண்பரோட ஆமாம்மா பஸ் ரூட் மாத்தல பஸ்ஸஸ் வந்து லிமிட்டட் பஸ்ஸஸ் தான் விடுறான் அது வந்து நாளைக்கு மண்டே வந்து ரெகுலர் ஒர்க்கிங் டே இல்லைல்ல Fire in the hole. ரெகுலர் டே இல்லைல்லம்மா அதனால சிம்போசியம்னால வந்தாகணும் Last round before the switch. சரிம்மா நான் படுக்க போறேன் வில் கால் ஓகே கால்ல பேசலாம் பாய்மா சன்மதி பாப்பா Hurt those who hurt us. ஹலோ எங்க வராங்க Multiple enemies A. ஏய் இதுல இருக்கறப்ப அடிக்க முடியுமாடா Spike planted. நான் டேஷ்ல இன்வல்னரபிள் இந்த மாதிரிலாம் நினைச்சேன் Enemy spotted A. For you.
தலைமை எங்கடா திருப்பி போயிட்டானா? அவன் பாரு வந்ததுக்கு இன்னும் செகண்ட்ல இருக்கறான்டா. Omen killed. Remove. Ay, cha. Switching sides. இவன் டேட் வரலடா. Because like kick him in the shed. வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. போடா சரியான கில் அந்த அல்ட்ல சரியா கில் எடுத்தேன்டா நான். இப்படி போயிடுச்சு. ஒரு புஷ் பண்ணுவாங்கல. இங்க வா டக்குன்னு டாஷ் அடிச்சு போ. என்னடா பண்ற? எங்க போறோம்? எடுத்த உடனே இங்க போ. கபால்னு டாஷ் அடிச்சு போவாங்க ஒருத்தன் வருவான். உனக்கு நேரா இங்க ஒருத்தன் இருப்பான். டாஷ் அடிச்சுன்னு இல்ல. சீக்கிரமா அங்க போகணும். இது நோடு டாஷ் அடிச்சுங்க. வந்துரு பின்னாடி வந்துரு. லோடா ரெடி ஆயிடுடா. ஹோட்டல்ல ஏன்டா வந்தோம்? That's a kill. Enemy spotted B. One enemy remaining. Healing you. Reloading. Your tactics failed. My priorities, they're suffering. வாடா. டேய். டேய். Breathe deep. தேவா. Someone's in attacker spawn. Spike down, attacker spawn. Enemy spotted B. Last player standing. Look them in the eyes when you kill them. Kill them. Last player My standing. ultimate is ready. Your duty is not over. Enemy down. I must record the toxins going up. Reloading. Toxin screen down. Barrier Toxins going up. Toxin screen down. Last player standing. Let them try to get through me. சொல்லு bro. dude வந்துட்டேன். சொல்லு. ஒரு டீம்ல ரெண்டு பேர் தான் இருந்தோம் தெரியுமா? இந்த இவன் எங்க போனோம்? தெரியல. நானும் அந்த வைப்பர் மட்டும் தான். அப்படியா? ஒஸ்டா டேய்.
மங்கி டி தேவா என்னாச்சு? தெரியல என்னாச்சுன்னு. ஏய் எஸ்ஆர் ப்ரோ வந்தாங்க வீட்டுக்கு. போங்கடா. சயனரா. ஓகே இப்போ ப்ரோ கம் பேக் பண்ற ப்ரோ. Spike down B. One suppressed. Last player standing. More to spam டா அவன். எல்லாம் இதுதான்டா. என்னது? அயன் பிரான்ஸ். அதோ இவன் இந்த சேம்பர் தான்டா கொஞ்சம் அவனுக்கு சேம்பர் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்டா. நிக்க மாட்டேங்கிறான்டா. வெக்டர் எடுத்துட்டு ஓடுறான்டா. டாம். என்னடா? இப்போதான்டா டேய் எங்க கீழ இருந்து வந்திருக்கேன் மறுபடியும் ஓடி ஸ்ட்ரீம் எடுக்கணும்னு. ஃபர்ஸ்ட்டா டேய். நீ பேசுடே நீ பேசு. நான் அதெல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஏய் நீனா முடிச்சிருப்பேன்னு நினைச்சேன்டா நான் இந்த ரவுண்ட. ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் அது மேப் ஆடுன மாதிரியும் ஏய் இது ஆடி இருக்கோம்டா. எப்பற 14 அடிச்சானுங்க. எஸ்ஆர் ப்ரோ வந்தாங்களா? எஸ்ஆர் ப்ரோ கூட பேசிட்டு ஒருத்தன் தான் ப்ரோ ஆட்றேன். அப்படியா? One suppressed. உள்ள பாத்து. Grenade. வால் போய் ஒகையில தெரியலடா வால். Target dead. Moment TP. Last player standing. One enemy remaining. Wow. But that does not. இதுவாடா? என்னடா? இதான் புரோட்டோகால். Catch your breath. யூபா. I need to, of course. ஓட்ட அடிச்சாச்சுங்களே. AFK சார்ரா AFK போனதுக்கு. டெடில் ஐ அம் சாரி. மட்டும் போனா பரவாயில்லடா. லிட்டரலி என் ஃபேவரட் மொமெண்ட்ரா சின் சயனரா நான் மீட் பண்ணிட்டேன்டா. எனக்கு அது போதும்டா. முதல்ல பாக்குறேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். டிஜே எல்லாமே நான் வீடியோ கால்ல பார்த்தேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேம் பண்ணிட்டேன். அதான் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட். ஏய் கொஞ்சம் வால் லெஃப்ட்ல ஒமன் இருக்கான். ஆமாடா. ஏய் ஜெட் பேக் ஸ்டாப். Wall raised. Enemy spotted B. நான் ஏன்டா ஸ்லோ வரேங்க? கேப் இருக்கு வால்ல. ரீலோட் பண்ண தெரியாம. நான் ஓமன பிரெடிக்ட்லாம் பண்ணேன்டா. Last player standing. நிக்கவே மாட்டறாங்கடா. Flashbang. One enemy remaining. கிங் அண்ட் ஏஸா சான்ஸே இல்ல டைம். வந்துட்டு அபேண்டன் பண்றான். Match point. Activating kill mode. That's a joke. Bro, I'm literally sorry bro for being abandoning the whole match. ஏனா நான் சயனரா மீட் பண்ணனே லிட்டரலி கேம் தூக்கி போட்டேன். இதுக்காக கம் பேக் பண்ணுறேன். நான் போய் சாவுங்கடா போங்கடா. நான் அவன் ஜெட் பேக் ஸ்டாப் அடிச்சு வரவா. ஏய் ஓபி மேன். ஆமா. Clear to engage. Weapons hot. யாரா முன்னாடி போறா. Left deploy. You want to play? Let's play. Hey. Grenade out. ஏய் போடா இதா. போடா இதா. வாடா Come get some. அதே ஹைட். அந்த Thank you. Hey, just Daddy. Spike down B. One enemy remaining. My ult's ready. ஒரு bullet. Shutting them down. One flashbang. Last player standing. Oh, nice. Don't AFK dead deal bounty level 99. உண்மைதான். Like நான் என்ன I'm just surprised that
Sin Sayonara came to meet me. என்னடா சின்ன சயனோரா அப்பனா யாருடா ஏய் ஓ பிளேயர் பேரா என்னோட கேம் ஃப்ரெண்ட்ரா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ப்ரோ நீங்களா இது போங்க நான் இப்போ பேக் ஸ்டாப்ல இருந்து ஒருத்தன் வரும் அதனால தான்டா லைக் பேன் ஊளும் பட் ஸ்டில் நெக்ஸ்ட் டிஜே ஜேகே எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் மீட் பண்ணுவோம் கம்ப்ளீட்டா அவன் ஏ வெளியே வருவான் ரொட்டேட் ஏய் பீடா Get out of my way. ஒரு ஜெட் Hostile KIA. ஏய் நான் தோர்த்றானா One enemy remaining. சமடா மாசா ஒன்னு பண்ணான்டா ஹோப் யூ ட்ரூ டீம்மேட் Stock back up. லைக் சம ஃபன் சின் வந்தாங்க இது சைனரா ப்ரோ வந்தாங்க ஏ போலாமா ஜேவை ப்ரோ வந்தாங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க நான் மீட் பண்ணி போர் அடிக்குறா Plus அதே ஒரு- சைட் அதே திருப்பி ஒரு சவனியரா பிரியாணி கொடுத்து அனுப்பிட்டு நான் வந்து இந்த நடுவுல பார்த்தேன் அங்கெல்லாம் இல்லடா. இங்க வரானுங்கடா இங்க ஒரு சோவா எட்டி பார்த்தா அந்த சைடு ஒரு சாம்பர் வந்தான் இப்படி நடுவுல Here, on my way. Deployed. Flashbang. நீ ஓடி இருக்கணும்ல No one walks away. See, I told you. Throwing charge. ஐயோ பேக் ஸ்டாப் ஒரு இவன் வரான் Cancelled. Flash. Elbow. Knife deployed. One enemy remaining. There. ஏஜ் ஆக்சுவலி நம்மளோட ஆயிடா அவங்க Last player standing. Time to die. Don't make a fuss. ஒரு ஹெட்ஷாட் அவங்க ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் எல்லாமே ஒர்க்கிங் அதே மாதிரி சைனர் பிசி பில் பண்ணிட்டாங்களா You must fall. Then fall. ஸ்ட்ரீம் போடலாம் பிளான்ல இருக்காங்க ஓ டபிள்யூ ப்ரோஸ் பீக் கேம் ப்ளே காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அவனுங்கிட்ட அட போறானுங்க அவன் பாரு அந்த ஒரு இதா அடிச்சதோட சரி உட்கார விட்டுறோம் அவ்வளோதான் ஸ்பெக்ஸ் ஐ திங்க் அதிகமாக தான்டா இருக்கும் இப்போ இந்த செவர்லாம் போட்டா அவனுக்கு கேக்கல அது. தெரியுமாடா இந்த செவருக்கு தெரியும் அவர் வருதுன்னு தெரியும் அவனுக்கு. அதனால தான் அவனுங்க 2 ரவுண்டா இது பண்ணல போல Shutting them down. One suppressed. இப்ப எங்கடா நீ பாட்டு போற அல்டில ப்ரோ பிளேயர்ல Grenade. There. Light planted. ஐயோ Obstacle removed. Enemy spotted. Do not resist. Jet ground. Nowhere to run! லாஸ்டாக ரெண்டே ஜெட்டும் பைத்தியக்காரன்டா பின்னாடி வழியா தான்டா வருவான் Last player standing. Flash. One enemy remaining. மெயின் ஐயோ வின்னடா கச்சடா வேணும் கிளச் 100% கிளச் Attack when they're suppressed. I cut their options. என்ன ஏஎஃப்கே போயிட்டு வரான் ஏய் அவன் வந்தறான் மவுஸ் மூவ்மெண்ட் கொடுத்து ஓடிடுறான்டா கார பையடா அவன் இந்த யூடியூப் வீடியோ பாக்குற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படி பார்க்க தான் நினைக்கிறேன் தெரியல தெரியுது பாக்குறது கூட ஒரு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான்டா அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான் யூடியூப் பார்த்து இது சரியான மேட்ச் அவன் யூடியூப் அவன் ஸ்ட்ரீம் ஏஎஃப்கே வந்து போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கறது அதோட பைத்தியக்கார மாதிரி இன்மேட்ச் போங்க Suppressing. Two suppressed. There. Caution. Grenade out.
can do this all day. ரொட்டேட் பண்ணலாமாடா? ஏய் ரொட்டேட். ஐயோ ரொட்டேட். பிரஸ் பண்றானா என்ன? Wait. Rest பண்ணு யாராவது. Your duty is not. Minute back up. Fascinating. Rotate. அல்ட் போடு ப்ரோ. நான் பண்ணடா. அங்க சைடுக்குள்ள தான்டா போணும். இங்க போய். Shutting them down. இங்க பேக் ஸ்டாப் வரான். அங்க தான் வரான் பாத்து. ஏய் சாமையா இருக்குடா புரோட்டோகால். இவனுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா அந்த கண்ணு. ஏன் ஆல் போட்டாலும் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் No one walks away. 30 seconds left. Planet. பேக் ஸ்டாப் பாத்தியா? There. ஏய் ரெண்டு எல்லாரும் இங்க தான இருக்கோம். இங்க இருக்க கூடாது எல்லாரும். பேக் ஷாப் தான் நினைக்கிறேன். Suppress it. One suppressed. நைஸ்ரா. ஏதோ பண்றீங்க. சாயிங்னு சரியா இருக்கு எனக்கு பார்க்க எல்லாமே. Be at peace. Flashbang. Flash. ஏய் நானே பேக் போடுறேன். One enemy remaining. 3 kills. You were a martyr. Stand tall. ஏய் ஃபிளாஷ் தப்பா போட்டேன்டா. இந்த ஃபிளாஷ் போட கூடாது. எனக்கு போட்டடா. ஏய் அங்க பாருடா. ஈன 30 அடிச்சிட்டேன்டா. இந்த கேம் ப்ளே பார்க்கலாம்னு எனக்கு தோணுதுடா. நல்லா இருக்குடா. 9 ல இருந்து 30 டா டேய். 4 5 ல இருந்து வந்தோம்டா. ரொம்ப ஒஸ்ட் அதெல்லாம் 9 ல இருந்து 30 அடிக்கிறது. நான் பண்றாங்க. Suppress it. One suppressed. சத்ரு ஆல்ரெடி வந்துக்கோண்ணா. Reloading. அவளுக்கே போட்டுக்கிட்டாடா. Grenade out. Reloading. KO. ஐயோ இங்கடா. ஹீல் பண்ணு. ஹீல் இருக்கா? தேங்க் யூ. நான் மார்க் பண்ண வழியா ஒருத்தன் வருவான்டா. சோ One enemy remaining. 3 kills. ரைட் கிளியர் பண்ணு. ஐயோ Shutting them down. பிளான். One suppressed. டாக்டிக்கல் இதெல்லாம் கொடுத்து. Flash. Survivor's rest. I'll clean up. நைஸ்ரா டேய். போட்டுறலாம்னு பார்த்தேன்டா. Sudden death. If நீ I'm ஆமாடா டேய். போட்டுறலாம்னு பார்த்தே. நீ கரெக்ட்டா leave a scrap, I'll kill you. வால்ல நிட்ட. என்ன துப்பாக்கிடா வாங்குறது? ஹேண்டல் தானா? அன்ரியல். எங்கடா? போறா. சோலோ கேரி. ஏய் தப்பா ரைட் போட்டு. டெஸ்டிக்கல் வச்சு கேரி பண்றான்டா. ரைட் டெஸ்டிக்கல் சம்பந்தமே இல்லடா டேய். ஏய் எங்கடா போச்சு என்னோடது? அவ்வளோ ஈஸியா உட்கார்ந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்கடா. நான் வேர்ட் காப்பி பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரீம் வச்சு பாருங்க சொல்லுங்க. இது குப்படா. வாட் தி ஃபக் பட் நைஸ். Shutting them down. One suppressed. Caution. ஏய் இருடா டேய். எனக்கு நீ பாரு ஆல்ரெடி 1v5 சிச்சுவேஷன் சரியா? இப்போ நான் அழகா ஒரு ட்ரேட் பண்ணேன்டா. யாரா பைத்தியக்கார மாதிரி சத்துது? ஸ்பானே இவன் வால் ஒரு மாதிரி பேக் ஸ்டாப் வரதுக்கு வாசையா இருக்குடா. ஒரே Flashbang. Kill confirmed. என்னமா பண்றான் யா? ஐயோ டேய். ஏய் பிளான்டரா. Spike drop. பிளான்ட். Target 86. My ult's ready. Nav deployed. Back. One suppressed. Back. One enemy remaining. My ultimate is ready. No one walks away. Your duty is not over. Thank you. Can I kill him? kill பண்ணு. ஓ செத்ரா டேய். எடுக்குடா.
Attackers இங்க win. வரான்னு ஓகே ரைட் நோன் கரப்டட் ரெடியா வச்சிரான் நான் தான் போய் எட்டு வந்தேன் எங்க இருந்து கம்பேக் பாத்துக்கோ ஏ சரியான கம்பேக் அவன் அழுதுருப்பான்டா அவன் என்னடா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஏஎஃப்கே அஃபென்சிவ் ரூல் ஓகே என்ன என்ன பேன் ஸ்டார்ட் பண்ணு பேன் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் பேன் கொடுப்பாங்கடா அதான் 20-30 நிமிஷம் பேன் ஓகே நான் சாப்பிட்டு வந்துடுவா சரி அப்போ நீ போயிட்டு நான் அங்க அந்த கிளானுக்கு அந்த இடத்துக்கு போறேன் எப்படியும் விளையாட முடியாது ஆமா ஒன்னு நீ விளையாடுவியா அப்போ இதுக்கு தூங்க தானே போற தேவா ஆமாடா நான் போய் பாத்திரம் எல்லாம் கழுவிட்டு தூங்கணும் அட மாசா எதுவுமே முடியல வீக்லி அடிச்சுடா வீக்லி மிஷன் ஒண்ணுமே முடியல 000 இருக்கு இவன் லெவல் என்ன 17 அல்டிமேட் யூஎஸ்ஆர் அல்டிமேட் எத்தனை வாட்டி ஒரு 4-5 வாட்டி பண்ணிருப்பாங்க ஒண்ணுமே வரல டீல் டேமேஜ் 18000 தாண்டி அடிச்சேன் சரி நான் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண போனேன்டா அதுல பாதி ஏஎஃப்கே போனதான் பிரச்சனை இல்லைன்னா ஷார்ட்டி வச்சு எதை அடிச்சிடும் மை பேட் வரவே இல்லை சரி பாய் பாய்டா சரி ஓகே அந்த இதுக்கு போறேன் டேட்டா அந்த ஆனா ஆல்ட்ரேஷன் சம ரேஷியோட ஆல்ட்ரேஷனுக்கு ஐ அம் ஜஸ்ட் flabbergasted பாய் 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 ஆமா ஏஜென்ட் வாங்க இவன் வேற வால் போட்டா நான் மாட்டி இருப்பேன் நேரா ஓகே ப்ரோ ஒமேகா ப்ரோ ஐ அம் பேக் bro அந்த வால் வேஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் I am back bro omega bro கிட்ட எங்கேயோ இருக்கான்டா நைஸ் என்னடா ஆங்கிள் அது நார்மல் ஆங்கிள் நைஸ் பாக்ஸ்ல யாரும் இல்ல ஓப ஏறி புஷ் பண்றா வேற லெவல் ஒமேகா ப்ரோ ஸ்லாட் இருக்கா இருக்கு இருக்குடா இது எந்த கொண்டு ஏதா டைமண்ட் பிளாட் எனிதிங் ஓகே டைமண்ட் ஐ அம் பேக் போல்ட் கொம்மாலக்க யோ வேண்டல் குடியா போல்டா மட்டும் வரல வைடா அஞ்சாவது விக்கெட் போயிருச்சு பாத்துறேனா கத்திட்டு இருக்கேன் அஞ்சாவது விக்கெட்டா நீ லைவ் பார்க்கல லைவ் தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப யாரோ ஒருத்தர் லைவ் பார்க்கல யாரோ ஒருத்தர் லைவ் பார்க்கணும் புரியல ப்ரோ ஆப்படா ஜெட் ஆப்படா அவுட் சைட் பி பி லாங் வர வாங்கயா ரோமா ஹீல் கிடைக்குமா ஒரேவா monkey டி லூஃபி கிராஷ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ப்ளூ ஸ்கிரீன் டெத் வந்துருக்கு உள்ள இருக்கான் இங்க ஒருத்தன் விண்டோ ஒருத்தன் யூ பைக் நம்ம கிட்ட தான் அவன் மெயின்ல தான் இருக்கான் ஓகே ரெசல்யூஷன் சேஞ்ச் பண்றேன் கம்ப்ளீட் ஹோல்ட் யாரும் செத்தாதீங்க ட்ரோன் விடு ஒமேகா உள்ள இருந்து பைக் நம்ம தான இருக்கு ஆமா வந்துட்டான் ஏறி வந்துட்டான் க்ளோஸ் ஆயிட்டு பாரு ஜெட்டு எப்பவுமே இதே வேலைதான் இங்க இருந்து இங்க டேஷ் அடிக்கிறான் குரோனாமி காசு இருக்கு காசு இருக்கு யாருக்கு வாங்கி தரணும்
ஏய் நானே ஏஆர்கே गाइस வாங்குனேன். கோவா எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து கில் பண்ணிருக்கேன். அல்ட்ல ஷாக் டாட்ல எவ்வளவு கொடுத்திருக்க? ஏய் ஸ்ட்ரைக்கர் லைட் ஷாக் டாட்ல நான் வந்து ரொம்ப நான் கொடுக்கல. அவனை கொடுக்கவே இல்லை ஷாக் டாட்ல நான். மிஸ் பண்றேன். ஏ ஐ போடா. ஏய் இங்க போடுறா. போடுற ஃபைட்ல இருக்கோம். என்னடா 2 பேர் இருக்காங்கடா உள்ள கோத்தா. 2 பேட்டையுமே கன் இல்லடா. ஏய் சத்ராதீங்க. ஓகே. தப்பாதீங்களா? ஏய் கேன்சல் ஆனானா எனக்கு முடிச்சிருவான் அவன். கையில நிக்க முடியும். டிபெட்ஸ் மேல யோ அவர் ஆட் முடிங்க. டிபிஎஸ் தான் செத்துருப்பேன்யா. பேக் ஆஃப் சைட் தான் பிளான்ட். ஜெயிச்சிருவேன்னு நினைச்சேன். யோ அவன் இங்க பிளான்ட்யா. நான் இங்க டிபிஎஸ் இருந்தா நீங்க அப்பயே நான் முடிச்சிருப்பேன். பிளைண்ட் ஆகல அவன். பிளைண்ட் ஆகல. இப்படி ஓடுவான்னு நினைச்சேன். பட் இல்ல ப்ரோ நீ டிபி கேன்சல் பண்ணிருந்தா அடிச்சிருக்க. ஆஹா ஏன் வர அசால்ட்டா போட்டுருப்பாங்க இங்க. 1 HP வர. நைஸ். ஸ்ப்ரே ஒரு ஆள் ஸ்ப்ரே பண்ணு. கோத்தா. ஷவர் சொன்னேன் ஸ்ட்ரைக்கர். அவன்ட செத்துற ரேஸ் அடிப்பான். டைக்கர் 2 பேருமே இங்க தான். ஒருத்தன் இங்க. எனக்கே கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. ஓ டூ தூக்கிர யாரையாச்சும். வேணாம். ஆடு. 2 பேருமே அங்க அவனா அது உள்ள தான் நினைக்கிறேன். அல்ட் அடிச்சான். டாப் பண்ணிட்டு ஓடிடு. ரைட்ல. டைக்கர் இங்க தான் ஸ்டிம் பிக்கன் போட்டுருந்தான். வேடை ஏன் இன்னும் அடிக்கவே இல்ல. 145 டாக் கொடுத்திருந்தேன். அத நீ சொல்லிருக்கலாம்ல. நான் உள்ள ஏறனேன். நான் 1 டாப். இல்ல நான் ஸ்மோக்ல டாக் கொடுத்திருக்கேன். என்னடா அதுக்கு கார்டு பண்ணி நல்லா போட்டு அடுத்த பண்ணல. ஓ என் ஃபிளிச்சி கேவலமா இருக்கு. என்னடா வாங்க போறீங்களா? கொரோனாமி மெகா வாங்கிடுவான்னு தெரிஞ்சு. வேணாம்டா. அவர் தெரியாது. ஒருத்தன் இருக்கான் பாரு. ஒன்னு வாங்கிட்டு நான் படாத பாடுபட்டுட்டு இருக்கேன். என்ன ஸ்கின் ப்ரோ? அந்த இது மரக்கட்ட தானே? சி ஆமா. என்ன கண்ணு வச்சிருக்கியா? ஏய் டவர்ஸ்டா. அது குப்பை ஸ்கின் ப்ரோ. ஏய் ரேஸ் வந்துட்டான். ஏய் பி போறாங்க. ஸ்ட்ரைக்கர் போய் தூக்குடா என்ன. ஏய் தூக்குடா. யாரனா தூக்குறானுங்க. ஆல். டேய். வாவ். Satchel out. ஒமேகா பின்னாடி ஒருத்தன் வரான். Satchel out. நானும் சாட்டில் ட்ரை பண்றேன் வரவும் மாட்டேங்குது. Satchel out. ரிவீல் அதுக்கு பின்னாடி போட்டு புஷ் பண்ணு. Satchel out. இதான் அவன் எங்கடா போனான் இப்ப? இது வேஸ்டா ஏத்துடா. Satchel out. Satchel out. மகாம்பர் ஒரு கார் போட்டுருவான் மடக்கு. காண்டாவுது. Satchel out. Satchel out. கோத்தாலக்க. வந்துச்சு பெர்ஃபெக்ட்.
இப்பதான் மாத்துவேன். இப்போ ஓபன் நிக்காத. ரெண்டு பக்கம் எப்படி நீ பாப்ப? அயன்த்ரியா லிங்க் நினைக்கிறேன்டா. அயன்த்ரியா ஓடிடு. அவன் இங்கதான் இருக்கான். நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடும்போது என் பிளேஸ்மெண்ட் பாக்குறியா? அயன்த்ரிங்கிறது வெளிய வாடா குண்டு பயலே. நீ வால் போட்டல அத ஜம்ப் பண்ணிட்டான். எங்க ஆக்ட் 1ல கோல்ட் பீக் அவர் எல்லாம் விட்டுட்டு அண்ணா நடுவுல பிரான்ஸ் வந்துருக்கோம் பாரு. இந்த ஏய் ஒரு ஆள் இத ஏறலாம். ஏறி போய் சாம்பர் இல்ல ரைனா போய் ஒரு பிக் எடுத்துட்டு வாங்களேன். வால் பண்ணாதடா டேய். பிளாட் டேய் என்னடா பண்ற? அவர்தான் வால் பண்ணானாரு. பண்ணாடானடா சொன்னாரு. இப்ப நிக்கிற மறைச்சிட்டு. போடு. ஸ்கில் இஷ்யூ. யோ வேற லெவலியா. ஏய் பிரம்ம புஷிங். டேய் ஹீல் குடுடா டேய் இப்பனே. பிளாட் ட்விஸ்ட் அதெல்லாம். சரி ப்ரோ. ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் நானும் ஆட்டா ப்ரோ. வேற ஸ்கின் இல்லையா? ஸ்கின் இல்லங்கண்ணா. அராக்சிஸ். இந்த ஒமேகா நீ வச்சிருந்த இந்த ஸ்கின் தான் இருக்கு. என்ன ஸ்கின் இது? ஒமேகா ப்ரோ. அது பேட்டில் பாஸ்யா இவென்ட் எடுத்தியா? ஒமேகா சொல்சி. சரி சொல்றா. சொல்சி எஸ்ஆர் ப்ரோ வந்தாங்க வீட்டுக்கு. எஸ்ஆர் ப்ரோ வந்தாங்க வீட்டுக்கு. பிரியாணி வாங்கிட்டு போயாச்சு. பாத்தியா பேக் மாதிரி இருந்தானா? பேக் மாதிரி இல்ல ப்ரோ. நல்ல ப்ரோ. ஸ்டைலா இருந்தானா? யூஸ் கை மாதிரி. ஸ்டைலா இல்ல. ஆனா என்னன்னா ஒரு பேண்ட் போட்டுறாங்க நல்ல காமெடியா. போடிடுங்க गाइस. நோ ஆஃபென்ஸ். ஆனா நல்லா இருந்துச்சு பேண்ட். அது எங்க அப்பா பிடிக்கும் பேண்ட். இங்கிட்டு இன்னுமாட வெடிக்கல வந்து. அதான்மா பே டாக்டிக்ஸ். ஒன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல பாரு. எட்டி பார்க்கவே முடியல பாரு. அயன் 3 is actually good spot. நீ அயன் 2 ஏய் அண்ணாச்சி யூ ஆல் புஷ் பண்ணுங்க. பிளைண்ட் போடுறேன். யூ ஆல் பிளைண்டட். இங்க ஒருத்த நிக்கறான்டா கரெக்ட்டா. ஏய் உள்ள இதுடா. அயன் 2 is actually worst spot. Satchel out. ஓகே கீழ பார்க்க தேவையில்ல. மேல பார்த்தாலே போதும். Satchel out. ஏய் 68. ஏய் ரேஸ் யூ ஆர் ரேஸ் யூ ஆர். அவனே போட்டு தள்ளிட்டானா? இல்ல பாடி பிளாக் பண்ணிட்டேன் நானு. Satchel out. பிரம்ம அவனுக்கே அல்ட் போட்டுக்கிட்டான் இங்க. இல்ல யார் பிரம்ம என்ன பண்ணிட்டான்? யூ ஆல் அல்ட் போட்டான்யா. நான் சைஃபரை கொன்னுட்டு ரேஸ் வந்துட்டா புஷ் பண்ணிட்டேன். அப்படியே அவன் முன்னாடி நின்னுட்டேன். பிரம்ம இங்க நின்னுட்டு அவனுக்கே அல்ட் போட்டான். ஏன் அல்ட் போட்டான்னு அராக்சிஸ் கேளுங்க ப்ரோ. அனானிமஸ் ஒரு மேட்ச்ல லிட்டரலி டைனி டஃப். நீ ஏறியா? வா ஏறு வா. பைக் எடுத்துட்டு வாக்கிங். வெல்கம் டு அயன் லாபி. என்னைய அடிக்குறானுங்க. டேய் வாங்கி குடுடா. டேய் வால் ஆபரேட்டர் காசு இல்ல. ஸ்ட்ரைக்கர். ஐயோ. Satchel out. பாடி பிளாக் பண்ணா நிக்கிறேன். அயன் லாபி. Satchel out. நீ ஓடி என்ன காமிச்சு கொடுத்துட்டேயா? Satchel out. யூ ஆல் ஓடிங்க போய்ட்ட. Satchel out. ஏய் Satchel out. என்னடா பண்ணு? ஒரு செகண்ட் என்னையே பாத்த மாதிரி இருந்துச்சு. Satchel out. ரெண்டு பேரும் பி. Satchel out. ஓ என்ன பண்ண நீ இங்க இருந்து அல்ட் போடுற? Satchel out. இங்க இருந்து அல்ட் போட்டா சரி தெரியாது. என்னையே சேர்த்துக்கோ. என்னை இப்படி வந்து ஏறி போடுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஒருத்த வரேன் எப்போதான். Satchel out. ஃபர்ஸ்ட் டைமா? ஒருத்த லாங். Satchel out. Satchel out. இங்க வந்துட்டேன். Satchel out. ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன். Satchel out. டாப் பண்ண சவுண்டே கேட்கலையா? Satchel out. Satchel out. இல்லனா என் டீம் வெப்சைட்டுக்கு அனுப்பிடு. அதுக்கே நீ ட்ரிகர் ஆகுடா.
சுத்தாங்க ரெண்டு பேரும். சீ வெல்கம் நீ டு இப்படி ஓடி போனதுல யாருமே இல்லன்னு நினைச்சு பீக் பண்ணேன். சைபர் சைட் என்ன பயப்பட வேணாம். ஏறுங்க அண்ணன் இருக்கே. சோக் டாட்டா போட்டு எல்லாத்தையும் உடைச்சிருவேன். அண்ணன் இருக்கேன், கவலையே பட வேணாம். நீ போட்ட அல்ட்லயே தெரிஞ்சது இல்ல. இவ்வளவு தூரம் ஓடி வரான், நீங்க என்ன அல்ட் போட்டா என்ன கணக்கு? ஏய் இங்க இருந்து இங்க ஃபுல்லா அல்ட் போட்டுலாம் நினைச்சேன்டா. நான் போறதுக்குள்ள என் பிரெயினுக்கு அது ரியாக்ட் பண்றதுக்குள்ள அவனுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி அவன் நீ அல்ட்ட தூக்கிறதுக்கு 1 செகண்ட் ஆகும் சரியா? அதுக்குள்ள உள்ளே வந்துட்டான். 2 செகண்ட் கிட்ட ஆகும். நீ மேல போன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் யாரா கணக்கு எழுதுறது? ஐயோ செகண்ட் ரூம்ல சேம்பர் ஓபி அடி. உள்ள வந்துருங்க. வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லபி. Hey, I am so happy டா. மாப்ள சைபர் டிராப் எல்லாம் உடைச்சிருவேன் நீ மாப்ள. எங்க இருக்கன்னு சொல்லு. அழுத்தி கிழிக்கு நசிக்கி தூக்கி எறிஞ்சிரறேன். ஏய் பின்னாடி வரடா. ஏய் நான் தான் ஸ்பைக்கா உள்ள போய் பாரு. ஏய் வாயா கீழ இருக்கா ஸ்பைக்கர்? கீழலாம் இல்ல. இங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. அவசரமா வந்துற போறான். இத கவர் கூடயா? ஏய் அவன் எங்க? எவனா? இதுக்கு தான் फ्रेंड्स ஒரு 5 ஸ்டாக். ஓட எப்படி வந்தானங்க பாத்தியா அவனுங்க? உண்மையிலே நல்லா ஆடிந்தனா எட்டெல்லாம் வாங்குனா டெஃபினெட்லி நீ வந்து பிரான்ஸ் or சில்வர் பிளேஸ். உன் டிராப் தாண்டி எப்படி வந்தான் அவன்? ஆகனா டெஃபினெட்லி தெரியல. அது வேற எதுவும் எங்கிட்ட வந்து ஓடிங்க இருக்கான். நான் டிராப் ஒரு பக்கத்துல நல்லா வச்சிருக்கான். இல்ல டேய் யார் கே உன்னோட ரீவர் கேளு. கோர்ஸ் கம்ப்ளீட். இது ஜெட் வச்சே பண்ணிருக்கேன். ஜெட் வரல. ஏய் புண்டா அவனை எதுக்குடா வாங்குற அப்புறம்? ஏய் ப்ரோ ஏன் இஷ்ட புண்டடா. புண்டே லோக லவடி கோப்பா. நல்லா இருக்கே சாட்டில் போடுறது. யூஆர்ல வரதே. ஏய் அப்படி நீ 1 வீக் பாய்டா டச் பண்ணாதீங்கடா. மேபி நீ அடிக்கிறனால தான் அப்படி. நான் பிளேஸ் தானதே சில்வர் 1 ரைட் எனக்கு இது சம்பந்தமே இல்ல. அதுல பேக் ஸ்டாப் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் சைஃபர். பேக் ஸ்டாப் போடு. ட்ரிகர் பண்ணி இழுத்துட்டானா அவங்கள? அவன் கிடக்குறான். நான் என்ன லூசு புண்டையா போ தெரியாம நிக்கிறேன். ஓடுற குண்டியை தூக்கிட்டு. ஆமா தெரிஞ்சா நான் அது பண்ணேன். போய் மூஞ்சில வாங்குறான்டா. நீங்க பாட்டுங்க நான் அடிச்சு வர பாருங்கடா. இல்லடா கன் இருக்கிறவன் அந்த டிராப்ப உடைச்சிட்டு வர எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஏதோ பண்றதுக்காக தான் அங்கேயே நிக்கிறான். சாட்டி தெரிஞ்சு போயிருந்தா அவன் நிக்கிறான். கொடுங்க ஓடுறான். ஜி இது ரைட் போனஸ் தர்றீங்களா? ப்ளைண்ட் போடுறேன். டேய் என்னடா டிராப்? ஏய் அதுதான் எல்லா பக்கமும் பாக்குறேன். நான் பாத்துக்கிறேன். நான் ஒருத்தன் டிராப் எல்லாம் 2 பேர் Razer 3 பேர் பேக் ஸ்டாப்யா. if you retreat struggling to rank up na Razer ஒண்ணும் பண்ண முடியாது गाइस. 3 பேக் ஸ்டாப் கொல்ல முடிஞ்ச அளவு கொல்ல முடிஞ்சிருங்க. சோலோ போற டிபெண்ட் யூ ஸ்டாப். அங்கதான் இன்னொருத்தன். கரெக்ட்டா மாட்டிக்கிட்டேன். இனிமேல் நம்ம பி போறோம்னு வைங்க. ஒருத்த மட்டும் ஏல லேட் ஃபிளாங்க் வாங்கலாம். அசால்ட்டா பிக் எடுக்கும். அராக்சிஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அங்கிட்டு இங்க சுத்துறேன். அரவிந்த் என்ன வேண்டல்ரா வச்சிருக்க?
நான் நீ யாருக்கே பாட் வாங்கி கொடுங்க பாட். நீ கண்ணு இல்லாம ஆடு. Satchel out. இல்ல நாய் Satchel out. சி கண்ணு இல்லாம வாங்கி கொடுங்க. Satchel out. அண்ணா வாங்கி கொடுங்கண்ணா ப்ளீஸ். இதெல்லாம் நீ கேட்க முடியும் வாங்கி தரீங்களா இல்லையா? Satchel out. Satchel out. வாங்கி தந்தானா அத நான் தூக்கவே மாட்டேன் பாருங்க. Satchel out. நீ யாரையுமே தூக்க மாட்ற அந்த அல்ட்ட யூஸ் பண்ணவே மாட்ற. Satchel out. டேய். Satchel out. கீழ இறங்கிட்டா. டேய். என்னடா எல்லாரும் நடக்குறீங்க? இருங்கடா. ரெண்டு பேர் இங்க யார் ரேசிங் க்ளோஸ் ரைட்ல இருக்கான் ஒமேகா. இங்க இருக்கான்டா பிரிஸ்டோன். அவன் அன்னோன். நான் இங்க பாக்குறேன் மேல பாக்குறேன். எவன்டா? டிங்க் 145. Satchel out. ஏய் சைக்கிள்ல விடு. நம்ம ஏறி போனா டிக்கெட் எடுக்க முடியாது. Satchel out. ஏறி போய் தான் ஒருத்தன் செத்தான். மாதிரி நான் 2ல ஸ்பைக் அப் போட்டுட்டு. இங்க வேற இங்க ஒருத்தன் இருக்கான் இங்க ஒருத்தன் இருக்கானா இத பிளைண்ட் பண்ணிட்டேன். இங்க ஒரே ஒருத்தன். ஓ பெர்ஃபெக்ட். நல்லா ரிவீல்ரா ஆனா. நான் தான் பண்ணேன். பெர்ஃபெக்ட் ஆக்சுவலி. யாரா வாங்கிடா? Satchel out. அந்த மூவ்மென்ட் தெரிஞ்சிரும். ஆமா இது பெர்ஃபெக்ட். உனக்கு வாங்கி தர மாட்டேன். ஏய் கண்ணா வாங்கி போடுறா உனக்கு. யாரு வாங்கி கேளுங்க. Satchel out. கேட்டாதான் வாங்கி தர முடியும். Satchel out. நான் பேக் ஸ்டாப் பார்க்கறேன். லைக்ரே 07 ஆப்புடா கோட்டா. எவ்வளவு இப்ப தூக்குறீங்க பாருங்க. இன்னும் ஒரு 6 பேர் எடுத்து தூக்கலாம் ஆனா அவரை தூக்க மாட்டேன். நீ தூக்காத நீ இப்படியே தான் இருப்ப. வேற சைடு போறீங்களா? அண்ணா ரெண்டு இல்ல இந்த இதுல ரெண்டா பார்ட்டி சொப்பங்க. இல்லடா. இதுதான் தெரிஞ்சிரும் நீ எப்படி ஆடி இருக்கீங்க. Satchel out. இங்க இருக்கான்டா பக்கத்துல இருக்கானோ. யோல் பா. ஓ தட் ஃப்ரேம் ட்ராப். தட் ஃப்ரேம் லாக். பாத்தியா? ஃப்ரேம் லாக். சரியான ஃப்ரேம் லாக். ஒரு ஃப்ரேம் எல்லா ஃப்ரேம்ஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கு. Satchel out. Satchel out. ரொம்ப யுவால்ரா ஃபேட் யுவால். எவனுமே இல்ல பேக் இல்ல இது போடு. ஷவர் லாஸ்ட் ஷவர் இது கேளதே போடுற. அவன் ஸ்பைக் தான் இருக்கான்டா. நான் 1 HP. Satchel out. ரெண்டு சாக்லேட் போடுவான்ல இல்ல. ஓ நைஸ் Satchel out. டைம்ல ஓடிடு. நீ ஓடு செத்துற போற. ஐயேகாரா. Satchel out. அவன் தான் அந்த தப்புல. நான் எப்படி சாகலன்னு எனக்கே தெரியல. நல்ல சச்சி. எங்க போடுறேன். இந்த கிட்டயே வரும். Satchel out. ஏய் என்னடா திடீர்னு ஏன் மேல வருது இது? ஆராக்சிஸ் கேளுங்க. ஏய் ஸ்ட்ரைக்கர் கண்ணே எனக்கு வாங்கி கொடுக்கலையா? ஸ்ட்ரைக்கர் ஒமேகா வாங்கி கொடு ஒமேகா. யார் எனக்கு வாங்கி தருவா? Satchel out. எங்கடா டேய்? Satchel out. ஏர்க்கே. என்னடா? தமனே வாங்கி தடா. ஏய் ஐயோ. Satchel out. ஏய் எவனோ ஆர்ப் எடுத்துட்டான். வீலாங்கா ஏலாங்கான்னு தெரியல. கிட்டடா. Satchel out. 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 Bros life. வைக்கிது இந்த கேம். மாமா அவ்வளோ சானிட்டிலாம் போறாங்க. இது குப்பை கேம். இந்த கேம் நீ ரேங்க் அப் ஆன ஆடாதடா. சும்மா ஜாலி காடு. குப்பை கேம். நான் வாங்கி தான் வரேன் கேளு. அடிங்க. Satchel out. சேவிங்க கேம் சைக்கிள். Satchel out. ஏய் ஸ்ட்ரைக்கர் நீ எது கேக்குற? அவன் ஏர்க்கே அல்ட் பண்ணான். Satchel out. Satchel out. வேற சைடு போமா? பி நீ லாங்ல போய் பிக் போயிட்டு வரியா? ஏய் அவங்க சேவ் ரவுண்ட் தான் இந்த ரவுண்ட் பிடிக்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாதான். இல்ல ப்ரோ நானும் சோலோக்கு போயிருக்கேன். Satchel out. Satchel out. டிபிடு.
Satchel out. Satchel out. ஹீல் பண்றாடே. அடங்க. Satchel out. Satchel out. ரேஸ் யூட்டிலிட்டி இல்ல இப்போ. என் ஃப்ரெண்ட் உன்னோட அதிகமா ரேங்க் போவான்னு நினைக்கிறேன். நீ கன் இருக்கு. கேரண்டி will be bronze. இப்ப நீ ஏத்திட்டு Satchel out. Satchel out. Satchel out. Here comes the party. டைக்கர் இங்க கேம் வச்சா இந்த பக்கமா வருவான். யோசிச்சு பாரு. Here comes the party. இங்க கேம் வைக்கறான் இந்த பக்கமா வருவான். அவ்வளவுதான் அடிச்சாச்சு விடு. கேளுங்க யாருக்கு வேணும்? மேல போய் சுத்துறாங்க. அனானிமஸ் யாரா சாந்தாங்க? ஆயிட்டான். என்கிட்டே இருக்கு. அவன் இந்த ரவுண்டும் சேவ் தான். வாங்க நம்ம இப்படி வால் போட்டுறது. போன ரவுண்டும் ஒருத்தன் யாரோ கன்னை கொடுத்துட்டீங்களா இல்ல வாங்கிட்டாங்கன்னு தெரியல. பாருங்களா டப்புன்னு டாப் அடிச்சான். புண்டைகளா யாரு சொல்லிச்சா? அட பாவி வேஸ்ட் பண்ணிட்டான்டா. பயந்துட்டேன்டா. ஏறி வரான்னு யாருக்கு தெரியும்? ஐயோ ஐசன்ஸ் ஒன்னு. பேடு. ரைட்ல இருக்காயா? 4 செகண்ட்ஸ்ல ரிவீல் வருதுயா. வெயிட் பண்ணு. டேய் சும்மா போடாடா. Satchel out. நான் ஹெவன்ல ஒருத்தன். பக் ரேஞ்சில பக். ஹெவன்ல ஒருத்தனா. டேய் சவுண்ட் ஹெவன்ல ஒருத்தன். Satchel out. Satchel out. என்ன ஏதுன்னு பாக்குறதுல ஓபன் பண்ணதுனே அல்டா போடுறான். அவனை எதிர்பார்க்கல. என்ன நம்ம பக்கம் திரும்பிட்டான். மிட்டார்ல பாட்ஸ் ஆர் 2 OP bro. நம்ம சேவ் பண்ணலாம். ஆனா இங்க ரெண்டு பேர் நீங்க சாவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. இந்த வாங்கிட்டா சேவ் பண்ணலையா? ஹேண்டில் உங்களுக்கு வாங்கி தரலாம். ஆடு வேணாம் நீ மட்டும் ஆடு. பிக் கால்லாம் गाइस. ஷூ சைபர் பி எப்படி போறான் பாருங்க. மாப்ள சோக் டாட் போட்டு உடைக்கணுமா மாப்ள? சோக் பண்ணிட்டாங்க. வேற மாதிரி ஏலவே வேற ஒருத்தர் இருக்கானே. வால் போடுறியா? ஒமேகா ப்ரோ பாருங்க எத்தனை ரவுண்ட் இருக்கு? Satchel out. Satchel out. ரீலோட் பண்ணிக்கோ. டிபி எடுத்து போயிடலாமா? ஆமா எல்லாம் வந்துட்டானுங்க. டிபி அடிக்க பின்னாடி முன்னாடி ஒருத்தன். ஓகே 5 மன்ல இருக்கா. சைஃபரோட கிராஸ் பிளான் எடுத்து வால ஸ்ட்ரைட் அப் டிபி அடிக்க மேல வால போடு. ஓடி நெக்ஸ்ட் யுவர் கரெக்ட். டிபி அடிடா. டிபி அடிக்கிறதா? தூக்கறத இந்த வரேன் இருங்க. ஏய் இங்க வரலையா? ஸ்ட்ரைக்கர் டிபி எடுத்துட்டு வர வேண்டியதுதானே. டிஃப்யூஸ் அவன் டிபி அடிக்கலையே. டிபி உடைச்சவனே பயந்துட்டான் அவன். இல்ல டிபி அடிச்சிட்டு வந்திருந்தீனா நீ ஜெட் எங்க பாத்துந்தேன்னு ஏன் நானா கொஞ்சம் உஷாரா இருப்பேன். ஒன்னு சொன்னீங்களே எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. நான் அப்படியே வாண்டர் என்னது பேட்டில் முடிஞ்சிச்சா ப்ரோ? முடிய போகுது. வந்திருக்கு. ஸ்ட்ரைக்கர் நீ வாங்கி தரலாம் ஒமேகாக்கு. ஃபுல் ஷீல்ட் போடு. கேளுங்க விட வேணாம் गाइस. ஒரு ஆள் ஒரு பிக். நீ அங்க போய் பிக் எடு. ரெண்டு பேர் அங்க போங்க, ரெண்டு பேர் இங்க வாங்க. நான் பிளைண்ட் போடுறேன். உள்ள புஷ் பண்றியா அனானிமஸ்?
HP நினைக்கிறேன். ஓடிட்டான். ஓ மை டியர் லார்ட் ஜீசஸ். ரைண்ட் போடு. யாரியா என்ன ஏய் எதுக்குயா பாடி பிளாக் பண்ற? உன்னை அடிக்க மாட்டேன். போகுது. இந்தா யாரனா ஸ்பைக் வச்சுக்கோங்க. ஆல்ட் போட்டு போயிட்டறேன். ஸ்ட்ரைக்கர் வால் போட பிளாக் அடி. யோ சை. ஐயோ அப்படியே இல்ல. ஏய் இந்த பக்கம். ஏய் பின்னாடிடா. ஆல் த்ரீ ஓடி ஸ்ட்ரைக்கர் ஓடு. வால் போட்டு விடுற. வால் அழுத்துறா. ஓடுறா. யோ என்னடா இவன் இங்க இருக்கான். எப்பறா நீ ஓடி வந்தது அவனுக்கு கேட்ருச்சு. நான் ஓடி வந்ததா? நீ இங்க சவுண்ட் கொடுத்துட்ட. அட வராதுடா அது உனக்கு. இங்க ஆண்டா பிரம்ம வரும். எங்க பாக்குறான் வேற? ஏய் இங்கலாம் செக் பண்ற, இங்க பாக்க மாட்டியா? வெறும் கையில ஓடுற. டேய் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வாலெல்லாம் போட்டு தூக்குடா ப்ளீஸ்டா. வெயிட் பண்ணாதடா இப்படி. இங்க ரெண்டு இடம் செக் பண்ணல. இங்க ஏன் செக் பண்ணனும்னு உனக்கு தோணல? ஏய் பிக் தான்டா எடுக்கணும். பிரம்மு ஸ்மோக்க வேஸ்ட் பண்ணுங்கடா போதும்டா. ஏய் அவனுங்க பேக் ஸ்டாப் நல்லா வரானுங்க. போன ரவுண்டே அதனால தான். Match found. உள்ள ஏறீங்களா? இல்ல. ஏன்டா? Death match. Warm up. டேய். அவ்வளவுதான் கைஸ். அவ்வளவுதான். ஓடி போட்டு. ஸ்ட்ரைக்கர்ல உங்க. We know what we're doing. Trust each other and கண்டிப்பா சரி. எப்படி செட் போயிராது. சரி ஓகே. யாரவே. கைஸ் அவன் நம்ம சைட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்கான். நம்ம ஸ்பான் உட்கார்ந்திருக்கான். சாரடி உனக்கு ஓடிலாம் வச்சிருக்காங்க. ஏய் ஜெயிக்கறாங்கடா. வாங்க போயிட்டு ப்ரோ பண்ணல போர் அடிக்குறான். ஏய் என்ட்ரி கொடுங்கயா வாங்க. இத பாருயா லாங்ல ரெண்டு பேர் வாங்க. ஒமேகா நீங்க ஒரு இத போடு. நான் டீம் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏய் ராண்டல் போடுடா. ended. ஏய் தோக்க போறோமா? ஆமா நான் போய் த்ரோ பண்றேன்ல. அதிசயமா ஒமேகா. நைஸ் ஒன் गाइस. பிளைண்ட் அவன் பிளைண்ட். பிளைண்டடா. ஓடிட்டான். நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். எங்க இருக்கான்? ஆவ். பிளான்டடி. ஆபரேட்டர் அவன். டேய் மாட்டிடா அவன். போய். Sleep tight. எல்லாம் எல்போ வழியா ஓடு. ஏய் ஓடு சார். வேணா ஓடி. 99. ஏய் ஃபேக் டிபி போடு. ஃபேக் டிபி போடாதீங்க. இங்க யாரா. அவ்வளவுதான் இங்க. 7ல போகாத கண்டுபிடிச்சோம். லாங் ரேஞ்ச் தான் அவங்க குட்ற வச்சிருக்கடா பையன். See you buddy. சிடில உட்காரு. இல்ல இங்க உட்காரு கரெக்ட்டா இருக்கு. இங்க உட்காரு. இருடா அவங்க விளையாட ஈஸி. எல்லாம் பாடி ஷாட் ஆண்டி தான். அவனே ஹெவனே பாக்குறான்டா. நம்புறான் பாவம். இந்த ஸ்மோக் மேட்ச் என்னடா ஆச்சு? மேட்ச் ஜெயிச்சோம்.
சாரியா சாட்டே ஓகே உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க. ஆமா நான் தூங்க போறேன். வரட்டா உள்ள. வா கரப்டட் அண்ட் குட்டை குழப்புவோம். இல்ல த்ரோ தானா? ஆமா. டேய் ஓகே. ஆடா. ஒழுங்கா எனக்கு மெயின்ல தான் வரேன். வாடா. என்ன கவலையா பட போற இதெல்லாம் ப்ரோடக்ஷன். வா வா. ஐயோ எல்லாரும் பிளாட் இல்லடா வேணாம். ஏய் ஜே வைப். நான் வந்துட்டேன். இல்லடா நீ டைமண்ட்ல இருக்கடா. ஜே வைப் ப்ரோ இருக்காங்களா? ஏய் வைப் தெரியலையே மியூட்லயே இருக்கான். கூப்டு ஜே வைப் ப்ரோ. வா வா வா. கரெக்டான ஸ்ட்ரைக். கரெக்டான இது. அதான் லைவ் போடுங்கடா போ. நான் போடுவான் கரெக்டா. நம்மால் போட்டுருக்கானே. ப்ரோ போயிட்டு யூடியூப்ல பாருங்க ப்ரோ. இல்ல நான் வந்து மாறிட்டேன். சின் கிளானுக்கு மட்டும் தான் நான் லைவ் போட போறேன். பிரியாணி நல்லா இருந்துச்சா? நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பர். थैंक यू. அது பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்தியா? ஆமா நான் கொடுத்தேன். இல்ல கிட்ட சொல்லியா வீட்ல செஞ்சத போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான்டா அவன். அப்படியா? அவங்க ரெண்டு பேரும் நெய்பர்ஸ். நங்கநல்லூர் மடிப்பாக்கம். ரொம்ப பாக்கம் அது. கவலைப்படாத ப்ரோ. நீங்க யூடியூப்ல லைவ் போட்டுருக்கீங்கல்ல இங்க லைவ் போடாதீங்க. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா ஏஆர் கிறிஸ்மே உன் நெய்பர் தான். வேலை ஏஆர்கே ப்ரோ நான் உங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வந்து நான் பிரியாணி கொடுத்து போறேன். ஏய் வேணாம் போ. அவனை வந்து வாங்கிக்க சொல்லு. ஓகே நீங்க வந்து வாங்கிக்கணுமா? ஹோம் டெலிவரி. ஹோம் டெலிவரி இல்ல நான் வேலைச்சேரி அடிக்கடி போவேன். எங்க அப்பா வந்தாங்கன்னா போவேன். இதுதான். ஏஆர்கே என்ன நிலைமையில இருப்பான்னு உனக்கு தெரியாது. யார் நீன்னு கேட்பேன். யாராடி தண்ணி கேனா போட்டாச்சு காசு நம்ம என்ன ப்ரோ அப்படியே சொல்லுவே ஆர்டர் பண்ணவே இல்லையே நீ ஏன் வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்பான். ஏஆர்கே ப்ரோ அப்படியே ப்ரோ சொல்லுவேன். மனதளவுல நான் பாதிக்கப்பட்டேன். தெரியலடா சொன்னாலும் சொன்னிடுவேன் அப்படின்றேன். ப்ரோ இந்த ஓடன் வாங்கிரட்டா? சென்ஸ் ஆஃப் லைட் வாங்கிட்ட ஓடின் வேற நிறைய இருக்கு. நல்லாவே இல்ல ப்ரோ. உங்களுக்கு பிடிக்கலனா நானும் செய்ய முடியாது ப்ரோ. பிரைம் இஸ் ஓஜி. பிரைம் எங்களை கேக்குற. இல்ல நான் வந்து சும்மா தான் கேக்குறேன். ஆனா ஒபினியன்லாம் எப்படி சொல்ல அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன். நீங்க குடுக்குற இந்த காயா வச்சிருக்கவங்க பேரெல்லாம் ஒபினியன்லாம் கேட்க மாட்டேன்ப்பா. அது தெரிஞ்சுக்கோ. டேய் நான் வெளியவே போயிட்டேன்டா. வேலைய தள்ளி விட்டுச்சற நீ. ஏறா வரேன்டா திருப்பி உள்ள. காயா வச்சிருக்கவங்க ஒபினியன் வந்து கேட்கவே கூடாது. பண்டில் வாங்குனியா ஒமேகா காயா? இல்லடா ஒரே ஒரு ஷாட் ஒரு பக்கி வாங்குனேன்டா. டேய் உன் அக்கவுண்ட் இங்க இருக்குடா. அத லாகின் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டுச்சா? ஏய் லூசு புண்ட. லாக் அவுட் பண்றா. ஆமா என் அக்கவுண்ட் இப்போ ஒமேகா கிட்ட இருக்கு. அதனால வேலன்ட் கிளிக் பண்ணிடுச்சே. என் அக்கவுண்ட் ஒமேகா கிட்ட இருக்கு இப்போ. பிரச்சனை இல்ல. இப்ப என்ன ஃபுல்லா தான் இருக்கீங்களா? சரி விளையாடுங்க. நான் லைவ் போடுங்க பாத்து. போட்டாச்சு. யூடியூப்லயும் போட்டாச்சு இதுலயும் போட்டாச்சு. ஏல வேணா பாத்துக்கலாம். ப்ரோ அப்ப ரீவர் ஓடன் வாங்கிட்டா? ஸ்டேஜ் எடுக்கலாமா? ரீவர் நல்லா. வாங்கவே மாட்டேன். கடைசி வரைக்கும் வாங்க மாட்டேன். சைக் பாய் 994 நைட் மார்க்கெட்ல வந்திருக்கா? ஆமா ப்ரோ. யோ 50% ஆஃப் தானே ப்ரோ. இவ்வளோ ப்ரோ இது 100% பெஸ்ட் ப்ரோ. 100% அட்லாண்டஸ்ல ஏரிஸ் இருக்கும் இதே மாதிரி. ப்ரோ ஏரிஸ் வேண்டாம். ஏரிஸ் வேண்டாங்கறேன். நீங்க வாங்கி ஏமாத்திட்டீங்க. அது நான் செய்ய முடியாது. இது என்ன உனக்கு வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல இருக்கா இல்ல நைட் மார்க்கெட்ல இருக்கா? நைட் மார்க்கெட்ல இது பிரைம் இருக்கு. நைட் மார்க்கெட்ல ரீவர் இருக்கு 50% ஆஃப்ல. அப்ப இது வாங்குடா. வாங்குறதுனா இது அவனா சீன் சொல்லிட்டானே. இதுக்கு அடுத்து நீ எப்படி வாங்க சொல்ற? ஏன்டா இத சீன்ற? இல்ல ப்ரோ இது வாங்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ரிக்ரெட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அதுதான் யோசிக்கேன். ஏன்டா காசு கொடுத்து சென்டினல்ஸ் ஆஃப் லைட் வாங்குற. இது ஒரு 1000 இது கூட வராது ப்ரோ. மேக்ஸிமம் நீ பேசக்கூடாது ப்ரோ. நீ வந்து என்னன்னா காசு கொடுத்து இந்த கேம்ல நீ வாங்காம போடா. கேம்ல குப்பை சொல்ல வந்த பத்தியா என் தப்புன்ற. நீ வாங்காம போ ப்ரோ. நான் இதனால ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அது ஒத்துக்க மாட்டேன். நீங்க மரக்கட்டை நல்லதுன்னு சொல்றீங்க. கன்றாவே இருக்கு. நான் உண்மையிலே நீ பாரு ப்ரோ. மரக்கட்டையில அந்த ப்ளூ வேரியன்ட் பாரு. ஏதோ காய வச்ச பீ வந்து பொட்டி வச்ச மாதிரி தான். ஓ அதை விட்டு தொலைடா. டேய் மேட்ச போடுங்கடா தயவு செஞ்சு. அப்படிதான் இருக்கு உண்மையிலே. ஓகே ஏய் உங்க எதுன்னு இங்க இருக்காது. ஏய் யார்க்கே சொல்றா மேட்ச போடுறா.
வரமா பேசுமா. இங்க பாருங்க நான் அவ்வளவு தேடுறேன், காயா வந்து கடைசில இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? குப்பைன்னு அர்த்தம். சரி அது எதுக்கு மறுபடியும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. சரிடா ப்ரோ இது எனக்கு அயான் வரலடா விட்றா. நான் என்னடா பண்றது? வந்தவன அயானை தூக்கிடுறானுங்க. அயன் வேண்டாம் அயானை ப்ரோ. மீறினா எனக்கு பிரைம் பக்கி பிடிக்காது. பக்கில வந்து ஒரிஜின் தான் பெஸ்ட். ஆரிஜின் வேணாம். ஆரிஜின் ஃப்ரெண்ட்ஸி இருக்குன்னு நான் வாங்கல. பைப் எடுத்து மண்டையில அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். உனக்கு புரியுதா? ஸ்கின் கலெக்ஷன்னா ஒரு ஸ்கின் இருக்கணும் எல்லாத்துலயுமே. அந்த மாதிரி தான் நினைச்சு வாங்கினேன். ஓகே. அதனால ஆரிஜின் ஃப்ரெண்ட்ஸி நான் ஃபர்ஸ்டே வாங்கிட்டேன். இல்லைன்னா ஆரிஜின் பக்கி வாங்கியிருப்பேன். ஓகே. இப்போ என்ன வச்சிருக்கீங்க? என்கிட்ட இப்போ வந்து என்னது பக்கியா? பக்கி வேணாம். பரவாயில்ல. நீ தான் திட்டிட்டல, அப்புறம் எதுக்கு திட்டல? அப்புறம் என்ன? அது மட்டும்தான் என்கிட்ட இல்லைன்னு சரின்னு அந்த இதுல பக்கி வாங்கி வச்சேன். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ரிப்பீட்டடா வாங்கின ஸ்கின்னா ரீவர் மட்டும்தான். அவுட்ரா ஓத்தா 7வது விக்கெட்ரா. தூக்குடா. அவர் அங்க இன்ட்ரஸ்டா இருக்காரு. அவன் அப்படிதான். ஆனா நான் வாங்கினாலே என் ஃபேவரட் ஸ்கின் வந்து குரோனோ வைடு தான். எப்பயுமே வந்து ரீவர் தான். ஏஆர்கேவோட அக்கவுண்ட் இருக்கு தெரியுமா? இந்த ஏஆர்கே அக்கவுண்ட் ப்ரோ, அதுல வாங்குற ஒரு ஸ்கின்னுமே நல்ல ஸ்கின்னு தான். நான் வந்து அவன் கைக்கு வந்த உடனே விஃபடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நான் வந்து நான் வேர்ல்ட்ல எந்த ஸ்கின்னாலும் வாங்க சொல்லுவேன் ப்ரோ. ஆனா மேட்ச் பங்க் வந்து கால்ல விழுந்து யாரையும் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ப்ரோ. மோசமான ஸ்கின் ப்ரோ இந்த வேர்ல்டு. காயா கூட மேட்ச் பங்க் ஃபேண்டம் எடுத்தா மட்டும் தான் விளையாடவே. கேவலமான கன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேட்ச் பங்க், ரெண்டாவது தான் காயா வரும். புரியுதா? அந்த மாதிரி லிஸ்ட் இருக்கு. அப்பல நம்ம 2 பேர் மேலயே வன்மமா தான் சுத்துறான். நான் தான்டா காயா வேண்டல் வச்சிருக்கேன். நீ பக்கி மயிர் மட்டும் தான் வச்சிருக்க. ஓ சாரி மாப்ள, உண்மையில ரொம்ப வன்மமா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அது வந்து என்னன்னா உண்மையிலேயே பார்க்க கண்டறவே தான் ப்ரோ. டேய் மேட்ச் ஆள் எடுங்கடா டேய். என்ன மேப்? சன்செட். என்ன கேரி பண்ணிரு ப்ரோ. லோட்டஸ் இல்ல த்ரோ தான பண்றோம் இல்லையா? இல்லடா டேய் விளையாடுறா ஒழுங்கா. அப்படிதான் ஸ்ட்ரைக்கர் சொல்லிட்டு போனாங்க த்ரோ பண்றோம். அவன் சொல்லுவான்டா ஸ்ட்ரைக்கர் உயிரை கொடுத்து விளையாண்டாலே த்ரோ தான்டா. அவன் சொல்றான்ல, நீ கேப்பியாடா? அவன் கிளம்பிட்டான். ஐயோ அவன் சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பிட்டான். அவனுக்கு எதுக்கு? சரி என்னடா இப்போ என்னடா என்னென்னமோ எடுக்கிறீங்க? நீ மவுஸ் ப்ரோ, நான் சாம்பர் ஆடுறேன். என்ன ஆடுன்னு சொல்லுங்க, எடுத்துறேன். லோட்டஸ் என்ன ஆட வரும் உனக்கு? லோட்டஸ் எனக்கு எதுவுமே ஆட வராது. ஆல்ட் F4 சைபர் ஆடு. ஆல்ட் F4 கன்ஃபார்மா? சைஃபர் ஆடுமா? சைபர் ஆடு. ஐயோ நான் போடுற சைஃபர் அவங்க ஒருத்தர் மைண்ட் ஃபக்ல உட்கார்ந்திருப்பாரியா. வேண்டாம். அவன் போடுறது ஒரு கேவலமா போடுவான். ஆனா அதுலயும் ஒருத்தன் வந்து மாட்றான். அதான் எப்படின்னு தெரியல. சரி அப்ப கெக்கோ ஆடுறியா? ஐக்யூ கெக்கோ ஆடுறா யாருக்கு? இல்ல இருக்கட்டும். நான் இதே ஆடுறேன். நான் வந்து சைஃபர் வச்சு போட ட்ராப் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க்கி ப்ரோன்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து மண்டையில இருந்து மூளையில இருந்து 2 லிட்டர் ஜூஸ் கரைச்சிருவாங்க. தட்ஸ் தி இஷ்யூ ஹியர். நான் ஆட ஆரம்பிச்சாலே எல்லாம் வெறுத்துறாங்க சைஃபர். இது என்ன பிரமாதம்? இப்ப நான் பார் க்ளோ விளையாடுவேன் பார். ப்ரோ அது பிரமாதம் இல்ல ப்ரோ. ஏன் வெறுக்குறீங்கன்னு நான் கேக்குறேன். நான் அவ்வளவு அழகா ஆடுறேன்ல அப்படிங்கறேன். சாரிடா பதில் சொல்ல தெரியலடா. லைக் ஒத்துக்கிறேன். அப்பப்ப திடீர்னு இவ்வளவு பெரிய சைட்ல பிளைண்ட் இல்லாம எப்படி ஏற போறோம்? நான் வரேன். நான் உள்ள போய் இப்படி கூச்சி போய் பாக்குறேன். என்ன பண்ற? கூச்சி போய் பாப்பியா? கேஜ தூக்கி போட்டு பிளைண்டிங் ரீலோடிங். இப்படி கூச்சி போய் இப்படி நின்றுவேன் முன்னாடி. எனிமி ஸ்பாட். சாம்பர் போட்டு பிக் போட்டு நேடு எல்லாமே ஒரு. நான் இங்க கேம் வைக்கணும். அது ஸ்பார்க்கி ப்ரோ சொல்லி கொடுத்தாங்க. சாம்பர் போயிடுவானா? சரி ஓகே. ஐயோ இப்போ இதெல்லாம் இருக்கியா? ஏரியா போறாங்க. எரிக்க போறாங்க. ரேசர் எரிஞ்சிட்டு போறாங்க ப்ரோ. நம்ம கிட்ட ரெப்பன் இருக்காரு. போய் செத்துறாரு ஃபர்ஸ்ட். சும்மா லட்சம். கேமரா இஸ் திஸ். கேமரா. கேஜ் 3 சாம்பர் ஒரு கேமரா. கேவலமான ஒரு கேமரா. அதான் அவன் கால் தான் தெரியுது. ஆசி பீல எம்எல்ஏரா. பீல சைஃபர் உடைச்சாங்க. வீக் வராங்க. என்ன ஃப்ரேம் டிராப் இது?
நான் பூம்பாட்டுக்குற வரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தா நினைக்கிறேன். யோ நீ போய் சைஃபர் ஓடி வரா, நீ போய் தலையை குடிச்சு நிக்கிற. எப்ப கப்ச ஆனா பாக்ஸ் பண்ணி போயிட்டேன். சைஃபர் செத்துட்டானா? ஸ்மோக் போடவா? போறியா? உள்ள இருக்கான், இங்க ரைட் வச்சிருக்கான். க்ளோஸ்ல இருக்கானா? 10 செகண்ட்ல ரிவீல் வரும். 5 செகண்ட்ல கேம். ரைட் மேல 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 அடி bro அவ்வளவுதான். என்ன ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறேன் நடுக்காத்துல. வெயிட் நீ இப்படி சுத்தி வா. உசு புண்ட. Last player standing. அங்க ரைட்ல மேல. Down C. அங்கதான் bro அங்கதான். கைய அடிச்சு தோடா. டேய் பாவி பயலே. 1 HP bro வெயிட் பண்ணுங்க bro. எங்கடா 1 HP நீ? நான் 78 கொடுத்திருக்கேன் bro. டேய் நீ முன்னாடியே அடிச்சிருக்கணும்டா. அவன் கைய வேடிக்கை பார்த்தா அவன் உன்னை பார்த்துட்டான். அவன் 1 HP கைய கூட அடிச்சிருக்கான். 70 தானே கொடுத்த, கைய அடிச்சிருந்தா செத்துருக்க போறான். எனக்கு தெரியாது bro, நான் தெரிஞ்சு அடிச்சிருப்பேன். ஏண்டா அங்க அவன் கை தெரியலையா உனக்கு? கை தெரிஞ்சு bro, 1 HP-ங்கிறது தெரியாது bro. சுட்டு பாறா புண்ட. ஓ எல்லாமே தெரிஞ்சாதான் பண்ணுவே நீ. Swallow your fear. bro நான் சைஃபர் சைட் எட்டி மட்டும் பார்க்காதீங்க, முன்னாடி போய் யாரும். ஐயோ மட்டமான கேம். அவன் வைக்க சொன்ன கேம் கீழே வைக்க சொன்னான். எல்லாம் ஒரு கேம் தான் bro. நீ வைக்கிற கேம்ல அவன் கால் தானே தெரியுது. பின்னாடி ஓடுங்க. அனானிமஸ் பாவம். What is this? Oh. ஏதான் நடக்குது எனக்கு. bro இவன் பக்கி வச்சிருக்கான் bro. அப்ப நானும் பக்கெட் போட்டா. அண்ணா நான் பக்கியானால இங்க பாதி பேருக்கு பிடிக்காது. சொல்லவும் செய்யறா. ரைட்டே இல்லடா பிக் பண்றதுக்கு. நான் போறேன் bro. நான் முன்னாடி போய் நிக்கிறேன் bro. வா bro. அந்த வேண்டல ப்ளே, அந்த வேண்டல. Oh shit, Araxis. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். 8வது விக்கெட் கமிங். bro இது கீழ தானே இங்க தானே. 4 விக்கெட். ஏல இன்ஃபோனா பக்கி இருக்கும்டா. வீல போட்றதுக்கும் Right here. ட்ரோன் கூட விடு. Enemies there they are. டேய் யோ சந்தோஷ் கூட வந்தீங்கடா. 98 ரா. அங்க கிளியர் பண்ணிருக்கலாம்ல. நான் தான போறேன். யூ Spike down. நான் நினைக்கிறேன் ராபிக் பண்றான். Hey, not the doors. ராபிக் வந்து அடிக்கானே. ஆனா ஒமேகா அதை எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அங்க சுட்டு பார்த்தான். சுட்டு பார்த்துட்டேன்டா. 98 வாங்கியிருக்கான்டா. 2 HP ல சுட்டுருக்கான்டா அவன். டேய் இன்னும் 40 HP இருக்கேன் அவன்கிட்ட. 52. இன்னும் சரி. Wow, this is a nice spot. This goes here. Right here. Let's see it. That radianite must be ours. That goes there. நான் பண்ணறேன் கேம் வைக்கிறேன். நான் கால் பண்ணேன். Scanning ahead. Found them. I'm being tracked. மேல Cage triggered. சாரி गाइस, என்னால ஸ்மோக் போட முடியாது. நீதான் பிளான்ட்டியா? நானா ரேஸ். ஏய் போதண்டா. Tripwire destroyed. Backstab. Cage triggered. Gecko. Yes sir. One enemy remaining. அவ்வளவுதான். Backstab. Thrifty. All I need is spare parts. கரெக்ட்டா பக்கி எடுத்தாதான் ஜெயிக்கிறீங்க. This party's just begun.
இப்படி ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டியது அடுத்த மேட்ச் நான் பக்கி எடுத்துட்டு பீக் பண்ணி ஜம்ப் அடிச்சாலே செத்ததுக்கு அப்புறம் தம்பி நீ பக்கிய தம்ப தோத்தோம் அப்படிங்கிறது. இல்ல நான் என்ன சொன்னேன், நீ பக்கில கில் எடுக்கலன்னு சொல்லல. கரெக்ட்டா நீ என்னது பக்கி எடுத்தோனே ஜெயிச்சிட்டீங்க. நான் காலேஜ் பையன் ப்ரோ. I need this. My எந்த காலேஜ்? ஆரிசி. நீ என்னது கேட்டீங்க? காலேஜ் பையன். I will find you. Yes, this should do. எப்படி எனக்கா? சரி சூப்பர் ஜோக்கு. ஏய் ஆல்ட் போட்டு போறேன் வரியா? டை. என்ன 180? ஓ 180 அண்டா. நான் 180. உள்ளே ஒண்ணு இருக்கான் ட்ரீஸ்ல. புடிச்சுறா. Cage trigger. ரெண்டு பேரே பேடிக்கடா. One enemy remaining. நீங்க எல்லாம் பாத்துக்கோங்க, நான் பொறுமையா போயிட்டு வரேன். வேணா ஸ்மோக் போட்டுக்கோங்க. Here. ரைட் ஷாட். குயிக் ஸ்கோப் பண்ணீங்க ப்ரோ? இல்லடா. அப்ப நோ ஸ்கோப். Kill them again. எம் பிரிமோடியம் பாவண்டா. என்னடா புதுசா இருக்கு? பிரிமோடியம் இது. இதான் பிரிமோடியம். மூக்கு சளி. இந்தா கிளிட்ச் பாப் பிடிக்குமா? எனக்கு கிளிட்ச் பாப் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. க்ரோனோ வாடல்ல தான் வாங்கி இருக்கேன். யாரா கன் வாங்கினா வித்துங்க. நான் கன் வாங்கினா வித்துங்க. வித்துங்க ப்ரோ. அது இப்ப யாரோ கொடுத்தாங்க. ஆனா நான் எப்படி வைக்க முடியும்? டேய் டூல சிஸ்டம் போயிட்டு இருக்காங்க. என்ன பிளான்? இன்னொருத்தர் இருக்கான். அவனை போட போயா? போட போணுமா? ஏய் ஸ்ட்ரைக்கர் சி கரெக்ட்டா பின்னாடி வாடா. போங்க. இப்போ ப்ரோ இங்க செக் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். Cage trigger. Refreshing. சிடி பார்க்கல. Right here. ஏய் இந்த Spike drop. I have the spike. சிடி கவர். எவனுமே சிடி கவர் கொடுக்கல. Cage triggered. இடியா தரோயா. நான் கீழ இருக்கேன். சிடி கவர் என்ன கேஜ் கவரே வரும். ஏய் பேக் ஸ்டாப் டிராப் பண்ண அப்படி சொல்லி ஆர்வமா பாத்துட்டேன். ட்ராப் இருக்குடா. ரெண்டு பேரும் சிடி. Enemy spotted. ஏய் பக்கிடா கவுண்டர். செத்துறான். Careful now. Everyone hide. யோ ரைட் சைடுல இருந்து தான். ரைட் சைடு. அல்ட் போட்டேன். பிங்கிங். பிங் பண்ணேன். அல்ட் போடு. One enemy remaining. மேட்ச் அப்டேட். நைஸ் ஆன். My babushka told me not. ARK ஒரு காலத்துல என்ன கேரி பண்ணத காட்றாங்க. அட இவன் வேற. போச்சு இப்படி பேசிட்டா முடிஞ்சு. இப்படிதான் சொன்னாங்க. உளறிட்டா. முதல் ரவுண்ட்ல ஒரு ரைனா எடுத்து 4K அடிச்சான். சூப்பர்ரா ARK பேக் டு ஃபார்ம் அப்படினே. மேட்ச் முடிஞ்சப்ப 7 பைண்ட் இல்ல தானே. பைண்ட் இது பைண்ட் தான் நினைக்கிறேன். 7 கில் முதல் ரவுண்ட்ல 7 கில். ரெண்டாவது ப்ரோ நான் ஒரு பீக் போறேன். ஒரு பீக் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டே போறேன். ஆடவே இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது ஹாஃப் ஏறுபடி எங்காலுக்கு. What kind of plate bro? I know exactly where. பின்னாடி யாரா சைக்கோபாத்? அல்ட் போடுறான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம். गाइस ஆப் வச்சிருக்காங்க गाइस. Scatter from my stuff. Super easy to pick off. எம்ஐடி கரப்டடுக்கு நான் சொல்றேன் அடிப்பாங்கயான்னு. ஏய் அப்படி போகாதீங்கடா. அவனுங்க அத தான்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுல போய் மாட்டீங்கடா. என்ன எப்பவுமே அடிக்குறாங்க bro. என்ன போச்சு? நீ அவன் பின்னாடி வந்துருவான். நீ பாட்டு உள்ள போகாத. ரிப்பண்டர் பின்னாடி வந்துருவான். ஓ எனக்கு தெரியலையா? சரி ஓகே.
ஏய் ஒரு ட்ராப் ஏதாச்சும் வித்துரு. வாங்கிட்டாங்க ப்ரோ. என்ன நீ ஒரு ட்ராப் செல் உனக்கு ரேஸ் ஐயோ டாக்டர் சொல்லு ப்ரோ. 103 FPS ஆன் பண்ணு எத்தனை FPS கிடைக்குதுன்றது. என்ன இது இது வராது FPS வராது. ரெண்டு இடத்துல லைவ் போட்டா வராது. ஆன் பண்ணா வெயிட்ல ரெண்டு ஓ அது ரெசல்யூஷன்ல போய்டும்னு சொல்றியா? ஆமா ரெசல்யூஷனே பாதி போயிடும். அதுவும் அல்ட்ரா வைட்லாம் கண்டிப்பா போயிடும். Camera taken out. எதுக்கு ஆன் பண்ணி தான் காமியே. இல்ல எதாச்சும் நான் இப்போ ரெண்டு இல்ல ஆப் எடுத்து ஓகே மாப்ள ஏன் மாப்ள ரெண்டு ஆப் எதுக்கு மாப்ள ரெண்டு இடத்துல இப்ப நான் ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கேன்ல எனக்கு FPS எடுக்காது. ஒரு இடத்துல போடும்போது நான் காட்றேன். எனக்கு இப்ப 100 ஆஃப் பண்ணிடு யூடியூப். ஹலோ ஹலோ இங்க தான ப்ரோ ரெண்டு பேர் பாக்குறோம். ப்ரோ கிளட்ச் பிங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. அடிச்சான் ப்ரோ ரவுண்ட். ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ அந்த கெக்கோ வந்து இனிமே சைல்ட் லேபர் பண்ணானா தேடி வந்து அவன் அரெஸ்ட் பண்ணுவான். ரெண்டாவது சைல்டு இறக்கி விடுறான். ஒரு சைல்டு முடிஞ்சோன்னு என்ன பொழப்புன்னு தெரியல. ப்ரோ நீ என் கூட வா ப்ரோ. என் கூட வா ப்ரோ. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிப்போம் ப்ரோ. சென்ட்ரல் என்ட்ரி பிராக் வாங்க. இங்க உட்கார்ந்து ஸ்பாம் பண்ணுங்க. கரெக்டா இங்க தான ஓடி வரானுங்க. நம்ம இங்க தான் ஓடுவோம். அங்க ப்ரோ ரிவீல் போடுங்க ப்ரோ. இங்க சும்மா இங்க ஒரு டாட் போட்டு விடுங்க இந்த இடத்துல. Revealing area. Oh yeah. Cage trigger. Enemy spotted A. Cage trigger. யோ தள்ளியா. கரப்டட் சேவ். வாங்க போவோம் ரிட்டர்ன் இங்க பீல ஸ்டாப்பே போடல. பீல க்ளோடா. நான் வரேன் ப்ரோ. நான் அவளை அடிக்குது. அப்படி உட்காந்து ஓ நான் 100 காலி பண்றேனா? இருக்கிற எல்லா யூடியூபரும் போச்சு. அது இங்க தான் இருப்பாங்க நான் இந்த இடத்துல. Enemy spotted A. அதான் போய் ப்ரோ வெயிட் பண்ணு. ஓடு போங்க அப்பர் டெட் ப்ரோ இது எடுத்து ஐயோ சைஃபர் ட்ராப் என் பிங்ல இருக்கு. 30 seconds left. Enemy spotted C. எனக்கு 50 புல்லட் இருக்கு. Drop in a smoke. பத்தாது. Planted the spike. கேம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோ ப்ரோ. லாஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் சீன் வந்து இது நினைக்கிறேன். சும்மா உட்கார்ந்து வள பி. உன் குடும்ப ஒரு பி. நடுத்துல இருக்க பி. எல்லாத்துக்கும் பண்ணி வந்திருக்கான். அதான் எப்படி வந்திருக்கான் பாரு. பொட்டை. யாரா பண்றீங்க? நான் பண்றேன் ப்ரோ. தாப்ரோ. சர்ஃபர் அடிப்ப ஓடுறா. எனக்கு தாப்ரோ. நான் பண்றேன். நான் வந்து 90 FPS ல ஆப் அடிக்கலாம்னு இருக்கேன். தாங்க. பாத்தியா ப்ரோ? யாருக்குமே தரல. நான் கேட்டா கூட தர மாட்டாங்க. இல்லனா டேய் அவன் அசையாம நின்னுட்டு இருந்தான். This is a nice spot. நான் ஓடி நம்ம டீமுக்கே நீ ஆப் அடிக்கிறேன். கேளுங்கடா வாங்கி தரேன். எனக்கா ப்ரோ? I need this. உனக்கு இல்லடா. ஏன் ப்ரோ இருக்கு? இவர் போஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாரு. 100 புல்லட் வேஸ்ட் பண்ணா. டேய் என்னடா சுட்டுக்கிட்டு அட பாவிகளா. மாப்பே அவர் பாவா. என்ன கேம் இது? ஐயோ அவன் சைட் பூரா ரெக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்டா அவன். நான் ரிட்ரீட் ஆகறேன். என்ன இங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கான்? Tripwire destroyed. Eager. அல்ட் போட்ரு. Everyone hiding. ஒரு ரெண்டு ஏன் நினைக்கிறேன்.
அவ்வளவுதான். Cage trigger. ஓடிடுங்க. ஓடிடு. C clear. ஏல இருந்து வந்திருக்கலாம் மேபி. 30 seconds left. டேய் டைம் இல்லையா? Last player standing. One enemy remaining. சிட்டி. அப்படியே பீ விடுங்க. பீறீங்க. போ. பெருமையா போ. உங்க நம்பரை ப்ளாக் வச்சிருங்க. 10 seconds left. Planted the spike. நான் எங்க ஸ்மோக் போட்டுருக்கேன்? நான் அடிப்பேனா 30 HP தான். ஹெவன் நினைக்கிறேன். இல்ல கீழ தான். ஓ அவனே ஓடி வந்து நீனு சாவல கொட்டை எழுதி எரிதியோ நீ மேல. One bullet for enemy. That should be enough. Yes. ஏன்டா உளறறாங்க? ப்ரோ எல்லாரும் என் மேல எபிலிட்டி எறிறாங்க. இனிமே நானும் அவன் மேல எபிலிட்டி எரிஞ்சு தான் கொல்ல போறேன். டிராப் பண்ணுங்க. நீ போட்ட எபிலிட்டி தான் பார்த்தனே. டேய் டிராப்லாம் வேணா. வாங்கிட்டா. கண்ணு வாங்க முடியாம ஒருத்தனா இருக்காங்க. அதான் நீங்க எனக்கு டிராப் பண்ணுங்க. என்ன டிராப் பண்ணனும்? Merci. பாப்போம். யோ என் 450 ரூபாய் தான் இருக்கு. ப்ரோ என்ன ஸ்கேம் பண்றா ப்ரோ. ஒரு இந்தியனை எப்படி ஸ்கேம் பண்ணலாம்? ப்ரோ நீ வேற இந்தியனை கூட ஸ்கேம் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. என்ன ஸ்கேம் பண்ணாத. ஆப் பண்ணிருப்பான். அவன் செத்து ஆப்ப தருவான். வெயிட் பண்ணு. ஏய் மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாங்களாடா சிஎஸ்கே. Cage trigger. Enemy A. நம்பர் ஸ்மோக். நல்ல ஸ்மோக்கா? நீ பீக் பண்ண கூடாதுன்னா ப்ரோ. ஓ. இப்போ நான் பீக் பண்ண கூடாதுன்னு போட்டுருக்கோம். கிளட்ச் கார்டா ப்ரோ. யோ குரோனோ வைட் யாருக்குள்ளது? குரோனோ வைட் எடுக்கல. ட்ரோன் பண்ற வரீங்கடா கூட. ஒரு 5 செகண்ட். Right here. நான் ஒமேகா ப்ரோ தான் ஸ்பெக்டேட் பண்றேன். Scanning ahead. ஸ்பைக்க செக்யூர் பண்ணுங்கடா. Here. I got the spike. Secured spike. Going. ஏய் அதான் நம்ம சேஃப்கே. பரவாயில்ல ப்ரோ அவங்க எங்க இருந்து வராங்க தெரியும்ல. அது இப்போதான். பேக் ஸ்டாப்பா. நான் பக்கி ஆட போறேன் டிஃபென்ஸ்ல. எனக்கு ஆட தோணுது. யோ உனக்கு மட்டும் எப்படி ப்ரோ மிஸ் பண்றான்? என்ன ப்ரோ அர்த்தம் இது? ஓ ப்ரோ சீல சைஃபர். ஓ டேய் நீ பெயிட் அடிச்சிட்டு இருக்கியாடா? அங்க அவ்வளவு நேரம் ஆடிட்டு இருந்தா எப்படி சொல்லல நீ? இல்ல அப்படி இல்ல. அசிங்கமா கேப்பேன்டா. அவ்வளவு நேரம் சுத்திட்டு இருக்கேன் நானு. ஓ இவனா அப்பா. அப்பதான் ப்ரோ பிடி வந்தேன். 10 seconds left. யார சொல்ற ட்ரை பண்றாரு இவரு? அனானமஸ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஐயோ பூபா பாப் தி பில்டருக்கு பூப் தி பில்டர். Buy the best guns you can. Okay, my best gun. ஏய் பிரலூட் கேஸ் கேள்றா. I need this. My thanks. Thank you. மீசேனா யோ. Need a drop. அனானிமஸ் ஆப்ஷன் போய் வாங்குறியா ப்ரோ? ப்ரோ எனக்கு இது எனக்கு ஸ்பெக்ட்ரோ வாங்குறேன். Thanks. நான் எடுத்துக்கோ. Deploying drone. Cage trigger. Revealing area. Careful. ஏய் கேட்டா મને கேட்லிங் கன் மாதிரி. என்ன எவன்டா அடிச்சிருச்சு? நீ நேர்ல மாட்டிருக்கியா? என்னடா ஊத்துறமாடா ஓடுன்னு சொல்லி வரோம். Shot dart. Reloading. The ultimate is ready. அவ்வளவு சூப்பரா அடிச்சானே. Cage trigger. Reloading. Where is everyone hiding? புஷ் பண்ணுங்கடா அவள. நான் மாட்டிக்கிட்டேன். Last player standing.
Spike down A. நான் வந்து ஒரு விதமா போனேன். மாப்ள ஏன் மாப்ள விலகி ராக்கெட் லான்ச்சர்ல போய் மூஞ்சிய வச்ச. Switching sides. மாப்ள நான் எப்படி இருந்தாலும் சுற்றுக்கும் மாப்ள. Trust me. அமாலிக்க. அவங்கிட்ட சாகலையே. அதுக்கு முன்னாடியே சுட்டுட்டான். பாவம். உள்ள போய் கன் எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டா மாட்டிக்கிட்டேன். நானா ஒருத்தன் தான் ஃபேட் இருக்கான்னு சொன்னனே மூணு பேரும் போய் நான் என்ன வேற வழி இல்ல ப்ரோ. I saw masterpiece. மேல போறது தானே? இல்ல I saw literally ஒரு masterpiece பார்த்தாங்க. ஒரு சரியான எங்க ப்ரோ இருக்குது? ஆமா இவ்வளவு தூரம் அப்படி வந்துச்சு அது பாட்டுக்கு. மணி என்னடா? இவ்வளவு தூரம் வராது. 11:40 போதா? வந்துச்சுடா. கொஞ்சம் வாயா. வந்துச்சு ப்ரோ அது சரியானது. ஆப்போசிட்ல ட்ரை பண்ணாத. பாப்போம். டீயா? ஏய் இதெல்லாம் ஈஸியா வளர்த்துறாங்க. அப்படி பாக்குறீங்களா? பாக்குறீங்களா? Cage trigger. ஒமேகா. நாட்டேசன் சீகே. Spike planted. அவனுக்கும் அவனோட தேடுற நீ அவன தேடிட்டு இருக்க. டேய் நாளைக்கு உனக்கு எஸ்ஆர்கேசி. எனக்கா? வெளிய ரெண்டு பேர் ஓடிட்டாங்கடா. Last player standing. எனக்கு நாளைக்கு ஆஃப்டா. அப்ப நாளைக்கு அடிச்சுரோமா ப்ரோ? நாலு லீவா? Late by my son. ஏய் என்ன சாட்டர்டே இருந்து லீவ். ஆமா சாட்டர்டே தான் லீவ். இனி பறந்து வருவாங்க. சாட்டர்டே சண்டே நாளைக்கு லீவுடா. 3 நாள். ஃப்ரைடே ஆபீஸ் போயிட்டேன்டா. சரி எங்கயோ லீவ் தருவாங்களா? சரியானது. ஏய் ஆப்போசிட்ல ட்ராப் இங்க வாயா. எங்க? கீழ வா. கீழ பாரு. அந்த பக்கம் போ. அந்த பக்கத்துல. ஆப்போசிட்ல கீழ பாரு. ஏய் அப்படியே ஆப்போசிட்ல எங்கயா? இன்னும் உள்ள போய் பாரு. வெய். இல்ல இது இல்ல. அதுக்கு நான் இந்த ட்ராப் வச்சிரானே. இந்த ட்ராப் வச்சிரானே. இது இன்னும் போகுதா? இன்னும் லென்த் ஆறது இந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த இடத்துல 78 ரேஸ் லோ -46. ரேஸ் தான் சாச்சல் போட்டு வந்துறானே. நீ இத வச்சினா 150 HP இருக்கு. தயவு செஞ்சு புஷ் பண்ணு. ஏய் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சு நம்ம ஆளுங்க செத்துட்டானுங்க. நீ இன்னும் டிராப் வச்சிட்டு இருக்க. அதுதான் தேடிட்டு இருந்தேன். நம்ம ஸ்கில்ஸ் வளர்க்கணும்ல. ட்ரீ அவன் எடுத்துட்டான். பேக் சைடு ரைஸ். Last player standing. குண்டாமே. செத்தாண்டி. அடி. 19 ரா. அந்த பிட்டா இல்ல அப்துல் நான் கூட டிஃப்யூசருக்கு போட மாட்டாத. Okay, I only have like 78. லவ் பாத்தியா? ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அந்த பாவம் ப்ரோ அந்த ரேஸ் அது வந்து மறக்க முடியாத ஷாட் அவளுக்கு. பொசிக்கி போட்டேன் அவளை. என்னடா தோக்குறோம் அடிச்சடா. நீ வேற இருக்கீங்களா? என்ன தெரிஞ்சிருக்க? இருக்கு. I need this. இருக்கு. My thanks. Let's make him நீ dance. கேட்டா சொல்லு. நியோ ஃப்ரண்டர் அவ்வளவுதான். சஸ்பென்ஸ். மாப்ள இங்க தான் மாப்ள. ஏய் ஓடிடு. கரப்டட். Oh shit. There they are. யார் ரேஸ்? டேய் சேவடியா. கண்ணு இருக்கு பாரு கரப்டட். டேய் என்னடா டைமிங் அது? Cage trigger. அத வர்த்து. டைமிங்கா? உள்ள ரேஸ் தான். என்ன ஸ்பைக் இங்க ஸ்பைக் டிஃபால்ட் அவ்வளவுதான். ஓகே கோப்ரா அவ்வளவு தைரியமா போகும். ஓகே ஓலா ஊபர்.
My ult is ready. Outside of this gig. Bro, நான் ஏ வரேன் bro. Doesn't have as many day-to-day benefits as you think. இப்ப சி வர போறானே. இப்போ வந்தா நாக்லே கேலி கேட்டாங்க. அந்த கேம் ஓபன் பண்ணு. எந்த இடம் விசிபிளா இருக்கும்? எதுக்கு இது? இந்த ஸ்பாட் இந்த டிஃபால்ட் ஸ்பாட்ட பாக்குது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும். இந்த ஸ்பாட். அவனுங்க சைட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஃபோ எடுக்கணும். அவங்க வேண்டானா மாத்திரலாம். இது ஏ நம்மால் முன்னாடி ஒரு ஸ்மோக் வச்சு சொல்லு எனக்கு. சொல்லிட்டேன் ஸ்மோக் போட்டேன். எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியா. ஸ்மோக் போயிருச்சு. You spin me. Cypher pushing. உள்ளதா இருக்கா சைபர் உள்ளதா இருக்கா பக்கத்துல. டேய் என்னடா கர்மம். ஒருத்தன் டோர்ஸ் பக்கம் இருக்கான். One enemy remaining. எப்படியோ அடிச்சான்டா சந்தோஷ்டா. ஐயோ பின்னாடி இருக்கான் அங்க தான் இருக்கான் பின்னாடி. லெஃப்ட்ல இருக்கான். அதுக்குள்ள தான் இருக்கான். கன் ஆன்மா. ரிமோட்டியா. என்ன மேல தூக்குது கண்ணு. பரவாயில்ல பக்கீஸ் நல்லா ப்ரோ நான் வாங்கி தரேன் ப்ரோ இல்ல காசு ஷிட் டேய் டெக்ஸ்ட் க்ளூஸ் பைலே ரைட் ஹியர். எனக்கு கண்டிப்பா ஏதோ ட்ராப் இருக்கும் ப்ரோ இதுல ஏதாவது ஒன்னு கடக்கும் ப்ரோ கண்டிப்பா. மாப்ள இங்க புஷ் பண்ணாயனா அதே மாதிரி ஸ்மோக் போட்டுட்டு மாமாட்ட சொல்லு பாத்து. மாமாட்ட சொல்ல. எங்க மாமாட்ட சொல்லி என்ன பண்ண போற? சரி. பேட் காமெடி பண்றாங்க பிடிக்கல. ப்ரோ 120 நல்லா இருக்கு இது. எங்கால எவ்வளவு தைரியம் பத்தியா எவ்வளவு தைரியமா பிக். யோ மனுஷங்களாடா நீங்க. கிட்ட வந்துட்டான். Spike planted. வர மாட்டான் அவங்கிட்ட. -920யா? என்னையா சைஃபர் இன்வின்சிபிளா? சைபர் 120 Player standing. பின்னாடி வரணுமா? ஏயோ கொஞ்சம் முன்னாடி சைபர் 1யா? கம்பெனி கன் எடுத்துட்டு அடிச்சலாம் இருக்கான். அப்ப 1 இன்னும் 1 HP. ப்ரோ 1 HP மீனிங் கத்துக்கணும் ப்ரோ ஏபெக்ஸ்ல இருந்து. இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது. அவன் வேண்டல்னு நினைச்சிருப்பான். அவன் கையில பக்கி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கல. எல்லாரும் இப்படிதான் ப்ரோ நினைக்கிறாங்க. நான் வேஸ்ட்னு தான் நினைப்பாங்க கடைசி. நான் சொன்னதுக்கும் நீ சொன்னதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் தெரியல. ஏதாவது போட்டுறேன் தான் மீனிங். என்ன வர மாட்டேங்குது இங்க எப்படிதான் வந்துச்சு? ஐயோ நல்லா இருக்கே அது ட்ராப். டேய் என்னடா ஸ்மோக்குல அடிக்குறான். Yeah guys. Face your fear. இவ்வளவு வருமாயா? சீ. டேய் வீடா. ஃபேட் 192 டாக். இது 2 HP ப்ரோ ஆறு. ஃபேட் 2 HP. Last player standing. 880. Spike planted. புரிஞ்சிட்டான்டா. இவனுக்கு ஜிஜி போட்டு தூங்குவோம். ஜிஜி போட்டு தூங்குவோமா ப்ரோ? ஏஆர்கே அது நம்ம ஏஆர்கே எப்படி பேசுறது? ஏய் சீவாடா இவனே. யாருக்கா நான் டிராப் பண்ணலாம் गाइस. இங்க கரப்டட் வந்து பாதி ரவுண்ட் ஆயிடுது டிராப் வச்சு முடிக்கவே.
தேடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நல்ல ட்ராப்பா இருந்தா இன்னும் செட் ஆகும்ல. சூட்டபிளா இருக்கும். ட்ராப் வர மாட்டேங்குது. ஓ வாவ். பிளைண்ட் உடைங்க ப்ரோ. வாவ். ஆனா ஒரு ட்ராப் செம்ம ட்ராப் ப்ரோ. Even I was flabbergasted. Flabbergastedனா இதாயிட்டேன்னு அர்த்தம். என்னது எங்க ஆளு எனிமி வர வரைக்கும் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான். destroyed. வால் பேங்க்ல உடைக்கிறான். அதான். Cage triggered. என்னடா இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான் உள்ள. Last player standing. Correct clutch or gay. Corrupted. Corrupted sash. ஓ நீங்க இவன் என்ன பண்றீங்க? தங்கிட்டு இருக்கான் உட்கார்ந்துங்க. அவன் செட்டில் ஆயிட்டான். அனானிமஸ் ப்ரோ ரொம்ப தைரியம் தான் கால். கரப்டட் வந்து என் கிளட்சா இருக்குன்னா டைமண்ட் 1 பேக் டு டைமண்ட் 1. என்னடா பூப் தி பில்டர். அவனே 19 அடிச்சான். அசெண்டன்ட் 2. யார் ஓடுனா? ஏஆர்கே போய்ட்டாங்க. ஏஆர்கே ப்ரோ போய்ட்டாங்க. ஸ்பார்க்கி உள்ள வாடா. ஏஆர்கேக்கு நாளைக்கு சும்மா வாடா ஒரு மேட்ச். மேவரிக் ப்ரோ உள்ள வரீங்களா? சரி அப்ப நீங்க ஆடுங்க. நாங்க ஆடணுமா? ஓகே பிரச்சனை இல்ல. ஓகே வா ப்ரோ. ஒமேகா ப்ரோ நம்ம போய் பக்கி ஆடுவோம். பக்கி ஆட போறியா? ஆமா. முடியலடா டேய் என்னால. ஏன் ப்ரோ? ப்ரோ நான் பக்கி ஆனால டீமுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஆமா பாத்துக்கோங்க. ஐ விட்னஸ் இருக்கு. ஒரு ரவுண்ட் அந்த பேட் அடிக்க மறந்துட்டான். அது ஒண்ணுதான். அது வேற. அது லாங் ரேஞ்ச் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நான் என்னுடைய எப்படி சொல்ற ரைஃபிள் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் யாரா வந்து 5 ஸ்டாக்காவே போலாம்டா. அதனால தான் கேக்குறேன். யாரும் இல்ல ப்ரோ. 2 பேர் வேணும். ஸ்பார்க்கி இருக்கான், மேவரிக் இருக்கான்டா. ரிப்பண்டன்ட் வந்துருவான்டா. அவன் வந்து நல்ல பையனா. நான் காலையில எழுந்துக்கலாம் வந்துடும். நானே கேவலமா தான் ஆடி இருக்கேன். 10 16 12 14. இங்க ஒமேகா ப்ரோ 4 16. Match found. 4 16. 4 கில் 16 டெத்தா? ஆமா 14 டெத். என் அக்கவுண்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டு 4 கில் 14 டெத் அடிச்சிருக்கீங்க. நான் என்ன நினைச்சேன்? அட்லாண்டிஸ்ல ஆடுனேன்டா. உன் அக்கவுண்ட்ல ஆடலடா. நான் நினைச்சேன் நல்லா அடிப்பாங்க, எனக்கு வந்து கேடி ஏத்தி கொடுத்துருவாங்கன்னு. இப்படி பண்ணிட்டியா ப்ரோ? என்னுடைய இதே டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு. அட லூசு பையல நாங்க இல்லடா. புரியுது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைனா மத்தவங்களை கோத்து விடுறது வழக்கம் தானே. ஹியூமன் பீயிங்ஸோட இருக்கும். நான் வந்து அட்லாண்டிஸ் அக்கவுண்ட்ல விளையாட போனேன். எனக்கு ஒரு அக்கவுண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. ஓகே. எனக்கு தரேன். என்ன பாபு? பிரீஸ் இதெல்லாம் த்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோ. தேவையில்ல இந்த மேப். டாஜ் அடிக்க போறேன்னா சொல்லு. த்ரோனா பண்ணாதடா ப்ளீஸ்டா. இது குப்பை மேப் ப்ரோ. இது நீ மட்டும் டைமண்ட் போயிட்ட. நான் டைமண்ட் போகவே இல்லை. ப்ரோ நான் டாஜ் அடிக்கலாம். நான் உங்களுக்காக டைமண்ட் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கேன் கீழே. நீங்க என்ன டைமண்ட் வேணாம். அது நீ வரேன்னா நான் சொல்லு வேற அக்கவுண்ட்ல வர. அப்படினா ஓகே வேற அக்கவுண்ட் எல்லாம் வாங்க. இல்லனா என் அக்கவுண்ட் வாங்க. சாமினோட அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கேன். இல்ல ஆக்கு மட்டும் வந்துருங்க. இது ஆல்ரெடி இருக்கு. இல்ல இவன் ஓகேயா? ஓகேடா. நீ விளையாடுவடா. நீ எதுனாலும் நல்லா தான் கேவோனா விளையாடுவேன். இல்ல ப்ரோ இப்போ ஆட வர மாட்டேங்குது. ஓமனா முன்னாடி நான் கே ஆடுவேன். ஓகே ஒத்துக்கலாம். இப்போ நான் கே ஆடினாலே எனக்கே நானே ஃபிளாஷ் போட்டுக்குவேன். மனதளவுல எனக்கு பாதிக்கப்படுறேன் நான். இப்போ கே ஆட வர மாட்டேக்கே அப்படின்ட்டு.
மேவரிக் ப்ரோ நம்ம பேக் டு ஃபார்ம் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? பக்கியை மறக்கணும். ஏன் இப்படி இருக்க? எனக்கு பிடிச்ச கண்ணு அதான், அதே ஆட விட மாட்டேங்காங்க யாரும். ப்ரோ இந்த மேப்ல பக்கி வந்து சுத்தமா பிரெயின் டெட் கேம். அது ஆடினா அடி வாங்குறாங்களே, அது என்ன சொல்றீங்க? அவன் ஹால்ஸ்ல இருக்கான், நீ எப்படி பீக் பண்ணி அடிப்பாங்க? ரைட் கிளிக் 100 புல்லட் அடிச்சாலும் சாக மாட்டான் அவன். என்ன இது? ஆமா, ரைட் கிளிக் பண்ணா 5 நினைக்கிறேன், 9 டேமேஜ். அதே மாதிரி ஒரு 5 புல்லட் அடிச்சா எவ்வளவு வரும் பாத்துக்கோங்க. 45. ஆமா, மறுபடியும் 5 புல்லட் அடிப்பேன், அவ்வளவுதான். கண்ணு காலியாரும், புல்லட் காலியாரும். அவன் அது வரைக்கும் சும்மாவே நிப்பான் பாரு. நீ அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? நீ சுட்டுக்கிட்டே இரு, நான் போய் ஸ்பைக்கை டிஃப்யூஸ் பண்றேன்னு போய் ஸ்பைக்குக்கு போயிடுவான். ப்ரோ ஒரு தடவை அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணேன். அடிச்சு அடியில் ஸ்பைக்கு டிஃப்யூஸ் பண்ண போனாங்க. ஆனா என்னோட லக்கு போல நிறைய புல்லட் பிடிச்சி அவன் மேல, பாவம். இப்ப நீ ஏல அதே மாதிரி விண்டோல இருந்து அடிக்கிறேன்னு வையேன், நீ சுட்டுக்கிட்டே இருன்னு அவன் பாட்டுக்கு டிஃப்யூஸ் பண்ணுவான். ப்ரோ பக்கி பவர்ஃபுல் தான் ப்ரோ, நிறைய பேர் புரிய மாட்டேங்குது. பக்கிக்கு இருக்க பவர்ஃபுல். ஆஹா, மீடியம் ரேஞ்ச் 10 மீட்டர்ல பவர்ஃபுல். அது மீடியம் இல்ல, 10 மீட்டர்னா மீடியம்னா எவ்வளவு போகுது? 5 மீட்டர்ஸ் வச்சுக்கோ. 5 மீட்டர்ஸ் மீடியம் ரேஞ்சா? மீடியம் ஆஹா, ஃபேண்டம் படி பாத்தீனா 25 மீட்டர்ஸ் அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? 31 மீட்டர்ஸ் வந்து அந்த லாங் ரேஞ்ச். பரவாயில்ல ப்ரோ, 10 மீட்டர் 140 அடிக்கும். ஏங்களால அதுக்கு மேல போனதான் பிரச்சனை. அதான் நான் வந்து எப்படின்னா ரேட் மாதிரி உள்ள போயிடுவேன், கடக்கடன்னு உள்ள போயிடுவேன் இங்கே பக்கத்துல வீடு. அதுதான் நீ உள்ள போனப்ப கெக்கோ அடிச்சானே ஒண்ணு, நீ இந்த பக்கம் போனா அந்த பக்கம். அது வந்து வேற, அது வேற, இது வேற. ஏன் ப்ரோ யார் என்னோட டைமிங் யாருக்கும் I feel so much disgusted bro, like people are not even encouraging me playing Bucky. எனக்கு வந்து கன் ஸ்கில்ஸ் போயிடுச்சு, அதனால தான் பக்கி ஸ்டீம்ல கேளு பக்கி வச்சு லாங் ரேஞ்ச் ஆடவானு எல்லாரும் கேளு. ஸ்ட்ரீம்ல என்ன மாதிரி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஆடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அவனுங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக கேட்பானுங்க. நான் ஒரு தடவை ஸ்பார்க்கி ப்ரோ பக்கி லாங் ரேஞ்ச் ஆடி பார்க்கணும். ஆனா ஸ்பார்க்கி ப்ரோ விஃப் பண்ணது அப்படியே இருக்கு என்கிட்ட அந்த கிளிப்பு. சூப்பர் கிளிப் இது. அவன் தூங்கிட்டா, நான் தூங்கிட்டேன். ப்ரோ உங்களுக்கு ஸ்பார்க்கி விஃப் பண்ற கிளிப் வேணுமா ப்ரோ? நான் ஒன்லி ஃபேன்ஸ்ல போட்டுறேன், நீங்க எடுத்துக்கோங்க. யோ 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 அதான் பிரீமியம் கிடைக்கும். அந்த வெப்சைட்ல போடுறேன். அது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கணும்ல, எப்படி நல்லாக்கா? என்ன எத்தனை எனிமி ஸ்பாட்டட்? ஒருனா பரவாயில்ல. இவை படவேல ஒண்ணு கூட நான் பாத்துட்டேன். ஓடி சொல்றேன் ப்ரோ, ஒண்ணு கூட பண்ணல. இட்ஸ் அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ். அங்க தான் ஜெட் இருக்கான்யா பேக் ஆஃப் சைட். Last player standing. பாரு அடி. ஆயா லைவ் பண்ண வந்துட்டான் பாத்துக்கோ. வைப்பர் லைன் அப் ப்ரோ நான் செருப்பு தொட மாட்டேன் ப்ரோ. என் வாழ்க்கையில செருப்பு தொட மாட்டேன், பக்கி தொட மாட்டேன், கன்னி தொட மாட்டேன். நான் போயிட்டு கிளாசிக் மட்டும் ஆட போறேன். ஓமன் ஜிஜி போட்டான். ஒரு மேக் ஃபுல்லா அடிச்சான் அவன் ப்ளைண்ட். ப்ரோ நீ சொல்லு ப்ரோ, இவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கான், நான் ரதங்கன் பண்ண முடியாதா? என் கையில தான் இப்படி பண்ண முடியாதா? கிளாசிக் கூட நல்லா படம். கிளாசிக் படம் கோஸ்ட் ரீமேக்கா? ஏன் ஐயோ ரியாலிட்டி ஓ வந்துட்டானே. எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஆனா அந்த ஐடியா நான் பண்றதுக்கு தான் பயமா இருக்கு. காட்டியா அது பண்ணா பாதி பேர் என்ன வெறுத்துருவாங்க ப்ரோ. ஆடியா யார் கேட்க போறா? இந்த ஒமேகா ப்ரோ திட்டுவாங்க என்ன பிடிச்சி வச்சு. என்ன திட்டுவானா? கொடுமைக்காரன் ப்ரோ. 125 euro and 55 right jet. ஓ சொல்லி ஓபன் பண்ணி சொல்லிட்டா ஓகே பானிபூரிண்டு. நல்லதுக்கே காலம் இல்லங்க. நல்ல euro man 125 டால்டா. ஓடு ஜெட் லோவாயா 55 ரைட் left side main में
வைப்பர் லைன் அப். One enemy remaining. அவன் லைன் அப் புடிங்க ஒரு ஆளு. Shutting them down. Holy. Nice பண்ணியா? This is to show that they are getting disrespected. உனக்கு இந்த கன் தான் நல்லா இருக்கு. ஆடு. இதா? அப்படியா? bro நான் மார்ஷல் மேன் ஆக போறேன். bro நான் மார்ஷல் மேன் ஆக போறேன். பக்கெட் தூக்கி போட போறேன். அவ்வளவு இது லாங் ரேஞ்சும் ஓகே, ஷார்ட் ரேஞ்சும் சரி ஓகே. ஏதி இதுவா ப்ரோ? நான் என்ன ஷார்ட் ரேஞ்ச் லாங் ரேஞ்ச்ல கிடையாது. க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல ஆட போறேன். ஃபுல் ஷீல்டா? ப்ரோ இவ்வளவு ரூவா இருக்கு. ஒரு ஷாட்டி வாங்கி வச்சுக்கோ. ஆனா டம்மு தான். Deployed. Enemy spotted. Enemy spotted mid. நான் ஒரு பீக் பண்ணேன், நீங்க பாத்துட்டீங்களா? ஏய் மேல இருக்கான். One enemy remaining. ஏய் 1 HP standing. கப்பாவீங்க. ஏய் மார்ஷல் ஒன்லி தான சொன்னாரு. நான் ஒரு பீக் பண்ணேன், பாத்துட்டீங்களா? ஏய் மார்ஷல் ஆடியே. மார்ஷலா? டேய் ஆறா மார்ஷல் you can do it one shot தான். ஓகே. இல்ல டேய் ஆறா. ப்ரோ இவர் அப்படியே என்ன இன்ட்ரூசிவ் தாட்ஸ் மாதிரி போட்டுருக்காரு. ப்ரோ நீ யூடியூப்ல இருக்கேயா? அவன் லாஸ்ட் சீன் வந்து சைட் உள்ள. ஐயோ இவ்ளோ வித்தை காமிக்கிறதுக்குள்ள நான் போட்டு தள்ளுறோம். பிளான்டிங் மாஸ்டர் பேடு. Spike டேய் planted. என்ன சல்லே குடுறா. இவன் எங்க பிளான்ட் அடிச்சிருக்கான் அதை பொறுத்தா நான் பீக் பண்ண முடியும். பின்னாடி இந்த பில்லர் பிளான்ட்டா? ஓகே எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. பாத்துட்ட ஃபிளாஷ். நான் வந்து வெளிய பீக் பண்ற பிளான்ல இல்ல. இல்ல ஃபிளாஷ் கரெக்ட்டா போட்டான். பாடி லைட்டா வெளிய வந்துருச்சு. அதான் நான் பண்ணிருந்தேன், தப்பு பண்ணிட்டேன். இல்ல இது என்ன கணக்கு? வேண்டலே சுடல, மார்ஷல்ல சுட்டிருப்பான். இதே மட்டும் பக்கி மட்டும் சொல்றீங்க? இல்ல பக்கி மட்டும் எப்படி சொல்றீங்க? எதுக்கு எடுத்தாலும் இல்ல கேள்விதான். தப்பு ப்ரோ. டேய் நீ குதிச்சு உன் தொப்பைய வெளிய காமிச்சிட்டு மாட்டிக்கிட்ட. அவன் சுட்டுட்டான். அவ்வளவுதான். அது பிளைண்ட போடுனா வித்தியாசமான ஆங்கிள் ஒன்னு யோசிச்சா. இங்க இருந்து அங்க போகுமா? அது நல்ல பிளைண்ட் தான்யா. அவ லைட்டா குதிச்சிட்டாயா. போடமா எட்டு மாட்டேன். அவ மாட்ட மாட்டா ப்ரோ. அந்த இருந்து இந்த இது கவர் பண்ணாது. இந்த ஏரியா கவர் பண்ணாது. இங்க இருந்து அப்படி போயிடும். ஏன்னா நான் போட்டது இங்கே தானே. Hey, nice one, woman. Spike down. Nice one. Last player standing. அடி ப்ரோ. நைஸ் ஒன் சேம்பர். மேகானா கூட ஒரு மாஸ்டர். woman தான்டா நான் ஸ்பெக்டேட்ல காமிச்சேன். அவன் தான் அடிச்சான். woman எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ப்ரோ வேணுமா ப்ரோ? உங்களுக்கு ஆப் வேணுமா? ஆப்பா வேணாம்டா. சரி ஓகே. நீ அடிக்க. நான் வந்து ஷேடி. ஓகே. இல்ல அவுட்ல இருக்கியா? அவுட்ல கூட நல்லா ஒன் ஷாட். இது வெயிட் பண்ணு. ஆனா இது வந்து ரீலோட் டைம் ஆகும். மார்ஷல் தான் கரெக்ட். கோ ஃப்ரீ. எனக்கு வாக்கிங்ல அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ரன் அண்ட் கன் பண்ணா. அப்படியா? ஸ்பாம் பண்றா. என்ன பண்ற? ஐயோ fraud 2.0. அவனுக்கு இது போயிடுச்சு, டாஷ் போயிடுச்சு. என்ன பண்றது? fraud 2.0 அவன். fraud 2.0. come on do no. நல்லா அடிச்சாயா? ஐயோ fraud 2.0 ப்ரோ. நான் ஒரு பேஜ் கூட டெக்ஸ்ட்னா ஒரு கமெண்ட். அவன் வயர் இழுப்பிட்டான்டா. கேமோ வாங்கிட்டு. இல்ல அததான் இக்னோர் பண்றோம்னு தெரியுதுல. அதே மறுபடியும் சொன்னேன். fraud 2.0. யாராவது ஒருத்தன் அது கூட இல்லடா அப்படினு சொல்வான்னு பார்த்தேன்.
ஒரு சொல்ல கண்டுக்கு கமான் ப்ரோ கிட்ட யாரும் வரலப்பா ப்ரோ நீ நைஃப் எங்க தெரியுமா போற நேரா ரைட்ல ஒரு டப்பா இருக்கு அது பின்னாடி போட்டுரு முன்னாடி முன்னாடி போனீனா இங்கயா யூஸ்லெஸ் ப்ரோ இது அவங்க வர மாட்டாங்க இல்ல ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி போட்டினா புஷ் பண்றாங்கன்னா தெரியும் பிளைண்ட் போட்டு பிக் பண்ணு கேடி பிளைண்ட் You should run. Last player standing. Spike planted. மா ஃபிளாஷ் ப்ரோ உங்க ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் ஃபிளாஷ் ப்ரோ மார்ஷல் வரல Let's go. மார்ஷல் இல்ல ப்ரோ நான் ஃபிளாஷ் ஆக மாட்டேன் அது எனக்கு கார்டியன் ஆடு ஆடாது ஓடி நாடிறியா ஆமா ஏரிஸ் கூட ஆடலாம் ஒரே மேடல் இது பக்கி ஆடலாம் இருக்கு யாருமே இந்த ஞா 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 தீ போட்டு மொட்டை மாடி போடுது இதுதான் சர்ப்ரைஸ் all 5 அங்க மாலிய போட்டு விடலாம்ல இல்ல மாடி வந்து புஷ்க்கு மட்டும் தான் இது யாரு தெரியலையே அவ்வளோதான் நைஸ் நீயே போய் வாழ்த்து நின்ற தேங்க்யூ 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 One enemy remaining. Spike down A. கன் எடுத்து Reloading. பூராமே ஸ்ப்ரே சரி நீயே அல்ட் போட்ட நானா செத்துருவேன்னு நினைச்சு அல்ட் போட்டா ஆமா 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 உண்மைதான் செத்துருவேன்னு தான் போட்டேன் சோ அல்டிமா மேல படவே தெரியுமா இவனே ஆமா நானே போட்டுட்டேன் குதிச்சா இத போய் மாட்ட பார்த்தேன் நான் ஆனா எப்படி அல்ட் போட்டு சேவ் பண்ண நானே எப்படி ப்ரோ இப்போ நீ பாப்பா போ உண்மையான கரெக்டோட கேவ் ப்ளே பாப்பா அவங்க இருந்தாங்கனா அவனுங்க பி இருக்கான் இருக்கானுங்க मिड आ गया எப்படி போறோம் தடுத்துரு ஒரு நடத்துறது இருக்கும் குதிச்சே ஓடிட்டான் அவன் One enemy remaining. Mid தான்டா ஓடிட்டான்னு நினைக்கிறேன் என்ன இவ்வளவு பெரிய டில்டோ Friends of ours are not too friendly. ஆமா இது ரெண்டு டிபி தான காமிக்கும் இன்னொன்னு என்ன ரைட் சைடுல ஒன்னு காமிக்குது எங்க அந்த அல்ட் ஃபினிஷர் இருக்குல்ல ஓ அதுவா அது யார இல்ல அரக்சஸ் வந்து யாரெல்லாம் நீ கொன்னீங்களோ அவங்க மேல ஃபினிஷர் வரும் சோலா எடுத்துட்டு போவோம் பாடி ஜெட் எங்க கொன்னா நீ தான கொன்ன ஜெட்ட இல்லையே நான் கொல்லையே ப்ரோ நீ தான் ப்ரோ ஜெட் ப்ரோ ஜெட்ல இருந்து வரல ப்ரோ வேற யாரல இருந்து ப்ரோ டியூப்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு இருக்கானுங்க ஒரு ஷாட்டின்னு நினைக்கிறேன் மாலி போட்டு டைமிங் யா ஓடு ஓமனுக்கு டைமிங் மிட்ல ஒருத்தன் Spike planted. KJ மிட் ஒருத்தன் யா மிட் டோர் मिड Last player standing. Rod 2.2 அவ்வளவுதான் இனிமேல் இன்னும் கரெக்டட் வந்து எடுக்கலாம் கரெக்டட் சொல்லு ப்ரோ நம்ம க்ளோஸ் பிக் போவோம் எங்க கூப்பிட்டவன் அங்க ஓமனிங் இல்லையா
ஓ பீ கேங் கூடயா எனக்கு கன் வாங்கல கரெக்ட் நீ கன் வாங்கல பாக்ஸ் மேல பிளைண்ட போட்டுட்டு எனக்கு போட்றாத உங்களுக்குலாம் உள்ளது கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு வேற பிளைண்ட் போட்டா நீங்க பீக் பண்ணுங்க நான் பாத்துக்கறேன் பீக் பண்ணுங்க ஓடா நல்லா போடுறா பிளைண்ட் அவன் சொல்லும்போதே என்ன சொன்னா உங்களுக்குலாம் வேற பிளைண்ட் போடுறேன்னு சொன்னான் அத நான் கொஞ்சம் சுதாரிச்சிருக்கேன் பை இருக்கான் 91 ये क्या कर रहे हैं 91 है அவன் சிடிக்கு டிபி அடிச்சிருப்பான் ஒமேகா ஓடி வரான் பாரு ஓ அப்ப உண்மையிலே பாதி பேர் ஒரு ஒமேகா ஒரு மாதிரி தான் ஆடுறாங்களா ஏய் என்ன எனக்கு புரியல தெரியாம சொல்றேன் சார் நோ ஆஃபென்ஸ் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ கோவப்படுற ஐயோ கேம் படிக்கயா சி அவன் மூணாவது ரவுண்டா நாங்க பார்க்கறோம் 1 மிட் ஏய் மிட்டா last line up nice go ஒமேகா ட்ராப் வச்சப்பயே அவன் டிபி வச்சப்பயே கண்டுபிடிச்சிட்டான் இங்க தான் வர போறான் சனி வரட்டும் அப்படினு உட்கார்ந்துட்டான் அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான் அவன் டிபியை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பான் இங்க தானே நீ டிபி அடிப்ப ப்ரோ மறுபடியும் நான் ஃபிளாஷ் போடுறேன் வா இவனை நம்பலாமா நான் அந்த வேற ஃபிளாஷா நான் சொல்ற ஃபிளாஷே நீ போடு அத மேல இதுக்கு மேல someone watch this spot you might like TP here I won't be able to get no one's watching tunnels or mid or is he watching Yea Im bro இன்னொன்னு போடு spike down A hey not both someone is all for sure we have the spike one hall ஏறிட்டான் one halls I'll go all time one enemy remaining go in hall ஏறிட்டான் also last round in the half நான் போட்ட ஃபிளாஷ் நல்லா இருந்துச்சா ஆனா எல்லா கிலோ நான் தான் எடுத்தேன் அதுல ரெண்டாவது ஃபிளாஷ் நீ எனக்கே போட்ட அப்படியே ப்ரோ நீ சொன்ன மாதிரி பாக்ஸ் மேல தான் போடுறானா நீ போட்டுட்டு திரும்பிடுவ எனக்கு தெரியுமா நீ போட்டு ப்ரோ போட்டுட்டு டிபி 1600 வெச்சுக்கோ ப்ரோ ஒத்திட்டு ஃபுல் அடிச்சிட்டு வா அதுக்கு ஃபிளாஷ் வரும் இல்ல எனக்கு புரியல நான் 800 டிபி ல விளையாடுறேன் நானே 400 ல ஆடுறேன் நான் திருக்கறேன்ல bro is speaking from ஏதோ உடைக்க பாரியா Who's next? Lamma எப்படி உடைஞ்சது bro what the fuck is last player standing எனக்கு ஆச்சரியம் புரியல okay what the fuck was that molly the phone it's got through it bro trust Jesus Jesus bro it landed right on the அந்த KJ க்கு இதுல நடந்துச்சா அது அனானிமஸ் ப்ரோ சரினா தெரியாம செத்து போயிட்டாரு இப்படி பண்ணவே தெரிஞ்சிருந்தா செத்துக்கவே மாட்டான் ஆமா அது உண்மைதான் எங்கடா போட்ட நான் அடுத்த தடவை அயன் எடுத்து வரேன் அயனுக்கு லக்கி சும்மா போட்டாங்க இங்க நின்னுட்டு இங்க இருந்து இங்க போட்டான் இங்க இருந்துட்டு ஜம்ப்ல போட்டா இங்க போய் விழுந்துச்சு கரெக்ட்டா बैठ के जा रहा भाई साइड में पिस्टल राउंड और केवल तू गन करी और फ्लैश करी दे where do you want smokes hey ghost why இது flash வாங்குறியாடா ஃபிளாஷா ஏண்டலாம் இல்ல Cover going out. One suppressed. மிட்ல இருக்கான் ப்ரோ வரான் ப்ரோ அவன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ के गई फ्लैश எனக்கு கடைசில டொரண்ட் அடிக்க விட்டாங்க
நீங்க போங்க நீங்க உள்ள போங்க. யோ மிட். I'm low. Nice. நான் பிளான்ட் அடிக்க தான் ப்ரோ நான் யூஸ் சத்தியமா சொல்றேன். மனசு வலிக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது. நான் எப்படி ஆடிட்டு இருந்தவன் இப்ப பிளான்ட் அடிக்க தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன். Give me a vandal. Can you know the vandal? Need a drop. Thank you. I am a really good ப்ரோ அரன்ஸ் இருக்காயா அவரு. Need a drop. Let's go B again. காசு இல்ல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ buy and come. Guys. Maverick bro. நான் போய் half an hour ஆகுது. Bro, buy. I am the only one buying a gun. Oye. நீ தப்பான்ட்ட கோபால். Flash. Back side. There. I killed him. Enemy kill. Enemy spotted mid. Reloading. Missed. One enemy remaining. சும்மா அடிக்க ஏற்படுது. Flash. Flawless. Nice one, nigga. Nice one. Beautifully. Reloading. If you are not doing well, keep trying. We must keep up. வாங்கடா bro இல்ல போனஸ் What போட்டா. did we do this round? போனஸ் போட்டா. Bye. Paki मत करी. எனக்கு அதுதான் bro. You can smoke. I don't know about any smoke. Smoke mid and yellow. Shutting them down. Oh left. Still inside. 104. Rotated. Hey. Last player standing. 100 Sova mid 100. இது க்ளோஸ் ரேஞ்ச் சுட நல்லா இருக்கு. லாங் ரேஞ்ச் கண்டராவே இருக்கு. ஓ ஸ்பெக்ட்ரா. Give me a vandal. Need a drop. Thank you. Let's go beyond. They can't hold. Yo, throw or molly here. Here. எங்க யோ இவன் என்ன நானே சூப்பர் ஹியூமன் நினைச்சிட்டு இருக்கான். எல்லாரும் தூக்கி எறியுது. Not the throw here. சரி ஓகே. Stay safe. And Omen blind. Here. Wait, let me smoke cover going out. Blind her. Blocking sight. நல்ல மாடி. Reloading. KJ side, careful. Nice one. KJ. Back side. One enemy remaining. Nice round, guys. I love you, guys. என்ன எனக்கு சுட வர I மாட்டேங்குது. got your backs. Just, from the front. Shoot as players can't hold. Thank you. This family. Shoot as flash. I'll clear this side and half wall. Reina takes care of the back. Everyone throw their flash. Cover going out. Oh, Shutting them down. no, that was an. ஏன் இவ்வளவு கோவமா ஆடுறான்? Throwing charge. Okay, clutchable. He was late. Let's come strike and just Nice, doable. KO at this. லெஃப்ட் close bro. Spike down B. Last player standing. Safe. bro அங்க இருக்காங்க. அங்க இருக்காங்க. I have. Safe. Bro. Okay. சேவ்னு கத்தாதீங்கடா. நான் சொல்றேன் அவன் சொன்னான். You can counter that actually. Someone peek from here. I'm saving.
சேவ் கேட்டாங்களா இப்போ நான் சேவ் பண்றேன் எப்படி ஏன் மறுபடியும் பி எனக்கு ஆடவே வராது ப்ரோ இதே டைம் என்னோட ஆடியன்ஸ் Need a drop. Knife deployed. One Nice. surprise. I'll go in. Flash. Flashbang. Halls 26. Planted in E. அடிக்கிறேன் எனக்கு வசதி அடிக்கணும்ல Planted. Reloading. எனக்கு வசதி அடிக்கணுமா Behind. You're a flank. Point me. You're a window. One window. Calling down. Yeah, one window. Don't peek, guys. Don't. Suppressing. Take Vandal, bro. Dive Vandal and niche. Last player standing. 50, Viper 50. अरे Vandal है पीछे भाई. One enemy remaining. Nice, time set. Bucky player. Let's go. We have a Bucky player. I survived obliteration. I will survive them. அண்ணா No, I don't want that. You. ஷிட்டா Give me your one. ப்ரோ ஷிட்டா ப்ரோ No, you won't go. Arena, give me your one. Need a drop. Today we I can hate try it. like all go through tunnel. Get out of my way. One surprise. You won't get Flashbang. They came rotation game. Well, let's rotate. Fuck this. Yeah, leave. Reloading. But you were so. They're coming through mid. There. He like opened his ult. One enemy remaining. People left. Plant the spike. Plant the shot. This guy. Shutting them down. Tunnel was no one was defending tunnels. Let's go again. They want to. ஒமேகா ப்ரோ Omen. என்ன பேசவே மாட்டேங்குது திடீர்னு TP on top of this pyramid. ஏய் குளிருதுடா சட்டை போடாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் Like when we started. Then I'm gonna smoke the top too. அண்ணா ப்ரோ இது Oh, don't smoke the top, bro. That will stop. Knife deployed. One suppressed. Okay, flash. Alive. யோ ப்ரோ 40 சை Spike down boomerang. A. வி யார் ஓமன் Canting for me. Guys, go to defend the plant now. மிட் Lama Omen. One minute. Two minute. Both mid. ஐ மீன் சம்திங் நாய்ஸ் கேக்கும் Temper வேண்டாம் ப்ரோ நீ சேஃபர் அவன்ட Don't pick Omen. Don't. Temper don't. One enemy remaining. There. Behind the box. Chamber behind the box. வேண்டாம் பீக் பண்ண அவன் Player standing. 100 his 100 tag. ஓ Nice. ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ போடு ஒமேகா பேக் டு ஃபார்மா ஏய் அப்பா அமைதியா இருங்கடா They're fighting to the end. Let's go B. Let's end this. ஓ நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஷாட் அப்படியே வந்தோனே Give me your remote plant. என்னது அவன் ப்ராசர்க்குள்ள வந்தோன்னு வச்சிங்க பாத்தீங்களா சமயம் Oh, the Kurono access and the prelude. அப்போ ஒமேகா பேக் டு ஃபார்ம் தான் You throw it out of this map. ஓகே
You want a piece Nice one, bro. Nice one. Cutting them down. Finish it. Enemy spotted B. One enemy remaining. Very good. Mid. Attackers win. சரியான அடியானா சரியான அடி. பரவாயில்ல, பேக் டு டைமண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, டயமண்ட் 2 ஓதாஷி வ டயமண்ட் 2 திஸ். என்ன கிளம்பிங்களா? ஓகே, அவ்வளவுதான். உனக்கு நாளைக்கு காலேஜ் இல்லையா? இல்ல எனக்கு கிடையாது, எனக்கு கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே 3 நாளைக்கு இருக்குது. அப்பவா நாளைக்கு காலைல வரணும், விளையாடுவோம். ஓகே ப்ரோ, அப்ப நான் இப்ப போய் கென்ஷின் ஆடுறேன். பாய் பாய். குயிக் ரவுண்டா? ஆமா ப்ரோ, டக்குன்னு முடிச்சிட்டேன். ஏவின் எனக்கே சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு, டப்புன்னு டேப் வச்சது. டேப். சரி, இப்போ நான் போயிட்டு கென்ஷின் நடப்போம். ஸ்மைல் வித் கிரியு ப்ளீஸ். ஸ்மைல் வித் கிரியு. எனக்கான ரவுண்டு செம்ம குயிக்கா முடியுது, ஃபாஸ்டா டப்புன்னு. போயிட்டு ஆல்ட்ரக்கினோக்கு கிரைண்ட் பண்ணிட்டு, ஐ மீன் ப்ரீமோ கிரைண்ட் இன்னும் எடுக்கல. The only nightmare for me is losing 50-50 bro. ஹார்ட் பிட்டி போய் அவ்வளோ செலவு பண்ணி 50-50 தோக்குறது தான் காண்டா இருக்கும். அவளுக்கு பிளானே இல்லையே. வெயிட் பண்ணி இங்கே இந்த இதில் பார்த்தா வாட்சா நடக்கும். சட்டு நாங்கள் இல்லாமல் ஆட தெரியல எனக்கு. ஓ ஓகே, உங்களுக்கு தெரியல ஆல்ட்ரக்கினோக்கு ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அடிக்க முடியும் ப்ரோ. அது வரைக்கும் இது போதும் ப்ரோ. பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் எவ்வளோ நீங்கள் சக் பண்ணுறீங்களோ அது பொறுப்பாக இருக்குது. பிளானே பண்ணல வந்துட்டாங்கிறது. உனக்கு லக்கியா? பிளானே பண்ணல நான் வந்துட்டான். என்னையா சொல்லுங்க, யூ பிளடி சீட். இங்க அவ்வளோ பிளான் பண்ணி வரமாட்டேக்காலே கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். என்ன ஒரு பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் நல்ல மெக்கானிசம் ப்ரோ, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பார்ட்டி பண்ணிட்டு உடனே வந்து உட்காந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஹெட்டேக்காக இருக்கு. அவள் பார்ட்டி எஸ்ஆர் ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்தாங்க. எஸ்ஆர் ப்ரோக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து போய் ஜாலியாக போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் எஸ்ஆர் ப்ரோவை ஐஆர்எல்ல. என்ன இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கு? சம்திங்ஸ் ராங். ஒய் இஸ் இட் ஸோ ஸ்மூத் ரைட் நவ்? Oh no. Skyward! Got her! You're back! Oh, and you've brought some friends with you this time. Hello, my name's Linny. I grew up in the House of the Hearth. And you are? Hi, Linny. I'm also a child of the House of the Hearth. எங்கேயும் போல ப்ரோ, எஸ்ஆர் ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்தாங்க. ஸோ ஐஆர்எல்ல பார்த்தேன். ப்ளஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் எஸ்ஆர் ப்ரோக்கு அப்புறம் பிரியாணி தர வாங்கன்னு சொன்னேன். வந்தாங்க. டக் பண்ண போய்
Does that name ring any bells, Lenny? No, not at all. Next JK, That's then not a name we அப்புறம் have DJ on our roster, எல்லாத்தையும் I'm பார்த்துட்டு sure of it. What I'm not sure of, though, is how she managed to sneak in. She must be the phantom child Father's been searching for. From the looks of it, I'm guessing you were the one that found her, Fremine. ஆல்ரெடி quest You முடிச்சிட்டனா haven't Primos told Father, have you? ஒரு புல் கிடைக்கும் ஒரு புல் எடுத்து போட்டு No, I haven't told anyone. I've just been keeping her hidden. For how long? About half a month now. So ever since we got to Poisson, then, do you have any idea what you're doing? I know what I'm doing. Really? Because from where I'm standing, it looks like you're hiding the very person Father has been trying to find. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. You know the rules of the house, Fremine. I know you do. Father doesn't tolerate any form of betrayal. So why are you doing this? I've thought it through. And I just can't hand her over like that. Lenny, don't you remember last year? Chaplot nearly died after getting poisoned during that one mission. He wasn't able to get back before the poison started taking effect, and not a single person was there to help him. That night, while I was sleeping, I heard a voice telling me to go save him. I opened my eyes, but I couldn't find the source of the voice. I thought maybe I was just hearing things, but I went to look for him anyway. Luckily, I got there with enough time to save his life. That feeling of being haunted, of hearing voices, it's happened many times in the House of the Hearth. I'm sure you've noticed. So what you're saying is, that was her? She was the one who spoke to you that night? I'll go fetch some Unless water. there are other spirits roaming around the House of the Hearth, I don't think there's any other possibility. If Clairvy were our enemy, it wouldn't matter whether she was a spirit or an actual child. I would have acted without a second thought, because that's what Father ordered us to do. But she's been living with us, helping us from the shadows all this time. I think that makes her family. I couldn't just hand her over to be dealt with. Not when there's so much we still don't know. So what's your plan then? You can't keep her here forever. Someone is bound to find out eventually. I haven't thought that far yet. I don't want to disobey an order from Father, but I also don't want to put Clairvy in danger. Come with me. There are a couple things I'd like to say to you in private. Okay bro. போயிட்டாங்க bro. நல்லா தூங்க. Have a good night. Sleep. Sleep is important. Those two sure care a lot about each other. Well, they got a funny way of showing it. From where Paimon was floating, it sure seemed like they were about to bite each other's heads off. No way! They have a really deep bond. I could tell right away, because I also have a friend like that. I just don't know how long that kind of bond can last. The darkness in the house runs deeper than you can imagine. No Welcome to one the stream, can get bro. out alive. I just switched Sorry, games Lenny. because I had a I really didn't long day mean to today drag anyone else into this. and too much Oh, really? headache. You didn't mean to? Because I, for one, wish you did. Huh? What do you mean? You know, when we were younger, you didn't call me Lenny. You called me brother, just like Lynette. We grew up together, the three of us. We were all orphans, all rescued by Father. Of all the siblings in the House of the Hearth, I think our bond was the closest. Later on, when you started calling me Lenny, I wasn't You played actually good, bro. surprised. After all, I Lynette usually and I get are teammates who related by blood. throw the game. We've had to But depend you on just each did, other to like, survive you just long went before in we pushing joined the inside. house. And you get Lenny, game good comms. Actually good game. The darkest and most difficult moments of my life And happened I was before playing with you my and I had ever friends, met. Reina and I'm sure Kemba, that's they true both for were you as friends. well. So it's like Even so, Fremine, we've trio and stood duo, by each other that's for it. all these years now, and to me, that means more than blood. You and Lynette are the most important people in my life. No one can replace you.
So I won't let you face anything alone. Not if I can help it. Oh, looks like things are getting kind of heated between Lenny and Fremine. Maybe we should go check on them. Oh, it's raining. I mean, the last round was I should just put my clothes completely off, bro. I don't know how I hit those shots. Even I was surprised. Oh, you solo? Hey, you two! I thought Hope it's we like aren't if you interrupting go as a trio, like a you fight, get matched up or- with a duo. That's it. Oh, wait a minute, Fremine. But it isn't You're like not that. crying, are you? Is everything all right? Everything's fine. Hey, bro, I'm just playing Thanks a for fucked up asking. game. Well, Fucking up my we're life. all friends here, right? Degenerate fucks. We've been through so much together, so if there's anything we can do to help, just say the word. It's just a small family dispute. It's not something... What are you getting at, Traveler? When guests are around, families are often on their best behavior. And any disputes are less likely to escalate. That's what you're trying to say, isn't it? I just... Thank you. I was really hoping to keep you out of it. But even if I could think of some other reason to turn you away, I'm not sure I could convince you. I know things could turn dangerous, so I promise you this. From now on, I'll protect you like my life depends on it. Me too. Well, back to the matter at hand then. If we don't plan on handing Clairvy over to Father, then our only other option is to solve the mystery of her identity before Father is able to track her down. That means finding out where she came from and what she's doing here. Then we can send her on her merry way and pretend like none of this ever happened. I've tried that already. And? And... nothing. I tried taking her somewhere really far away, but... after some time, she just reappeared. She even came with us all the way to Poisson. It seems like wherever the house is, she follows. I don't know much about spirits. Do you two have any ideas? Let's see here. Paimon remembers hearing something like, if you fulfill a spirit's last wish before they died, they'll let go of whatever's keeping them here and return to the ley lines. Oh, it's just that Paimon doesn't really remember where she heard that, so it's not guaranteed to work or anything. Well, sounds like it's worth a shot. Guess that means we should go ask her about her wish. But first, Fremine, I need you to promise me something. What is it? I need you to promise me that this will stay between the two of us. We're the masterminds behind this whole thing. No one else gets involved. Can you do that for me? Of course. I promise. All right. Then let's seal the promise just like when we were kids. Fist bump on 3. Ready? 1, 2, 3. I swear. No expressions. Expressions இல்ல characterல. Just bunch of ragdolls அவ்வளவுதான். But what a surprise! Hi. What brings you here, Welcome dear to sister? stream, bro. என்ன லேட்டா வந்திருக்கீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு. And when exactly did you I get mean, here? how come Genshin போட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க, bro? You're an idiot, brother. And you too, Fremine. You 3, Traveler. And you 4, Paimon. Wait, what did we do? நாங்க என்ன பண்ணோம்? சும்மா தான் நின்னுட்டு I've இருந்தோம். seen Clairvy around the House of the Hearth before. I hadn't seen her in Poisson, so I figured she must not have come with us. But it turns out, you were just hiding her. I heard you talking about your plan.
Rather than steering clear of the situation, I'd rather fully join in. If you don't agree, I'll have no choice but to report everything back to Father. Simple as that. You're not giving us much wiggle room here, Lynette. Well, I guess we're all in this together then. After we talk to Clairvy, we'll figure out our next move. There's no time to lose. Let's go. ஐயோ எனக்கு அந்த டொமைன் கூட்டு போங்கயா யூஸ் பண்றதுக்கு லைக் கம்ப்ளீட்லி ஃபாதர் ஃபைட் பண்ணி ஐ நீட் டு கோ தேர். I'm full. Thank you for bringing me this food, you guys. She said she's full, but the food doesn't look like it's even been touched. That's right. Based on what I've been able to observe, it doesn't seem like Clairvy can... Still, when she's presented with food, she'll always linger around it for a good little while. Maybe, in her mind, she really is eating those things. Does she know that she has already passed away? I've tried to ask her, but she didn't answer. My guess is that she's just as confused as we are. Or... maybe she couldn't understand the question at all. Clairvy, if you've got some time, I'd like to ask you a few questions. Sure. Oh, another new friend. Hi, I'm Clairvy. Hello. வெறும் ஹலோ சொன்னா How போதுமா? did you join the House of the Hearth? How? Huh? Isn't it the same for everybody? The knave brings you here and then you can't leave. It's just that your name, it's not on the roster. And I've never seen you before. The roster? Oh, I get it now. I think there might be some things you don't know about this place. The people in charge, they're not as nice as they look. They say they keep a roster, but it's not complete. There are a lot of people who aren't on it, and never will be. In this house, some people are family, and other people are just test subjects. Those kinds of people aren't ever going to get a place on the roster, unless it's the roster of people who've been executed. Wait, does that mean the knave... she... Is there anyone that can vouch for you? Perry, she's my best friend. She's the only one I trust in this... Have either of you heard of that name before? No. Me neither. Clairvy, Perry. But it seems like she's telling the truth. Maybe we should try a different approach. Clairvy, do you have a wish? A wish? It can be anything you want. Just imagine. It's your birthday, you're blowing out the candles, and your wish is... Get a life, get a job. Get a life, get a job. Perfect wish. To go outside, where the sun can find me. That's it? Well, that sounds easy enough. The darkness in the house runs deeper than you can imagine. No one can get out alive. Oh, யோசிச்சு பார்க்கறானா அது. Okay, time to divide and conquer. Listen up. I've got a plan. I'll try and find a way to use basic illusory magic to take Clairvy outside and bring her somewhere with sunlight. Lynette, try and find the list of executions that Clairvy was talking about and see if her name is on it. Fremine, you stay in Poisson. We can't be the only ones who've had run-ins with Clairvy. I need you to collect intel on everything she's said and done. Understood. I'll try my... What about us? I really appreciate your willingness to help, but this is a family matter. I don't want to drag... Let me think.
Since Father considers you to be guests, maybe you could stick by her side for a little while. You don't need to do anything except keep up some nice, casual conversation. Ah, Paimon gets it. You want us to distract her. I'll give you a magic bird. If Father suspects something, all you need to do is release it when she's not looking, and it'll alert me that something's wrong. Of course, that's only as a last resort. If Father doesn't seem to notice us, there's no need to make contact. We'll reconvene here tonight after all's said and done. If the worst-case scenario happens and we're discovered, just tell Father everything. We're not going to let our guests get punished for our own actions. That's where we draw the line. You too. I really hope this goes well. No, it has to go well. That's the only way this can get resolved. Yeah! Skyward! Got him! Yeah! Skyward! It's the knave and child. Hey, aren't you supposed to be in Snezhnaya recuperating? What are you still doing in Fun? Oh, it's you two. I didn't expect to run into you here. I was unconscious for quite a while after the fight in the Primordial Sea. After I woke up, I realized I was being taken back My to favorite Snezhnaya. character. And well, I couldn't have that now, could I? Not when I've still got unfinished business here in Fontaine. So, I mustered up all my strength and made the journey back on my own. What sort of unfinished business are we talking here? It has to do with Skirk, my master. I really wanted to meet up with her, but by the time I got back, she had already left. Damn. I still have so many questions for her. Without any other leads, all I could do was ask the knave to help me track her down. She must have left behind some traces from her time in Fontaine. Oh, okay, so have you found any clues? Unfortunately, no. While the House of the Hearth is adept at collecting all manner of intelligence, certain existences can still manage to escape our purview. Basically, unless Master feels there's a need to meet with me, she's not going to be found. But that problem has an easy fix. I just need to become stronger, and then... Paimon thinks you should focus on getting better first. The worst of it is over. It's all thanks to that one kid from the House of the Hearth. Elwar, I think her name was. She gave me a bunch of random potions to drink. They didn't go down easy, let me tell you. Pain and chills all over. But they really did help speed up my recovery. And that's good, because it looks like I really do have to head back this time. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Yeah, that's the one. I heard Regrader's involved too. I'm not looking forward to having to listen to all his monologuing, that's for sure. Hey, maybe you could think of a way for me to stay in Fontaine for a little longer. Helping Linny and the others brush up on their fighting skills would be far more interesting. If you and I could spar, that would be even better. I've been waiting for a chance to see you go all out. And what a sweet little daydream that is. But I also have a role to play in all this. I'll be leaving Fontaine shortly as well. Besides, considering how little they see fit to step outside the homeland, being called on to return to Snezhnaya by such illustrious dignitaries, what a great honor. Wouldn't you agree? One I could do without, I'd say. Damn. Is it just Paimon? Or does it kind of seem like they're... So, dear guests of the House of the Hearth, to what do I owe well, right! We're super close to
Linny and the others, but we still don't know much about you. Is that so? Introductions have already been made. Oh, well, you see, there's only so much you can learn about someone from a short introduction. At least tell us something a little extra, like, why do you call yourself father? Huh, good question. I'd also like... The fact that you have to ask tells me our intelligence work has been quite successful. Telling you the answer to that question would only serve to undermine that success. And we can't have that, now can we? Spoken like a true diplomat. That was some expert sidestepping right there. Well, if there's nothing else, I think I'll take my leave. I still have a small matter to resolve at home. Wait, don't go! I've met some of the members of your organization, and they all seemed like really good kids. They actually... Which, by the way, if you ever betray them, I'm just letting you know, I won't let you off easy. And why would I betray them? Well, you've already betrayed the House of the Hearth once, haven't you? At least, that's what I heard. Okay, I admit. That's just what the old man told me. The rooster, I mean. Wait, did you really do something bad to those kids? Never mind what I've done. I'm more curious as to what the mighty rooster had to say. Care to enlighten me? Well, nothing much. Just some stuff about you taking out many other members of the House of the Hearth, and even going so far to attack your own family. I see. Oh, based on your Badass reaction, bitch. I'm guessing it's all a bunch of lies. Hardly. I don't appreciate his particular turns of phrase, but I suppose he didn't say anything untrue. Although, it would be more accurate to say that there is a certain level of prejudice involved, but I don't intend to clear that up just yet. Prejudice has a funny way of concealing the real truth behind certain things. Call yourself a Fontanian, for example, and people will assume all sorts of things, when the real truth is that this is simply the land where I was raised. Huh? Oh. You're not actually from Fontaine? But then, why did you try to help out with the prophecy? I was trying to protect the children born in Fontaine. Claiming that I myself was a Fontanian simply made it easier to operate. People would hardly suspect a fellow Fontanian of having any ulterior motives. Who wouldn't want to save their homeland? The primordial sea wouldn't have any effect on me, but it would have caused great harm to the House of the Hearth. Well, you wanted extra information, didn't you? So, you stayed in Fontaine for the kids. I guess I was wrong to believe you'd betray them. Good. Like I said, I like it when others have misconceptions of me. Actually, while I was recuperating at the House of the Hearth, there was something else. I heard that members always resolve disputes and arguments with a friendly spar, and the loser has to back down. Seems... Well, that's only a recent development. In the past, such spars weren't nearly so... friendly. The losing party would lose everything, including their life. Damn. They were that high stakes? Whew, at least that's not a thing anymore. Well, the current atmosphere's not half bad. I'm a bit jealous, actually. You've got so many family members around you, and you even get to live with them. Having a lot of family around means dealing with a considerable amount of bickering and scheming. Once Tonya and Tusser enter their rebellious phase, I'm sure you'll understand. Damn. Just imagine. Tusser becomes obsessed with plucking out strands from the rooster's mustache, or Tonya decides to dye her hair 42 different colors. Oh, okay. Oh. I get the picture. I can relate that. Well, would you look at the time? I should probably get going. Traveler, Paimon, I'm not sure where our paths will cross next, but the next time we run into each other, we should definitely try and find some time to spar.
conversation we can have when you look less like you're gonna keel over. All right, all right. Well, thanks for everything, Arlecchino. No thanks necessary. You also played a part in obtaining the Gnosis. I would say we can call ourselves even. I like the sound of that. Well, I'm off. See you all some other time. We should probably get going too. Do you want to head back with us? Oh? You want me to leave so soon? Oh, well, you see, I'm rather enjoying the evening breeze. If you don't mind, I think I'll stick around for a bit. I have some things to think about. Apologies for not attending to you like a proper host. Please forgive this slight. I do hope you'll have a pleasant stay. Obviously. we managed to keep her distracted until nightfall. Okay, in the 3 இருக்கு so Skyward! Scatter! Lenny, how did everything go? Well, long story short, we ran into a small issue. Everything was fine at first. She followed me up to... But as I led her out of the shadows and into the sunlight, she vanished. I turned around and there she was, standing at the edge of the shadows, silently watching me. Oh. Huh. Maybe Shadophobia. she's afraid of sunlight, or... No, it wouldn't be her wish if that were the case. Well, we could always try... Oh, true. I've pretty much tried it all already. Nothing worked. Eventually, How good. I've got the lip. Really? Well... Oh, that's a lot of pages. Oh, it's gonna take forever to get through it all. we can each take a section. Here. La Puyade... Land... Who the fuck are they? Oh, yikes. That Aurora guy has a huge scar on his face. He's kinda giving Paimon the creeps. I've met him before. The scar is from an injury he... Did he say... Well, I asked if there was someone he was interested in. It was only later that I learned... Wait, so that means... It may seem cruel, but it's just one of the... Betrayal is not to be taken lightly. We know too many secrets to come and go as we please. Her name's not here, huh? Well, that's not too surprising. It doesn't seem like this list is complete. It only contains records dating back around 5 years. Let's shift our attention then. Fremine, were you able to find anything out? Fremine. Sorry. I was thinking about something. I managed to talk to quite a few people, but I couldn't help but notice that the atmosphere in the house was a little... strange. Strange? Yeah, I mean, Oh, those are two of the people that we met while delivering... That's to be expected, actually. Father brought us all here. As members of the House of the Heart, certain members get older and realize they want something else for themselves. But considering the rules of the house, people like Chaplot and Foltz are loyal to Father and her vision. They're proud to be part of the Fatui. Filial and Nantoy, on the other hand, well... These kinds of conflicts have always been there. It's not like Father is in the dark about any of this. well, that's true. But it just feels like things have gotten worse lately.
Filial and the others. It seemed like they were meeting in secret to talk about something. I can't say for sure, but I think they've met Clairvy. You think she's been inciting them to act out? No, not exactly. But I wouldn't be surprised if she said something to them about the darkness in the house and how deep it runs. She's told me about it before. Experiments being run on children. People being used as pawns on the battlefield without so much as the strength to survive. And they just believed all that? Without any evidence? Clairvy's words probably gave them the excuse they were looking for. Whether they actually believe them to be true is secondary. This is all because of Project Stuja, isn't it? Whoa. Hold on a second. What's this Project Stuja all about, huh? This is the second time it's come up now. Sorry, but I'm not sure of the details either. I only know what Father has told us, which is that it's something the Rooster and Regrader have been working on together. Apparently, it has to do with the Fatui's strategic plan for the future. Because the House of the Hearth was so successful in obtaining the Gnosis, we now have the honor of playing a key role in Project Stuja. Wait, but isn't that a good thing? Key role is just another way of saying dangerous role. To us, the whole thing is an inconvenience. Father thinks so too, but she's in no position to refuse. Their plan isn't exactly unreasonable, and they've been funneling the house a lot of funding. It's just that we'll lose a lot of members in the process. Participating in the plan, it's an honor in name only. What they're really trying to do is subdue us. The existence of an intelligence organization outside their control makes them feel uneasy. Okay, super complicated top secret Fatui business aside, what does all of this have to do with the conflicts you were talking about earlier? Paimon doesn't... External pressure has a way of exacerbating internal strife. You can't overlook the power of fear either. People are afraid of dying, and that fear is often the impetus for a lot of stupid decisions. I thought resolving the Clairvy situation would make everything go back to normal, but it looks like things are more complicated than I thought. If we leave Filial and the others to their own devices, sooner or later, Father will be forced to take action. We can only focus on one situation at a time, brother. You're right. Even if we confront Filial and the others, it won't do any good. It might even make matters worse. We should focus on Clairvy for now. Well, it's getting late. We should head back and get some rest. We'll try again first thing tomorrow. Lynette, you stick with me this time. Fremine, keep a close eye on Filial and the others. Make sure they don't do anything they'll regret. Good work today, everyone. Have a good night, and I'll see you tomorrow. Just kill them. I got house. Oh, Paimon was looking... Hey, you don't think the knave will... She's even scary when she smiles. If she were to actually get angry... Ooh, you have to protect Paimon if that happens, okay, Traveler? Trust is effort, Traveler. Look! Look over there! Quick! Let's catch up with her before anyone sees! Yeah! Skyward! Got her! Over there! Yeah! Got her! Oh, where is she going? Or if someone What the sees her, we're toast!
She stopped! Got her! Clearvy! Shh. I opened the window while no one was looking. Look how pretty the outside is. Window. If only Bro. I could have more than this. Hallucinate பண்றா full உட்கார்ந்து. You probably think I'm being silly, huh? All this hopeless resisting. It's better to Please, help us get on the same page here, Cleary. We need you to tell us what you know. Can you? Sure. Although, after you hear all this, everyone in this family is nothing more than a tool. Something to be used and exploited. We're all expendable. Including me. As long as you're useful, you get to stick around. Lose your value. You're handed over to the doctor, experimented on, and given a fate worse than death. I've seen it happen again and again. And I've had... You're saying the knave did it? It's just... That doesn't seem like something she would do. She's scary and all, but it seems like even she has lines she wouldn't cross. I knew you wouldn't believe me. Everyone thinks she's a good person. They all think of her like a real mother. Mother? But she doesn't deserve that title. She's disgraced it and tarnished அந்த it. trailer. And Okay. if I had things my way, I'd never see her again. If only Perry were here, she'd understand. Perry? Also, Paimon's getting a strange feeling. It almost feels like she's not really here with us. Well, in any case, it seems like she really needs someone to talk to. We should... She looks so young. But it seems like she's been through a lot. It's getting windy. I should Ooh, look at the moon. Isn't it pretty? Hey, wanna hear a secret? I heard that if you look up at the night sky in Snezhnaya, you can see the aurora. It's supposed to be super pretty. அது அண்டார்டிகா தானே? Even prettier than the moon tonight. Perry and I promised each other ஆர்டிக்ல that தான் once இருக்கும். we're ஆர்டிக் older, அண்டார்டிகா இல்ல we're இருக்கும். gonna go see it together. But I can't find her. I'm worried she's also been... No, that wouldn't happen to her. She's special. Mother likes her. I should really go talk to Mother. But we just fought. She doesn't want to see me. And I'm too scared to face her. What should I do? யார்ல மதர்? அந்த ட்ரெய்லர்ல ஓகே மேபி இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கணும். My mom really doesn't understand what's... Well, let's head back. We've got an early morning tomorrow. All right, looks like we're all here. Oh? What is it? What makes you ask that? Well, we kinda ran into Clearview last night, and that's what she told us. We met the doctor back in Sumeru. He's super dangerous, and he's done all sorts of bad things. It's possible that Father and the doctor have had certain dealings, but I don't think Father would work with him. We're not really on the same side, so there's not a lot of trust between them. That doesn't exactly set the stage for a successful partnership. I did hear, though, that when Father first became a harbinger, the doctor offered to work with the House of the Hearth. Father rejected most of his proposals, except for one. It had to do with some sort of secret experiment. Secret experiment? Could that be what Clearview was talking about? That's when mother இருக்கும்போது I don't think so. I don't know any details about the experiment itself, but I do know it's an entirely independent operation. The doctor only proposed a direction for the research. That was the extent of his involvement. I still don't think that counts as working together. The details of the experiment are confidential, but complete records are kept on all participants.
That doesn't seem to be the case with the situation Clairvy referred to. I know you don't agree with some of the Fatui's methods, and I'm not asking you to. But I am asking you to trust us on this. The House of the Hearth has its own principles. There are certain lines we're not willing to cross. Alright, that's good to hear at least. Clairvy seems to think the knave and the doctor worked together to do something horrible. If that turned out to be true, Paimon doesn't know how he would even face you guys. It's just that it doesn't seem like Clairvy is lying either. I mean, பழைய spirit. The easiest thing to do would be just ask the knave directly, but Paimon doesn't think she'd tell us. Father didn't come back last night. She's probably still near the shore. We'll be counting on you. Lynette, you're with me. Fremine, you know what to do. Be on your guard, everyone. All right, let's get to it. But the music is off. I think I did it. Music is off. Audio, yes. Light I think. W musics. House of Earth. House of Death. Ah, it's you two again. I must say, you look a bit pale. Did you have A little. Perhaps if you had less on your mind, you'd be able to absolve yourself of such troubles. So what are you planning to do now? Catch up on some sleep? Or should I give you some time to rack your brain for a topic to discuss before although I must profess to being curious. Without child here... Us? Distract you? Looks like you could have used some extra time to think. No matter. If you don't have any other plans, why don't you accompany me some... Don't worry. I'll be sure to steer clear of any scheming... The ocean breeze is sure nice today. Children always think they can hide things from the grown-ups. But nothing gets past me. Least of all, a little scheming. I think I'll let them have at it for a little longer. I can be very... Well, I'll leave you to think things over. If you're so inclined, meet me outside the Palais Mermonia. Good things come to children who do as they're told. So I do hope you decide to tag along. If only for your friends' sakes. What should we do? She clearly knows about everything we've been doing, and Paimon doesn't think it'd be a stretch to say she was threatening us just now. W. 100% W. Oh, good idea. Hopefully he sees it in time. Well, we should probably head to the Palais Mermonia. Paimon doesn't want to find out what happens if we don't show up. Based on what the knave was saying. Okay, then we probably shouldn't keep her waiting. It seems like Linny and the others are on thin ice, so let's do our best to not get them in any more trouble. Distract பண்ணே வரல நான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் பண்ண முடியல W. Oh. No, 130 ஆகுது போகுது. Oh my god, I need to do everything. Where is my... Use it. 20. 20. 20! Dude, fuck you, dude. Nice.
Okay, forge 10 furniture. Nice. Forge. What's that? Forge 10 furniture. Skyward! Scatter! Add Ash. How can I help you? This thing. This realm. This realm. W10 obtain all. Bro. W. Literal W. Like I don't have to waste my time. If you ever. Anyone? No, nobody. No. Hey. Yo. Okay. Leylands, I can't do Leylands. Well, I mean, I can wait for this. Seeing as we still have some time before my meeting, we might as well enjoy some pleasant conversation while we wait. I'm glad to see you get along with my children. Being surrounded by good companions is necessary for a child's development. You're not planning on doing anything to them, are you? I assume you're referring to Lenny, Lynette, and Fremine. Although, there's that situation with Filial and Nentoy as well. It appears quite a few people have been acting out lately. No matter. I'm not one to discriminate. All those who betray the house meet the same fate. There are no exceptions. Does that mean you're going to kill them? Oh, are you here to beg for their lives? I'm sorry to disappoint, but the rules of the house change for no one. In my organization, everyone is responsible for their own actions. But don't you care about them at all? They really respect you. They even call you father. You must feel something for them. Any organization in which feelings come before principles is one destined for ruin. The House of the Hearth is hardly an exception. You could say our principles are more stringent than most. Perhaps I can offer you this consolation at least. As our guests, you two will not be held accountable along with them. I would imagine Linny, Lynette, and Fremine will be able to keep their lives. As for Filial, Nentoy, and the others, I'm afraid there's little I can do. They can try to escape, but once you know our secrets, there's no getting out. But that's... Ah, you seem concerned. Out of consideration for my guests, I suppose I could turn a blind eye for a little longer. If Linny and the others manage to dispose of Claire V in the meantime, all evidence of their wrongdoing will be lost. In that case, I could hardly punish them for something I couldn't prove. If their efforts are unsuccessful, on the other hand, all will be held accountable. And of course. Oh, and here, I believe this belongs to you. Do try and keep better track of it next time.
It takes a considerable amount of time to train a bird like this. It would be such a pity if you were to lose it. Wait, where did you get that? Well, I'm afraid that's all the time we have to chat. I asked you to meet me here because I have business at the Palais Mermonia. It has nothing to do with you, but I think it would be prudent for you to stick by my side for the time being. There will always be time later to run off and tell Linny what you've learned. Well, time to go. Looks like we wrapped things up just in time. Girl knows everything. Yeah, skyward. Oh no, Novelette. Monsieur Novelette. It's been a while, Monsieur Neuvillette. I must say, I wasn't expecting my meeting request to be approved quite so quickly. The Palais Mermonia operates with an efficiency worthy of admiration. It is only right that an esteemed diplomat such as yourself should be afforded the proper level of respect. Although, if I may speak plainly, I must confess that I did not anticipate we would have the occasion to meet again after presenting you with the Gnosis. I see you brought the Traveler and Paimon with you as well. If I may inquire as to the purpose of your visit. I'll be departing Fontaine shortly. There is, however, an outstanding matter that I would like to see resolved before I go. It requires a rather lengthy explanation, I'm afraid. So I took the liberty of explaining everything in this proposal. Please review it at your leisure, Monsieur Neuvillette. I understand your request. However, at the risk of causing offense, I must admit that I fail to see why you would wish for such a thing. I heard you have a certain fondness for water tasting, Monsieur Neuvillette, so allow me to use water as an analogy. A family is like a large body of water with countless rivers flowing in and out. As someone who watches over this system, I would hope that each river that flows from the source will eventually reach the ocean. Of course, objectively speaking, I know this is impossible. Most of the rivers will dry up along the way, disappearing into the ground and leaving nothing but a barren riverbed behind. Not all rivers are destined to reach the ocean, but I would not see their existence rendered meaningless. I believe the water that flows within them is simply meant for a different destination, like a field in need of irrigation. Or perhaps the glass of a certain water-tasting enthusiast. Did you get any of that, Traveler? Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. It may have been tainted at one point in time, but not to worry. I'll make sure it's strained of all impurities and returned to its... I seem to recall there being a transactional aspect to your proposal. Perhaps you could expound on that? If you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I will and, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special mission. I presume I can take your words to mean that... Tartuffe. Ah, that thief who embezzled funds from all those charities, you mean? My deepest condolences to his family, but without any evidence, I cannot imagine how the House of the Hearth might have been involved in his passing. Of course, if you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I'm sure certain measures could be taken to reduce the frequency of such troubles. You choose your words carefully indeed. In that case, I am inclined to accept your proposal. My thanks for your generosity, Monsieur Neuvillette.
Well, with that settled, we should be going now. I took the liberty of bringing along 2 bottles of spring water from Snezhnaya for you to enjoy. I do hope I get the chance to hear your impressions. Perhaps at our next meeting, yes? Indeed. I trust you would not overlook your commitment in the meantime. All right, traveler Paimon. Time to go. What is this? Where is my tea? So, what exactly were you talking about back there? Paimon only heard you mention some rivers, a large body of water, and then some kind of irrigation scheme. You really want to know? I would imagine there might be more pressing concerns at the moment. Winnie, Paimon really hopes everything's going okay. Oh, Paimon recognizes that look. You've got your thinking cap on, don't you, Traveler? Oh, shoot. Are you all right? Oh, jeez. I'm so sorry. I was so focused on selling these papers, I wasn't looking where... Well, let me make it up to you at least. Here, take the... Oh, you don't have to give us anything. Please, I want to. It's not... It's my fault, really. What's going on here? Nothing much. I just ran into your friend here. Hold on. Of course, I'm happy to compensate you with Mora. It's just... I don't... I'll take 3 papers. Here. Your payment. Oh! Thank you for your patronage. May the Archons bless you with good fortune. If only I had the chance to run into such generous customers every day. I should probably just take on... Useless Wait, dialogues. now that my affairs are settled, we should take the boat back to Poisson. Actually, why don't we... Paimon just realized how hungry she is. She can't head back to It appears you two are under the impression that delaying our return will somehow alter the situation in your favor. That being said, I could be persuaded to give Linny some extra time. If you agree to my request, I'll even answer some of your questions. You're quite... Wait, why are you being so generous? You overestimate yourself. You don't have the talent for bad things. Then what can you possibly... The most important consideration in a negotiation is that both sides receive something they want. Wonderful. When the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation. Okay, sounds normal enough. But what do you mean, when the time comes? That is for you to decide. Then we have a deal. Follow me. Useless dialogues and useless question. I'm just getting assed out. Useless piece of ships. Skyward! Scatter! Skyward!
place? Somewhere long forgotten by everyone. It used to be a grand building. Now it's nothing more than a pile of rubble. No one comes here anymore, nor does anyone care about what once happened here. Although, this place does have something to do with the story I'm about. It was before I became a harbinger, and before Linny and the others joined the House of the Hearth. Due to certain events, I first killed Clairvy and then her mother. And this... You were the one that killed Clairvy? Patience now. Allow me to explain Clairvy's side of the story first. I'll start. Hey, cutscenes. Thank you. Clairvy was 6 years old when she was brought by her mother, Crucibina, to live in the House of the Hearth. From the outside, it seemed like a fairy tale. A thriving family made up of kind adults and friendly children. Crucibina was the knave at that time, and the House of the Hearth was under her control. She was Clairvy's mother by blood, but she was also the mother to all the children in the house. Clairvy was happy here, for a time. But she quickly realized that being part of this family wasn't... Purgatory? Exactly. The House of the Hearth takes in war orphans from all over Teyvat. But as for how to raise them, that depends entirely on the person. Crucibina came up with a novel idea. She would teach the children to fight, force them to duel. It's difficult to estimate the number of children who died or were maimed in the process. There's little I can say about the ones who died. The ones that emerged with permanent injuries, on the other hand, well, they still served a purpose. They would be handed over to the doctor to be experimented on, or sent away on dangerous missions. Nothing more than tools to be used and then discarded. So those were the experiments Clairvy was talking about. But what actually happened to her? You said that Clairvy was Crucibina's daughter, so if Clairvy tried to convince her to stop what she was doing, Crucibina probably would have listened, right? Despite being Clairvy's mother, Crucibina cared little for her daughter. She forced Clairvy to join the House of the Hearth only as a means to demonstrate her own impartiality as a mother, to prove that she treated all her children equally. Clairvy did try to convince her mother to change her ways, but it was to no avail. After her efforts failed, the only other option was to rise up and try to fight back. Unfortunately, the other children had already been thoroughly indoctrinated into the illusion of happiness Crucibina had created. Of course, there was one exception. Someone Clairvy's age who knew the truth about the House of the Hearth. Wait, the friend? Friend, huh? I suppose we can call... Clairvy was a cheerful and passionate person with a tenacious spirit. Peruere, on the other hand, was rather... Her cold-blooded nature allowed her to see through Crucibina's facade. Yet, it was also this cold-bloodedness that prevented her from acting against it. At least at first. While Clairvy longed for freedom, Peruere was convinced that, amid all the fighting and violence, she would make it until the end. Despite their differences, the two became fast friends, united by their knowledge of the truth. Clairvy told Peruere that she hoped to create a real family, where no one would be killed or there may have been a certain naivete to her ideas, but Clairvy proved her determination many times over. She tried countless times to run away, ask for help, or expose the truth. But her efforts only earned her beating after beating. The only thing that kept her even with her body racked with pain. She would still stand on her tiptoes and open the window at night. She and Peruere would look out at the moon together. Oh no. Her hopelessness resulted from a culmination of things. 10 years had passed. 10 years worth of failure after failure. She and Peruere weren't children anymore, but finding any chance to escape still seemed as hopeless as ever. It was during this time that Peruere suggested a new plan. If escaping was out of the question, why not take down the very person sitting on top of this throne of lies? Mother herself.
Clairvy rejected that proposal. She claimed that, as a famous harbinger, Crucibina possessed an unimaginable amount of power. Trying to kill her would have an incredibly low chance of success. Clairvy never gave another reason, but Perouere could see it written all over her face. Clairvy still thought of Crucibina as her mother. Killing her own flesh and blood was a line she couldn't bring herself to cross. If she couldn't escape and fight back, then only one. Precisely. Death was the only way that she felt she could be free. It happened during a duel. When she arrived at the dueling ring that day, her partner turned out to be none other than Perouere, the very person that had stood by her side all those years. It was a fierce battle. But ultimately, Clairvy decided to let Perouere end her life. From that moment on, Perouere's journey was one written in flames. When the rain finally came and washed it all away, there she stood, the sole victor in Mother's endless game of slaughter. A trail of corpses strewn across her path to success. It was the very result she had predicted 10 years prior. Even then, she believed she would make it until the end. She wasn't surprised by the fact that she emerged as Mother's undisputed heir. Rather, her success left her with an inexplicable sense of restlessness. She was unsettled. And there was only one thing that could quell that sensation. Perhaps you two would like to take a guess as... Crucibina, you mean? Correct. This is the place where Perouere killed her best friend. A mere year later, this is also the place where she fought tooth and nail to kill the mother they shared. The moment she acted, any conception of what was right or wrong ceased to matter. Perouere won. So the Perry Clairvy was talking about... It was you all along. You're Perouere. Arlecchino is just a name you got later. I left that name behind long ago. I must say, hearing it now, after I defeated Crucibina, the moniker of Mother died with her. I chose to forego the title she called herself, and even chose to give up my own name. I rebuilt the House of the Hearth under a new identity. Not only as Arlecchino, but as... And that is where the story ends. Yeah. Based on what you just told us, Clairvy... I suppose you could call her an illusion born of flame. Her existence is like ashes to a fire. Something left over in the wake of blood. You see, a certain power runs through my veins. It's not unlike a curse. My flames leave behind shadows of anything they consume. Of course, the chances of those shadows morphing into a sentient entity are Clairvy died when she was 16 years old, but what emerged from the flames was her 6-year-old self. Her appearance wasn't the only thing affected. Most of her memories were lost. Memory is a mysterious thing indeed. Losing a portion of your memories will alter your sense of self. No wonder Paimon got such a weird feeling when we were... Perhaps I should put it this way. Clairvy is someone trapped in time. It may seem... So if all of that is true, then you must have known about Clairvy for a long time. Indeed. She's a rather... but other times, she would hide from me and become obsessed with revealing the truth about the house to anyone who will listen. Shadows don't have the capacity to learn or grow. Any new information they encounter... Your attempts to expose Clairvy to sunlight. They failed, yes? The reason is actually quite simple. In Clairvy's mind, the house is impossible to escape, but... No matter. All I have to do is kill her again, and all will be resolved. I don't anticipate so much as a single speck of... Wait! Paimon can understand why you might want her gun, but isn't there another way? So what if she's trapped in her 6-year-old self? She's still your friend! At least talk... It's too late for that. She broke the rules, and now she must be punished. That goes for Filial and Nantoy as well.
She's had quite the effect on. I hope you understand. The difference between Crucibina and myself lies in our formulation of the rules, not our policy for enforcing them. Is this really what you want to do? Whatever could you mean? Don't you want to say a proper goodbye? Whether as a killer or as a father, there are two things that must be avoided at all costs. Anger makes you impulsive. Sorrow causes you to waver. Well, This it girl doesn't appears even it's give a about fuck, time to bro. proceed. Before, I do believe I've kept my end of the deal. I give your friends quite... Oh, right sleeve insect. Here they are, Father. Ah, you gonna execute him? Seeing something like that would actually be a first for me. Lenny! I'm sorry. I heard about how you helped buy us more time, but I still failed. I couldn't find a way to... Huh? Are you... Indeed, it's been a while, Clairvy. Harry! Stay right there. I'm sorry to postpone our reunion, but first, I believe certain scores need settled. Hey, bro. Father, let me explain. Out of my way. Father! You chose to conceal a threat to the house. And for that, you must be punished. Overall, however, I suppose your wrongdoing is hardly the most egregious of the bunch, so I'll deal with your punishments later. As for right now, the more pressing concerns are the traitors among us. By traitors? Do you mean us? Father, let me explain. We didn't mean to... Fultz, why don't you share what you heard? Yes, Father. Secret Midnight Meeting number 3. Participants, Filial, Nantoy, Sato, Toddy. Nantoy clearly said, if only Father wasn't the one who took us in. Sato added, I'm sick of this life. I just want to live as a normal person. Filial was the worst of them all. She called us crazies and said a bunch of mean things about Father. I did not! You're lying! Fultz is trying to frame us. It's not like I'm the only one who heard those things. After that, you and Toddy and a bunch of other people started talking about Clairvy. You were using all those things Clairvy brought up as an excuse to question Father. We're birds locked in a cage. The only way out is to just... You little... You just want me gone, don't you? What did I ever do to you, huh? And you, Sheplo? Have you forgotten who stood by your sickbed, watched over you, and You're wrong, Filial. We don't want you to die. You're... Liar. You wouldn't be doing this if that were the case. We all live in the House of the Hearth. You know the type of work we do, Filial. A single betrayal can cost dozens of us our lives. It's not like it's never happened before. That kind of thing is hard to forget. That's why the House of the Hearth cannot tolerate any form of betrayal. Ever since we came to Poisson, you've had 7 secret meetings. A lot of the things you talked about really crossed the line. You've been spying on us for half a month? Wait a second. Now that I think about it, the move to Poisson was just a way to make it easier to spy on us, wasn't it? Because we were all in one place. You've had this planned all along. Filial, Nantoy, I'm sorry. I owe you both my life. I owe Clairvy too. If it weren't for all your help after I got poisoned, I wouldn't be standing here today. If this were any other situation, I would do anything to repay that kindness, even if it cost me my life. But... Why? That's enough, Filial. We made a mistake, and we should own up to it. I'm sorry, Sheplo. Fultz, we... Sheplo, according to the rules of the House of the Hearth, how should... All those who betray the house... And so it shall be.
Father, please wait! Something you want to say? Please reconsider, Father. What Filial and the others did, does it really count as betrayal? We all come from broken families. From the very first day we joined the House of the Hearth, we wanted nothing more than to make it a real home. But the truth is, none of us know what a real home should look like. I'm not saying I have all the answers. All I know is this. Killing Filial and the others may uphold the rules, but doing so will only bring us further away from being a real family than we've ever been. So please, Father, please reconsider. That big I doesn't agree give with Lenny. Father, please. consideration கிடையாது. Lenny, you... I also agree with Lenny. An order once given cannot be rescinded. However, given the extent of your determination, I suppose we shall have to go about this a different way. Draw your weapons and face me. Our weapons? Father, are you referring to it precisely? The rules of the house will not be altered. Traitors must be punished. However, resolving disputes with a duel is also one of our rules, one that also applies to me. Demonstrate a sufficient showing of strength, and I shall offer... Wait. Impossible. என்ன கார்டு வச்சு அவ எரிச்சிருவாடா such ass. Did you hear that, Traveler? Lenny and the others have to duel the knave. What should we do if they lose those people from the house? Don't you want to say a proper goodbye at least? Anger makes you impulsive. So... Oh, looking at that expression on her face, she seems really serious about this. When guests are around, families are often on their best behavior. And when the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation, and lend your help. What's wrong, Traveler? Hey, where are you going? Traveler? You're asking to join the duel against the knave? Duel. Bro got the dull blade. I'll allow it. We do have a ready-made dueling ring at our disposal, after all. All I would advise is this. Keep a firm grasp on your weapon, and give it your all. Any less, and you may just lose your... Bro, I'm gonna take Zhongli and Luffy down. Is it my turn? Watch out for Father's movements! Now that's more like Stabilize. This is order. Here comes the test. Over here. With the fall of darkness, destruction shall rise. Solidify. Have a taste of purgatory. Make way for the Deceptus. I really have to draw my blade. Is it my turn? Closer now. Got him. Quiet now. The countdown has begun. Like a fly tangled in a web.
Now's our chance. நீ ஒண்ணுமே பண்ணலடா. நான் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். Maybe Noblet is just doing every single shit. Oh. Center of the world frames. Oh. My blade is all that remains. Watch out for father's movements. Look out! Bro, this is like cheese. How to cheese? Your punishment made manifest. Over here. Sometimes the beginning. Game's up. Bow your head. Bella. You should know better than to crowd in one place. Oh, I know. No! I'm sorry, Father! Hey, you. Sorry for what? This pitiful excuse for an attack. Father, no! Oh shit. Made it out, did you? You're stronger than I expected. A crimson moon? I can't move. Still, not strong enough to beat me. Aye, traveler's noob. But that cutscene was absolute. I believe we can end things here. It's not often that we get to enjoy the company of guests, after all. We wouldn't want things to get too out of hand. Brother, are you all right? Lenny! Given that I am the victor of this duel, as agreed, the punishment stands. No!
I never thought things would end like this. However, everyone involved in the duel demonstrated a remarkable level of strength and determination. In light of this, I'm prepared to change the method of execution. Elwar, the bottled flames I gave you for safekeeping. Do you still have them? Yes? I wasn't sure what they were for, but I've kept them super safe. I didn't lose a single one. Wonderful. Then, in just a moment, I'll have you administer them. Bottled flames? Indeed. They're the product of a secret experiment. Under certain special circumstances, flames can be extracted from my person and preserved. Once ingested, searing pain will spread across every inch of your body. No harm will come to you physically, but your memories will be burned away. If you can withstand the pain. When you awake, you'll have forgotten everything you know about the House of the Hearth, and will be expelled from the organization. In other words, administering this concoction will kill the version of you that grew up in the house, and give you a new identity. இப்போ அதை எடுத்து இருக்கு. Memory is a mysterious thing indeed. Losing a portion of... So, you're just letting us... You misunderstand. Memories are extremely important. Once consumed by flame, the version of you standing before me will die, and our secrets will die with you. So no, I don't intend to just let you go, because the person who survives will be nothing but a stranger. Even so... I'm sorry, Father. I'm sorry I let you down. But I really... Don't cry, Filial. You haven't left the house yet, so there are still rules to be followed, yes? Remember what I taught you. Anger makes you impulsive, sorrow causes you to waver. Don't let yourself be controlled by your emotions. Of course. I'll remember. Dry your tears, and go pursue the life you really want. Yes, Father. Chaplot, Foltz, Elwar, take them back to Poisson. And bring Linny and the others as well. I prepared 3 extra vials of bottled flames. As for whether to take them, the choice is yours. Goodbye, children. The next time we meet, I will no longer be your father. Thank you for all you've done for the house. I hope you have bright... Father! Let's go. Here, grab my arm, Linny. Thank you. Clairvy. Hey, this type of ending is not good for an anime game, bro. Can we talk now? You really are Perry, aren't you? I haven't seen you in so late. Did I somehow travel to the future on accident? Neither. You died, Clairvy. That's what happened. You could have at least sugarcoated it a little. Look, she's that speechless. Oh. Okay then. Huh? That's it? Yep. If that's what Perry says happened, then I believe her. Plus, I don't really need to know why I'm like this. I'm more curious about what happens in the future. If you're a harbinger now, Perry, that means, can you tell me about it? I want to know what happened to her.
You never stopped trying to defy. At first, no one believed. Later on, you never gave up. Mother hoped that through ruthless duel after ruthless duel, she would be able to crown an ultimate victor among the children she raised. But you called on everyone to unite, to fight to a draw in order to reduce casualties. Your efforts may have only delayed the inevitable, but still. You gave them hope. You tried everything you could think of, but every attempt ended in failure. Still, you never turned your sword on Crucibina, and you never turned it on. For the last 16 years of my life, I've done everything I can to fight for freedom. But now, I realize that the only freedom I truly possess... I never imagined I would say something like that. I must have been feeling really... but somehow, I still think I understand. According to Mother's plan, well, if I could do it all over again, I still don't think I would make a different choice. Even when I first met you. Is that so? Even now, I'm not sure I truly understand what kind of freedom you were trying to pursue. But as the head of the House of the Hearth, and as the children's father, I've tried to give them the most basic of freedoms. The freedom to choose their own fate. It's something I discussed with the Eudex of Fontaine. The children who want to leave the house will have their memories wiped clean of all secrets pertaining to the organization. In return, they will be allowed to live a normal life, and of course, I won't simply hand freedom to them on a silver platter. They have to fight for it and prove themselves worthy of it. Only freedom that is That's more than enough. You know, Perry, I think you're a pretty amazing king, and I'm really happy that you're the one who took over the house. I guess I do have one regret, though. I still haven't seen the outside world. Well, it just so happens that our dear guests over here have been to many nations and traveled to countless places. Really? Of course! We've traveled all over the place. We've got so many stories, we could probably talk your ears off for 3 days straight. You know, I used to playing the lute while singing into the winds of freedom. Even if there was no one there to listen, I would have continued to sing no matter. Ah, that's where Mora comes from. I know if I had some Mora, I would buy 3 new dresses. It's just too bad Perry doesn't like wearing dresses. And Mother, well, she probably wouldn't accept something like that either. Those yokai you mentioned, what do they look like? I once saw a drawing of this one guy with horns on his head and a super scary face. Are there any yokai like that? Oh, it sounds like you're talking about an Oni. Yep, we've met one, and let Paimon tell you, I was always too afraid to skip Mother's, but at the academia, I bet you could do also. I'm just kidding. The situation was super dangerous. Lenny and Lynette were accused of... Oh no! Don't worry, we were able to turn the situation around super quickly. All thanks to Detective Paimon, of course. How'd you do that? Come on, tell me. Okay, so it was like... Shadows don't have the capacity to learn or grow. Any... Clairvy, you've worked tirelessly from the shadows to overthrow the House of the Hearth. Now, by my authority as the Knave, I shall announce how this matter ends. You are hereby expelled from the House of the Hearth. You are no longer tied to this place, nor are you bound by its rules. You're saying that I can finally leave? I get to experience the outside world as well? Damn. Oh, I almost forgot.
forgot. There's no getting older for me. Still, seeing who you grew up to be makes me really happy, Parallel. Take care of yourself. Goodbye. May we meet again someday. Clairvy. She left so soon. Paimon didn't even get to finish her story. I also have certain sentiments left unsaid. I wanted to tell her that the aurora I saw in Snezhnaya was just as beautiful, but a shadow's memories reset at dawn. Had we delayed any longer, we wouldn't have had the time to... Whatever regrets may linger, let them be lost to the... Father? It's Linny! Hey, Linny! What is he doing back here? Let's go check. It's... Father, the bottled flames have been administered. And you? Thank you for giving us that choice, Father. But we never wanted to leave the house. It's the only... Lynette and Fremine feel the same way. They're I'm sure you're well aware of the expectations I have for you. I want you to follow in my footsteps and become the next king of the house. I must admit, I'm rather surprised by your decision to stay. There's nothing wrong with choosing to live a quiet life. I just never understood what you saw in me. You're brave, talented, and you would do anything to protect them. Speaking up back there was so brave of you, Linny. You're a hero, Linny. Hero. Father is the real hero. Had Father gone all out during the duel, there's no way I would have walked away with my... I'm not deserving of that title. You're wrong. In my opinion, all you need to be deserving of the throne is conviction, and the necessary we may have different ideas of what it means to be a family, but you can hardly be said to lack conviction. What you truly lack is strength. For someone of your talent, though, that's something that will come with time. Even without that strength, you still chose to face me in a duel, even though the odds were stacked against you. Father. No one knows what the future holds. What if reaching a certain strength may decide the ultimate victor, but those who let a lack of strength dictate their decisions or undermine their convictions. I understand, Father. Thank you. Children must grow up. The road ahead is... You've done so much for me, Father. Protecting my... Then you're welcome to stay. As for Project Stuja, you need not be too concerned. If those cowardly businessmen and heartless dignitaries try to take us down, I'm prepared to teach. Having members who longed for the light was our organization's last weakness. With those members no longer among our ranks, the House of the Hearth is like a spy at present. Our imperative is to use their plan to our advantage. In doing so, a crimson moon shall rise amid the frigid blizzards of winter. No demonstration of loyalty shall go unrewarded. As for the two of you, whether we meet again as friend or foe, I'll remember the camaraderie we shared no matter how arduous the journey ahead. I hope... Wait 2 days, sir.
Fremine were recovering. Lynette, Fremine, how are you feeling? Much better. What about you? Are you feeling alright? I knew you'd come out unscathed. Oh, Linny and the other members have left Poisson and returned to the... I see. I'm glad. Father came... Wait, what? You've met the former? Crucibina died a year after Clairvy. It was during the year between their deaths that I joined the House of the Hearth. Crucibina had an extremely cruel and radical way of doing things. While she was alive, when I joined a couple... Father took... The last time you... She said she did the foundation. That's what Father told us. But I still thanked her for everything. If Father hadn't taken over the House of the Hearth... Father rarely brings up the fact that she saved us. She does, but even if we didn't owe her anything, we would still choose to stay. Fuck because you. This is our home. We may have arguments. Whether the path before us is bathed in sunlight or shrouded in shadow, we'll follow Father wherever she chooses to. So I wanted to say thank you for helping us make it through this crisis. Oh, we didn't do anything, really. Of course. You're welcome. Are Filio and Nantoy okay? I actually saw them at a cafe this morning. They didn't recognize me. From what I could tell, they were drinking coffee and talking about one of the... They seemed happy. If I had to take a guess, I would say they finally found the kind of life they always wished for. Seems fair. Oh, ஒரு புல் இருக்கு. Useless piece of garbage. Add as... Thank you for... No, reset ஆயிடுச்சு. அது ஏன்டா ரீசெட் பண்ணீங்க? இருக்குது ஒண்ணுதான். Oh. Definitely இது பண்ண மாட்டேன். போகணும் நீங்க. எனக்கு தேவையில்லை. இப்போதான் ப்ரோ. Decrease பண்ணுங்க. Decrease the fuck out of it. Remember that we saw. Now dendro related related கிடையாது.
Right here. Right now. Everyone hold hands. Go in. Make yourselves at home. There is no escape. Inazuma shines eternal. Ha! 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 Let's light it up. This way, Turtle. Emerge. Illusion shattered. The Temple of Wisdom. Everybody stand back. Hey. Adventure. Right now, right here. A sight to behold. Right now, emerge. There is no escape. I see everything. Share my knowledge. I'm going in. Torn to oblivion. Hey. Illusion shattered. Right now, emerge. Teamwork is strength. I see everything. Make yourselves at home. Nothing lasts forever. Right here, right now, right here. There is no escape. Inazuma shines eternal. Everybody stand back. Grow. Right now. Illusion shattered. I'm always watching. The Temple of Wisdom. Everyone hold hands. Committed to memory. Teamwork is strength. Shine down. Now you shall perish. Illusion shattered. I see everything. Let's light it up. Everybody stand right here. Emerge. Hey. Nothing lasts forever. Right now. Get out of here. I'm going in. Share my knowledge. I see everything. There is no escape. Inazuma shines eternal. Oh, இங்கே 4000 maybe there's a chance. अब என்ன ரெசன்ஸ் போட்டுறேன். Using element skill burst. Okay. One with wind and cloud. Fire! Oh. Let the mighty be humble. Busted. Into the wind. Fallen leaves. Adorn mine. Coming at you. No blood. Quiet now. One with nature. Feeling lucky? Hey there! Coming at you. A proper send-down. As one with wind and cloud. Feeling lucky? Hiya! This one's got your name on it. Hiya! Oh no. Feeling lucky? Gotcha. The time beckons. A proper send-down. Busted. Settle down. The insolent shall be punished. Quiet now. The wind knows me. Where are you? Clouds high. The birds come. Out of my sight. Be sanctified.
8,000. ஐயோ. ஃபர்ஸ்ட் இதுல கூட நான் 8,000 அடிக்கலடா. எல்லாமே அடிச்சிருக்கேன். அங்க ஈவென்ட் டீடைல்ஸ். என்னடா 2 பால்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்னும் ட்ரை பண்ணுங்க. visual payment skill. Okay. Swirl element skill on it. Okay. Okay, first one. Swirl element skill. Second. Swirl element. It's better. Oh no. Wait a minute. Oh no. Challenge. எதுல இருக்குது? Okay. 70% okay. Okay, extreme multiple. Shine down. Be sanctified. The wind knows me. There is no escape. I see everything. The tides beckon. Clouds high. The birds call. Illusion shattered. Now you shall perish. Into the wind. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Inazuma shines eternal. Shine down. As one with wind and cloud. Silence. Be sanctified. Bow your head. Wind strider. I see everything. Sharing my knowledge. Clouds high. The birds call. The wind knows me. இன்னே மழை போகுது. Let the mighty be humble. Not this one. Everyone hold hands. Fallen leaves. Adorn my Make yourselves at home. Now you shall perish. There is no escape. Oh no. அடுத்தது போயிடு. Everybody stand back. Repeat the taunt. Horn. Lament. Useless. அடி இங்க Cheer. 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 I'm going in. Stabilize. Order guide you. Dare to mess with me? Have fun with this gift. Horn.
Disappear. Here. Worthless. Here. Worthless. Gather. Teamwork is dreamwork. We'll see about that. I will have order. Too late for regrets. Truth repeats its course. I'm going in. Evil conquering. Worthless. Here. Solidify. This is order. Dare to mess with me? Ears of the storm. Disappear. Testing my patience. I'm getting sick of this game. Oh shit, new record. Super record is okay. One more pull. Useless piece of shit. Oh, why? Just why? One day. Please give me some 5-star. Oh, okay, then it's W. Fontaine. Okay, Fontaine. Max activate. How about this one? Use பண்ணாத என்னது? Okay, mint leaf. Mint. Max mint. Okay. Gather. Settle down. Charge and shoot. Oh, books, nice. Wait, isn't it travel? Hey, this. Oh, you travel me. Oh, look at that for me. Where is it? This one. Finally. Timmy. Skyward! Scatter! Useless.
Time to end the stream. Dear Lord. Stream into the room. I think I need to sleep right now. I'm tired of the party going to Okay guys, see you later. எல்லாம் போய் தூங்க. தூக்கம் முக்கியம்.